entrada do Barão Geraldo, Campinas. Já aceitamos uma corridinha do centro pra cá. Vamos virar lá pra fora. Diazão bonito. Ó, nenhuma nuvem no céu. Estamos aí com uma corridinha que tocou para São Paulo. Tô pensando ainda se eu vou fazer. São Paulo de cara, assim, logo cedo, né? O valor não é um valor espetacular, mas pode ser aí que a gente pegar uma viagem mais longa, né? Sei lá, tô pensando. Se a gente for passear hoje, o duro que a gente tá sem combustível, né? Combustível para chegar em São Paulo tem. Etanol tá no jeito. A gente quer rodar no GNV, né? Não quer rodar no etanol. Essa corrida tocou por R$ 130. Não sei se compensa não. Essa é uma corrida agendada. Para as 9h30. Vou tentar abastecer aqui no GNV aqui. Legal, chefe. Você tem que me tirar pra cá pra você. Com certeza. Só um minutinho, que a gente tem a borrachinha que segura a haste aí, ela caiu, recuou e caiu. Aí eu tenho que buscar o bracinho que não pode estar lá.
Maravilha. Incomoda, né, mano? Aí vem um negocinho à toa. É, a passageira deu sorte, viu? Porque esse posto aqui ele é meio chatinho para abastecer, pede um monte de coisa. Conseguimos abastecer aqui, só temos que fazer um retorninho. Mas foi bom que a gente conseguiu um pequeno desviozinho aqui, a gente conseguiu abastecer. O embarque está programado para as 9h30, uma corrida agendada. A passageira chama Leia Maria. Está indo para São Paulo. Começa o dia com uma corridinha boa. Vou dar uma direcionada, né, quando chegar lá em São Paulo com
eu fico rodando por lá com a 99 mesmo, esperando tocar alguma coisa para subir. Dá uma diminuída no brilho aqui do celular. Vamos colocar alguma coisa sem direitos autorais. Ah, caiu minha lhama. Tem que arrumar ela aqui de volta. Vamos lá. Aqui não, é na outra. Parque Imperador. Para, pá, pá.
Lileia Maria à esquerda. Vila Dália. Vou fazer o retorno aqui na frente. Aí não dava para parar, né? Prontinho. Não tem problema. Depois de 1 hora, vai ter que esticar a perna, né? Vai mais confortável lá dentro. Tem café de pai? Ai, que calor. Boa viagem, tchau. Tchau. Vocês também, vê se fica em paz, para de brigar. Viu? Viu, Marina? Tá boazinha. Tchau. Ah, você precisa do meu código, né? Preciso. Deixa eu ver se é isso. 4. Acho que é 4821. Tenta aí. 4821. É, vê se é isso. É esse mesmo. Beleza. Vamos para a rua Marcondes de Andrade Do Museu do Ipiranga. 135. Maravilha. Tchau, lindo. Tchau. É tudo muito bom, mas nada como a casa da gente, né? É assim mesmo. Voltar para casa é muito bom. Você é daqui de Campinas? Na verdade, eu sou de um pouquinho mais longe. Eu sou de Piracicaba. Ah, Piracicaba. Aí veio parar aqui hoje? E vim fazendo corrida. Ah, tomara que você pegue de lá pra cá, né? Ah, é praticamente impossível. Mas pode parar no caminho, não pode? Direto? Não sei Pode, mas o problema é que assim, para o meu aplicativo da Uber funcionar em São Paulo, eu tenho que ter um endereço em São Paulo e um cadastro na prefeitura. Ah, é? Então o meu aplicativo da Uber nem funciona em São Paulo. Nem pra corrida local lá? Não, nem para corrida local. Então assim, o meu lá em São Paulo eu consigo trabalhar como 99, né? Pelo 99 Pop lá. Tá. Aí dá para funcionar. Só que... Aí você liga o 99. Mas eu ligo mais só para sair de São Paulo mesmo. Que na hora que chega ali Perus, Caieiras ali, já começa a funcionar de volta. Tá. Aí eu direciono para vir para cá, mais para pular os pedágios mesmo, sabe? Porque é duro, né? Que a senhora paga para ir e eu pago para voltar, né? Então, se eu voltar vazio, eu tô ganhando nada para ir lá. Entendi. Então anda reclamando O custo da gente é muito alto. E eles não mudaram nada, mesmo com as passeatas, manifestações lá? Sabe o que acontece se mudar?
Aumenta o preço pra senhora, já vai andar de Uber. E não tá barato, já foi bem mais interessante. Mas as coisas só aumentam. É verdade. A empresa não vai assim, a Uber não vai melhorar o recebimento do motorista se não tem que receber de algum lugar. E eles não querem diminuir margem de lucro, É. né? Tá tranquilo hoje pra ir pra lá? Tá. Não tem mais dia sossegado? A menos que tenha algum evento, alguma coisa no caminho, uma passeata, sei lá. Mas ainda é cedo, né? Essas coisas são mais tarde. É. Tá aqui, Tá demais, né? O lugar quente, caramba.
sent some more messages. You can see tiny people as well on the screen right now. Just finished off shooting that blood visage with his light beam. Just have to get through 2 more of those phases, of course, once that blood part animation's health fills up. We'll scrunch 2 blood visages and those together to combine SHP. So we're going to get through 3 of those phases, and they just, really cleaved down through the whole SHP we're dealing with the 4 of these moves. It's pretty efficient. I would say it's decently efficient. Given I think my unfortunately lost the idea that I can get Ursula now again easier. Sanchez passes it on that crisis. Well, I mean, it was the first game, maybe also nerves as well as the first game. So that's specifically because they had a pretty huge game to start actually. So it could be difficult to get your head back into the game or something like that happens at the very beginning. So something like that for finishing, trying to finish that check out like severe that of course not having any of those bigger issues there now on the Vivo side of the animations and the last ones are not messages that there we go, finishing that check. What against single play? That's right, Perplex, a little awkward start at the beginning there, but they do take 8 and 1, and that's just one of those things we've seen a couple different times in the past. Some of these teams, we saw last week, for example. O pessoal que acha que é carro de corrida, né? Nossa, o povo pisa mesmo, hein? Yeah, that's definitely, sometimes that very first bullet. Vou falar que não adianta nada, viu? Pois é. Mesmo que seja uma distância grande, que nem daqui para São Paulo, vai falar que o cara ganhou 5, 10 minutos. Vai mudar o que na vida dele? Só botou todo mundo em risco. Se fosse só ele, né? Pois é. E quando vem aquelas motos lá, gente do céu. Passa fazendo um barulhão, até assusta a gente. Assusta. I feel like they're kind of, I'm going to say this, I don't want to write them into a hole already, but this is the final thing for me for this season already. They kind of are in that abracadabra section, right, where they're more method of it last year, where they were clearly one of our best teams, but they were always just slightly more method in terms of hitting tournament maps. And so, sometimes getting the first seed, like we're seeing them get this way, but it really comes down to how they win tournaments, and I like to see them play better in this. Yeah, they only had 3 deaths, but 3 deaths against a team with method isn't really gonna, secure you win, because method, how strong method is. So, yeah, it was a relatively thin one, but I'd like to see them play just a little bit better. So let's break it down, some of the highlights and lowlights of different best tracks. Yes, I think I agree. It's ironic that this is kind of a standard on Perplexed. We saw a lot of those big death knight rolls that are pretty characteristic of this dungeon when something like Monster is adapted, and that would come with Perplexed. They did have a few of those costly deaths, and those notably would have shined down on their boss and didn't have batteries available. So I agree with it. It's ironic, but actually, if this matchup were made against Method, I think we're going to see Perplexed lose through minutes rather than seconds of it as a result of that run being having that degree of sloppiness to it. So even though it looked pretty normal, it looked pretty standard, and it's good enough to win that win here, I think that they need to be stepping up their game going forward the rest of the tournament. I really do. I think it's kind of building back that bit of confidence as well. Next dungeon, and it's a little streak right now, so a little bit of free reign for these guys. Because the field mechanic, so mechanic usually I don't have this, specifically because it's hunters and meelees who are just so mobile. And then you have team in which in field should not be as big of a deal at all, because you can just pull a bunch of extra mobs on top on the existing pool that you've done last week, and it should be fun. So interesting to see what kind of comps it will be running. And of course it will also be interesting to see how they deal with the last boss and the obelisk, because we've seen so many teams start to kind now where the healer guys have obelisk. And we've also seen some teams just deal with the obelisk and the boss and then trash and cloak it to use that friendly fire damage from their artillery or harlot speed. So we'll see what Perplex does to December. That's right. I mean, it's also very high stakes that we coming in on this one entirely, but no better way to practice and start building up the momentum. yeah, I mean,
good idea about expectations as well, though, right? As like, we want and we expect more from these. On the other hand, you know, it's the first match of the day. One of the benefits of being the first seed is you kind of get a little warm-up series that you maybe don't even have to prepare the maps for as much. You know, if you're confident that you can take down your the 8th seed without really super practicing those specific dungeons, maybe you spend your practice time in the days leading up to the tournament on future series, maps from future series, and you just kind of, you know, take this as a warm-up, you know, series instead. I mean, I think you would hope so, and you guys are talking about the match side, right? I think it's a lot easier to, you know, cut down on your route a little bit, go slower, just to make sure you get it done right, rather than trying to, you know, do something less mentally faster. Yeah, definitely. I mean, and of course, we're just speculating about a lot of this stuff. I think what Brandon said is definitely true. Like, they could just be practicing for friendly matches in a bit because they don't really expect too much from the 8th seed. It was not really a competition. They kind of, in their minds, I would think they should be able to beat that team even with mistakes. So that also makes a lot of sense that they wouldn't put too much practice into this for the maps for this first series. And then we've already looked at a number of times to further reinforce that theory. We've looked at a number of times at Ou aproxime para débito. Para crédito, aperte o botão. Retire seu ticket e boa viagem. Third, fourth place spot, start fighting for the lower bracket, and you quickly saw dungeons that did and did not practice. Yeah, that was always a huge deal, specifically in the first couple of weeks, the first and second tournament, where you know, all of the dungeons needed to practice from scratch because it didn't you a week in advance, so you could just take your strategies from the last time. So lots of teams had certain dungeons where they were really good at and had those really refined strategies, and other dungeons they were going back to their comfort caves, didn't really run a meta call, basically just didn't play for the key. But in the second week it got better, and the third week I really expect all of those teams now to get very refined strategies in all the dungeons, because this is the last cup, right? So there's no more time for them to just not practice their dungeons. So the time for ramping is over. This is the end of the ramp. Well, I think it's funny because whoever made the time trial dungeons for the third cup for North America must have really complexity on them because that changed their two first maps. Now they're getting ready to practice. Exactly. And they're forced to practice them now, so no more. And for them, this third cup should be it. But looks like we're ready to go on this frame. That's right, guys. Let's take it away. Game 2 between the Perplex, Deagle Way, and Freeman. Alright, so we already see 3 hunters here in Perplex, which is very interesting because this is not a mystery dungeon, and it's a full chest of all of the trash. It is theoretical, so that might be the reason why they're not mystery hunter, but still interesting to see this. Yeah, usually that's kind of surprising, especially in that team graphics where you expect to see a DK for extra AoE damage. They kind of know when for teams like to pull on trash and bosses, so they're not really abusing that at all. And of course, what you're talking about in the afterward makes a lot of sense as well. The hunters are incredibly good for consistency with target damage, and of course, they can pump out a decent amount of AoE as well. In this trash, you can see all 3 hunters pretty consistently in that just below 500 here. With a shot, maybe get more for some damage. And I mean, they're able to deal with the trash on their own, albeit it wouldn't be as quickly as with the DK. Nice and smooth, no major problems for them. Whereas for Deagle Way, tank has already gone down during this trash pack, and they've had to commit their battle rest to get him up already. And they've pulled Sky Captain and Greg as well. I'm not sure if that was on purpose or they were kind of just standing right on top of the boss there. They've got a rest too. Well, okay, so they actually recovered pretty well on their side, so they had to take one down. They don't have a progress class. They don't have. Nossa, olha quanta moto. Ah, então. Tem uma... Não, mas isso aqui, esses daqui não dão problema, porque esse aqui é o pessoal que sabe andar de moto. É uma turma de motoqueiros e uns 100 motoqueiros. O problema é aquele que tem uma moto esporte, que gosta de acelerar e andar que nem um louco. Né? É. Ou então aquele carinha que faz entrega que corta 100 por hora dentro da cidade. Né? Que eu acho que é o pior. Almost the first trash pack if that was the case, right?
So you don't need a blacklist for that either. It just makes your lives easier, right? Of course, the longer your healers kiting, the more chance they have to mess up the kiting and snap the mobs unintentionally. So yeah, I think you still do nonetheless that. But I wouldn't be surprised as well if they just go for some crazy massive pull on console captains here like we've seen in previous weeks and use their bloodlust there. Because one of the things we kind of pigeonhole ourselves into when we're talking about bloodlust usage is efficient bloodlust, right? In a 12-minute dungeon, ideally you'd see 2 bloodlusts, one at the start, one at the end. But there's the potential to just use 1 bloodlust like halfway through the dungeon, not some crazy. Piracicaba perto de Campinas? Ah, 60, quase 70 quilômetros. Eu tenho parente em Campinas aqui, né? Então facilita para mim. And obviously it's working, right? I think a lot of teams maybe don't even think about that as much. So it'll be interesting to see how Perplex actually does with their bloodlust. Now they're actually engaging class. Let's see if they can put it here or if they're just going to do this without those as well. Possibly not. This is a pretty big block. They can put 2 packs on top of Jolly and over here. Now, thankfully, we are not back to the tournament round. So Jolly will not one of the most dangerous ones. Whenever there's no Vivo right, then it becomes a lot easier. And coming back on the point we were making earlier, it actually wouldn't make any sense to use bloodlust here because the person just kill everything for you. True. Right? Yeah. So yeah, you can see they got a point on that entire trash pack there, and everything just got destroyed. Now I think the one thing that we're seeing that's different from what we normally see in Freehold is that we're seeing for Perplex usually is pretty mandatory because the rogue is the one who goes into exactly deals with the troop that PRP. And we see, if you look at the damage meter, you can see Swag is below the tank on damage. It's not because he's a bad player. I'm pretty sure it's because he was doing PRP. He was off screen doing PRP. So I'm showing us dude I did a roll to do that. I think that's pretty interesting. It actually helps so much because we all know that rogues, they have a lot of utility, but they only ever use rogues if they can enable some sort of one-night shroud or with their stuff or something like that. So we've seen that in explosive environments and with the utility board and also here in field because of the stealth and starting guard. But if you can actually get a Hunters unit, as you mentioned, that is a huge bonus because Hunters overall are so much better than rogues when it comes to damage and just overall control of these dungeons. So that is very interesting to see that works. And one thing that I would mention about the bonus here is what if they actually sort of maybe just deal with the obelisk with the last boss, and that is why they're saving bonus. Maybe they're just this fast, but they're reaching the last boss before 10 minutes, and they just want to like deal with the 4 obelisks. Because that would be a very valid reason, right? They just want to deal with all the trash with the last boss, use different fire, kill off the obelisk, get X percentage, then they're needing ballast for that would make sense because dealing with the obelisk and the bugs is very different. Yeah, that would make the most sense, right? If Imperfect you're ever engaging with a boss, and you find that you don't have bloodlust available, like if they're engaging like it's 30 seconds into the dungeon, yeah, that would make total sense. They absolutely need to have it up for them. You're doing the same motion, having bloodlust up for that, you change your route to make sure that you have it up for that. And of course, remembering that if you pop your bloodlust on your first boss or on the first pull, you're going to be classic advantage faster, so you're going to find bloodlust maybe 3 seconds faster as well. So even if they do get to the final boss and engage in like 10 minutes here, you have to remember that if they bloodlust on the first pull, they might engage in like 40 or 45, which they wouldn't have it. So yeah, lots of interesting discussions about bloodlust usage in this dungeon because of how much faster these teams are going now versus how fast they were going at the start of the season. I'm just curious to see what strategy they end up going with, and I'm sure we'll easily be able to figure it out based off of the trash percentage they have when they get to that final boss platform section anyway. And also one thing I wanted to just mention here about their strategies in general is the fact that this is their first game, right? And I guess the raid seeds, and they already know from the time trials that the raid seed is played in a dimension. They're quite a bit slower than most other teams. So Tinha uma moto na minha frente, eu ultrapassei a moto e já voltei para a faixa do meio. O cara buzinou, que ele quer passar assim, ó, reto, correndo.
adoro Jundiaí. E assim, é uma das cidades assim, no meu top 3 assim, para morar. Só que uma coisa que me desanima de morar em Jundiaí é porque ela é cravada na montanha. Você não tá subindo, você tá descendo. Então, aí o carro não é econômico, entendeu? Porque é uma cidade que está entre São Paulo e Campinas. É uma cidade que você não precisa sair dela para quase nada. Mas é uma cidade que não é. O carro não é econômico, ou você vai se cansar muito andando, porque ou você está subindo ou você está descendo. Não tem parte lisa em Jundiaí. Não, só você vê como é que é a geografia da cidade. Tá toda cravada na montanha. Mas é lindo. E a região aqui é muito bonita. Bem arborizada, sabe? Não tem poluição. É ótimo. É uma cidade incrível. Mas não consigo. Aqui ia ser complicado. E tá a 40 quilômetros de Campinas e 60 quilômetros de São Paulo.
most of these teams we play to look at these dungeons, they are definitely, there's a lot that is just being, way in the way, just taking care of that, or, huge damage, just taking care of that before we get to this. It's definitely an interesting dynamic. I think it's pretty cool though to see, after these dungeons have kind of been beating us around for a couple of years, we really get a chance to turn it around on them. Sorry. Turn around on that and get our match. We'll take a quick break before we get into our next series. So don't go anywhere, guys. Self-Reliance versus the Boys is coming up on the other side of the break. So bots, that usually takes the same amount of time that it takes you to kill the Void Reaver. So it's not a big deal. You've seen almost all of the teams deal with Void Reaver. And then after the Void Reaver, there's also different kind of goals you can do. So it will be different if both of them goes to catch up here unless Self-Reliance makes some sort of mistake. Also important to mention dealing with Void Reaver here makes a lot of sense for the final pull because with the triple hunter comp, you can't every single interrupt. Most hunters have that ranged interrupt pull over 24 seconds versus the 15 seconds we see from melee classics. So just dealing with that power that now with the final boss, you don't have to worry about interrupts there. The hunters can just focus on that taunting the take buster and watch it just from there. But instantly going to this trash point with the boss and Ultra goes down instantly on the pull. This could be really bad. They're going to have to create this and have one person potentially battle res onto her Ultra, but I don't really see how it's going to be possible. This is probably the worst case scenario for this pull here. This is where we need to reset the boss. They're 100% of this trash and not 100% extra. So they're trying to make that the explosive finish them off. So they're trying to reset the advantage for the team and then complete for some points. This is the time to request all of that. They just now got into the point of response. So even now they're still behind on Self-Reliance can use the control, just give it all again, and they will try to do the ball again. But now, maybe, if they're missing certain offensive or defensive cooldowns, it can be hard to do the same. Now, one small thing to mention that the boys has an advantage over Self-Reliance, they did pull a slight extra bit of trash before Ouija. They have 8% more trash. Of course, Void Reaver has to go down for their 8% trash up on Self-Reliance. So that's going to enable them to skip some trash later in the dungeon, potentially one of the levels originally up to the final boss. So they have that to bring a little advantage. So it might actually be closer than we think here. Self-Reliance going in for round 2 here, and a little bit better explosive RNG here. Tank staying alive also helps you out a lot. And now that everything's set together and the tank is stable, it should be some easy beast cleaves for the Yeah, so we see the boys now also reaching the boss on their side. Maybe this is one big supply they're running with Legends team, and maybe it's an easier time for the Legends to survive these kind of goals here. Where you might not want to be boss. Either way, there's like Reds is having a good time on his side. It's basically invincible for this one or something like that. That's the advantage of Legends team on this right once they can have their defensive team. They're just so tanky. It's very, very hard to play them. So if you have any of those big goals, the Legends team that definitely does it. The Legends actually drop pretty low while I said good manage to recover. Yeah, I mean, once the trash is dead, your bed is dead, so we're great. So they've definitely clawed their way back into this dungeon and actually have one less death than Self-Reliance does in the board now. So I'd say slight advantage to the boys here. Of course, the single target DPS could still bring Self-Reliance back into this one, but seeing as how both teams are running 300s, the RNG should even out over the course of the rest of the dungeon. So really, it's going to come down to how cleaned up the rest of this dungeon, how clean they are with their running, including the final boss and the efficiency overall of how they deal with trash. I mean, there's still a lot of dungeon left. There's multiple dangerous trash pulls left afterwards. So looking for the better team to actually gain an advantage here. So we'll see how it goes. Self-Reliance killing the boss, I'd say about 10 seconds or so before the boys. So they are ever so slightly in terms of dungeon progression, but that 5% extra trash in the board is a question mark for me. I wonder what the boys are going to be able to skip with it. They also feel like more trash around here, so maybe for someone else that actually had trapped slight and they didn't engage them. What was going on? I don't think they
It's not any math, so we know how to do math. Yeah, this is really, that's a major question mark for me now. I'm gonna go on a limb here. How impressive would it be if they find a way to bring this touch? I don't think there's any way you could if you guys have, right? I mean, I guess if you get good orange and you can feign death and turn them off of them too, it's possible. Because that would be the 8%, right? I think it's 2.5% part of this dungeon. I'm not 100% sure on that. I'm sure I'll know in about 2 minutes when Chai yells at me. But I think it could be possible. I don't think it'll happen. But I'd be impressed by Chai at the farm. Somewhere back and forth along this platform. A lot. Come on, how cool would that be? It was a fortified boss, right? We will see, but sometimes actually it's good the last trash back on the bridge. So we'll see that we start doing that dish I will still get off the aggro. Okay, so it really just looks like we're skipping these two defenders here, which this is the whole secret. So it's not as complicated as we thought. They actually just skip two of the mobs that are very control, which made the last goal a little bit easier, but in the end, self-reliance stealth what extra pull they had to do. They just dealt with damage trash. So I don't know, it didn't look like a big time loss for self-reliance to deal with those two mobs. And they also are already fighting the boss with the obelisk as well. They did use their bloodlines to deal with their wicked mobs, and definitely self-reliance them to leave. But again, it can come down to single target DPS if they focus the mobs more instead of focusing down the obelisk with their wicked mobs. And there's a 5 seconds difference in favor of the voices, so this is still very, very close. Yeah, I mean, if you look at the percentage of the bosses here, they're within 10% of each other, and it's on fortified, so it's even closer than it was before. Of course, self-reliance has dealt with the wicked mobs already. They only have those two left, the one corruptor and the breaker of heroes. Of course, they're not going to worry about focusing on the breaker of heroes because they have their penalties available for all the take master abilities. They're just going to go ahead and easily cleave down. And you can see this is really cool ahead here. We're going to hit 30% of the boss's HP because they're just going for that complete even cleave on everything. Self-reliance is definitely increasing their advantage by a lot here. Yeah, definitely looks like they're very far ahead now. Plus, even going down before some of their wicked mobs that have a lot of single-target damage on the boss. Really just making, as you mentioned, now they down everything at the same time. So they're down the boss with their wicked mobs, and now they wait for phase 2 to happen. Yeah, really self-reliance in the lead. But both teams have a issue using this dungeon. This is a time trial dungeon. They already practiced this multiple times. So see the lava going down on the first side. They have to commit a bell rest, and now they're completely even. So now they're 25 seconds both on that penalty time. Yeah, and really, it's what we were talking about earlier in Sparkflix, right? Just playing this section of the dungeon better. Like, there's a lot of dungeon left for them to play better in. And yeah, Self-Reliance has played this section of the dungeon way better than for some of the boys. And that's pretty impressive considering that the boys were so they had that entire section of trash that they just got to skip, right? Self-Reliance able to clean all that extra 80% trash they needed down and be just way more efficient on the boss. Definitely an impressive way to finish off the dungeon after having that wipe on Sparkflix, being able to, have that good mental attitude of, yeah, we screwed up horribly here, our tank went down. They even went for, they even Esse aqui não, mentioned é o they went outro. for the save and were able to pull it off, having the wherewithal to go for the triple feign death when they shot him out of there. They were almost able to pull it off, but just stuck in combat, heavily running from explosives. Tá sinalizado lá em cima, né? Mas tá com um xizinho vermelho. Impressive run. The 14, questionable, but they were able to pull back at the end of the Smith's Eita. Same kind of death, same dungeon. Não, tá marcando 82 e 80, como se fosse um caminhão aqui, ó. Imagina, é aqui, ó. Eu vi. Tava marcando 82 e 80. Ah, tá. Agora sim.
Imagina, eu passo meu cartão aqui, debito R$ 82 aqui, tá? Até eu provar alguma coisa, né? Passou o caminhão, tá bom. Nossa, caro para caminhão também. Caminhão é por eixo, né? Então, mas tem que faturar bem. É. Quantos pedágios tem, né? Ah, mas quem paga tudo é a gente. Tudo que a gente compra, o preço do frete está embutido. Por isso que o custo de vida no Brasil é tão alto. Um dos motivos. Especially with the fortified reaching coming into this one, they're building that on live streams. Jack has been uploaded by almost all of the streams that are in both regions, I think. We saw some junkyard being played in the very first week of the elimination. Because it was a time trial match, even then, people tried to win as much as they could. And when they played it, we had a lot of lives and deaths and mistakes by all the teams. So I think junkyard can definitely be very, very difficult for them. There's also a lot of RNG involved because of the random fixes and random trash aggro that you get in the areas. And as soon as you have one of them, you lose your short ones and you lose your damage or whatever matters. And I think that's why it's so unforgiving and people still keep getting attention because of the amount of damage you lose if you're on that. It's also supposed to there's, you know, a little bit of variance in terms of that sort of routing, but you kind of do the same thing when it comes to routing from the eye. So that's just some big variation. Yeah, definitely. I mean, the major thing to take away here is the fundamentals of it. This is something I've never seen because it's probably one of the most dangerous acts of eliminations in general in the game entirely. It's of course fortified region. I mean, if I'm not using a region, fortified your tank will sometimes run into the equal shot. And in this dungeon, in Junkyard, there were some really nasty trash packs, especially in that Junkyard out of the dungeon. Some of those slimes can do ridiculous amount of secondary burst damage to players. Of course, the healing taking debuff as well as it's scary to deal with just in general. I can't imagine how the healers would have to deal with all these affixes. Which was interesting for that dungeon with Curta in this dungeon as well as the dungeon stealing her pick. My question is what the corruption choices are. I think one of the benefits to play against a group is you use the rationalization of your weapons. From what that when he's really good for dashing weapons, which is like really weird, I feel like. Well, I was going to say for the damage, that was the so you have around big threats, but probably still be mitigated for the other side. It's may not have any problems with that. Pretty good while not doing that, and we're just going to then pressure corruption. So play towards do almost everything. It's a habit. It's one rush. It's supposed to be like one rush and then eliminate trash. Shot bugs to just eliminate. I think we just want team another to buff up their own innings. That's They say, all right, Avengers Team, we got Sheet Death, we got Grip, we got Blanket Silence, and we're just going to crank up the other phase. We're just going to run the entirety of the instance and shot points, and we'll just try to make everything. That's what I would say. I was
É, mas ele tá fazendo um negócio no acelerador para fazer barulho pro outro sair da frente. Já. A viagem é domingo é mais tranquila, né? E eu venho sossegado, não venho correndo, não venho nada. They're now in the poker section of the dungeon.
Zoomcast, and as easy as that looked on your screen, you have to know how dangerous these pools are. And definitely, we also have the most that are explode as well as soon as it's small. I am seeing they explode into a big, huge amount of AE2, especially on 45, and apply this to everybody as well. On top of also having raging, so these pools are very, very difficult. And we saw a really nice pool come out by self-reliance as they actually just all stood in the consume to be able to continue damage and throw deceased survival to get rid of those deceased was the consume actually applies to. Now we can always have one player revival instead of available. We can have one player stand in the consume and then you can just get a dispel by the distributor. But having that revival, making everyone standing there and just ignore them again, so you have so much restore for some of these like really pools that they're doing. Yeah, and we see the rest of the trash pull into the boss for the boys, and they now have hunkered down below 40% HP. Self-reliance just now gathering up that pull, but they're not pulling it into Gunker, so they're losing a lot of time here. I think, okay, they are not pulling it in, but the trash is almost all dead, so that engine of the replicates isn't going to be as effective for them. They're not going to get as much clean damage out of the boss like we saw from the boys, so they're probably going to be on this boss for I'd say 15-20 seconds just because of that. So not what you want to see right off the bat. Now, of course, the name of the game with Gunker is don't stand on the side where you get stunned. So hopefully we don't see anybody get dumped. That would be weird. But good job for them so far. They're standing in those cleansing bots, making sure they're not getting hit by any of those pools on the ground. And that's really good to do. And the boys have already taken down Gunker, so they don't really have to deal with the rest of their trash percentage. And come over to the final boss. They do have all 4 rebels still active though, so we're just to see if they're going to do this one. It looked a little bit difficult there for them to heal the group as everyone was work against that, but then we just finish it off. Looked at that, a little bit dangerous in the area. But yeah, I mean, theoretically, I don't think there's anything that would prevent you from going all 4 with the last boss except but if you have no less and you have the huge burst available, I think that's that would be before you have any burst. I can really see what they could prevent you from of course they don't really trust this time around, so they can keep with you. I guess we have a little bit of a problem with the tank master because you don't have hunter plants, right? None of these teams are already hunters, so you can't really taunt off spirit breaker and that gives some issues. I want to go back to the point that I was trying to make earlier before self-reliance models with that line of sight pull on Trixie and Nano. The thing to think about with this final boss is the really important part of the fight is going to be the single target board, right? As long as you get that done, you're fine. So I can see a scenario in which they leave all 4 rebels and just try to keep them down with bloodlust, because you probably don't need bloodlust for the board fortified as long as everyone has their shot bots. I think we can deal with all 4, but I'd be very surprised to see who's actually go for that. Do you remember which published self-reliance that went to the people that told us? I don't actually remember. The Laura actually went down for the boys that do Valorous and able to get back up. But again, this is Junkyard, so if you have a death, even with a Valorous available and all of your beats, it's not a big deal. That's actually getting stacked here and dropping very, very low as you now have someone swim. This is raging mouse, and this is why Rats is getting so much shot right here. They need to finish off this mouse quickly before Rats actually goes down. Yeah, I mean, scary moment there, but able to stabilize here as that trash is still raging. To these man, those categories that AoE damage on them, there's a lot that can go wrong there. So, I'm sorry, the Coil Bearer, I'm going to say the Coil Bearer, they really need to make sure that they don't get the raging affix at all. It almost reminds me of like the Moth Souls, the Lantern Bearers. They do some nasty AoE damage when they're raging, so they really need to make sure that they don't get any of that off. And it looks like they're just going to be burning through. They left it alive. The more was like get it down before it did major damage. So good job, Becky. Self-reliance doing a very similar pull there.
what side of self-reliance we're going to see. And this one's great. Innovative dungeons, easily clean execution along the way. Very good. I mean, it's like I was talking about. They showed basically self-reliance had to show up and had to have like those requirements for patches for 6 months for boys. This self-reliance match, it looked great. They had some very interesting strategies that Jack was talking about. I think all in all, it just showed that they have a lot of It was incredibly cool that they were able to see that. You know, Zyra, you mentioned as well, the car and all they had to do was bait out any of the grenades for us. I mean, that was really cool. I mean, stop to some tracks we were talking about the time. I mean, that's kind of the thing about jump car. We were talking about this a little bit during the cast is because the teams don't run that much because it's happening all the time. I feel like this is really a dungeon where if a team decides to hit a log and come up with really interesting kind of like self-reliance, we can see some incredibly fast times in here. This could be really dungeons that really decides which teams go far in the finals later this year. I still think there's a lot of room for improvement. Of course, there's 3 deaths or 3 extra shotguns at the end of it. If you win to 0 deaths, then you'll probably be 100% faster just because of that. So I think there's a lot of room, but still that was a very impressive match. Now, if you start breaking down some of the differences between open worlds and self-reliance routes as a result of this game. Yeah, so the first thing that was very apparent to me is how the Blizzard use this tool to make position. They literally ran all the way Acabou meu suco de limão com hortelã. Você faz? Espreme o limão, põe as hortelã, bate tudo. Ah, fica bom? Fica. Olha o cheirinho da hortelã fresca. Bom demais. Vou voltar pra casa pra fazer. Eu comprei um molho grande de hortelã. Eu ia fazer um quibe, né? Falei, não, mas vai. Tá sobrando aqui. Você vai fazer, você compra a folhinha mesmo, né? Não, tem um varejão perto de casa que é ótimo. Tem umas frutas lindas. Não é mais baratinho não, mas a qualidade compensa muito. Mandei uma foto pra minha mãe. Vou mostrar pra senhora aqui. Maracujá, olha o tamanho da minha mão. Maracujá, qual é o tamanho da minha mão? Falei pra minha mãe, ó, não é melão não, hein? É maracujá, olha aqui os maracujá, coisa linda. Nossa! Qual é o tamanho da minha mão? Eu tô vendo ali. Falei, não, gente. Beleza. A number of times as well, where it kind of takes some other teams to start setting the pace for your dungeon. Guys, and the back credit. Whereas maybe in our earlier matchup, Perplex
next round one opponent against Diego Way, that one's going to be more of like a 2 or 3 wipe situation before the next round is now. Somehow this matchup is going as Freeholds start us off to Bevity and Equifax. God, I love teaming volcanic Freehold. Like the technical setting, really going to be an arms race to see. And just because there's nothing really going to do back. That's actually, it's a crack when it slams the DPS back. Alright, you stop the back. Both teams here pulling big, but right off the bat on Equitax's side, we have a healer down. We're going to get that battle res up, and that is going to cost them that res. Luckily, they're able to survive the pull here. It's still very close. Okay, Equitax had a really good dispel on the tank there. He had 3 stacks of the healing debuff, where he's reduces his healing and tank down and he can dispel. But of course, that is a disease, so this is the next party for dispel now. So He is set age limit, one for the rock of healing. Coming through, that is a nice leg up on the first book. We got enough of you already now to the first class here. Both teams are really good getting practice and actually a little bit more on the side. Bigger pull, executing quickly, and nice rise. I don't know if that would be much more. Okay, this is a little more clean. Like, so, the super set of different types was going to be like 20 days off the sale. So, the focus is going to be I think that so we saw this the first match of the day. How did you feel about the neighborhood? Yeah, another interesting difference as well is so it's not triple hunter, it's double hunter. That's a different answer when we're lost about this, but both teams agree that the answer is not. Attacked by Shardbane there. I don't think it's even. Like, so it is teaming and volcanic, so you can make really big moves out of it. I agree. I think it's got to be a balance. So Sky Counter Craig is not really a boss that's easy to pull a bunch of trash onto because you need to kill trash to spot. But the other 3 bosses are really good to capitalize on massive pulls of those bosses. Otherwise, I think maybe Perplex to pull a bunch of trash to make it better. And it's actually not playing a standard playing that through. I'll look for Alex to be vanishing soon. Deciding that they'd rather have a higher damage in the other specs instead of the utility. Like, again, I don't think the core team might have left from something attacks. They're definitely not a favorite of this matchup. The fact that they're playing something like this, and they have good practice on this work and stuff, you see Alex being great in this one, but I think this puts them in a good position where they would be able to capitalize on that and maybe they're really aggressive. Able to capitalize on the mistake. Equifax going to be down back here momentarily. Alex is off starting their team. Your referee has already all drank that pool. They're getting ready to gear up for a pull here and get the second boss in consequence. Now he's going deep into the dungeon, pulling a bunch of extra stuff. GG's actually running off the side of the D2. The Hurricane is a minute CD after it's used. So maybe he melts on the way back. Or maybe he melts on the way there and fades on the way back or something. Yeah, it's got to be a combination of melt and fade. So I would be able to stop rolling stuff. If you look at the frame, he actually just uses aspect control, and you can see off to the side of there. So yeah, fade that stuff and there. Play there, and you'll see GG. You get lower on the damage meters this pull, but that is not relevant because Dragon's supposed to demolish the entire pull there. And it's also got that benefit starting out. Exactly, so I think that's actually going to be if you were able to get away with it, but it's going to be more dangerous. Basically, this council boss will end up playing self-confused. Whenever you get a bad room, it deals significant damage to the bosses. So if you could get away with your hunter running off here, this boss, it could potentially be of greater benefit than what we've seen like overtime after. But yeah, there's kind of 2 RPs you want to go do as well. You want to go start break and then later you want to come back and actually
going to be grabbing that pig. Oh, actually, it looks like Mira's is going on that stealth mission right now. Go do that. Interesting. Okay, so I wonder why, because like technically Gingy could have dropped combat again and Well, but himself. Gingy's meld, I guess Gingy's meld did come back, but Gingy's He didn't have turtle's the not turtle. Mira's available. used to the turtle. Yeah. Okay, yeah. That's exactly what it is. Okay, so Mira's used to the turtle. That's actually really smart for him to be able to move around the map in that way. Equitax is actually playing a crusher with this boss. I think this is a fairly standard build. Crusher, I haven't seen that. Like, we didn't see that out of Method U this time. It's something that sometimes teams do decide to do, yeah. I mean, it's tyrannical. It does slow down your efficiency on boss, but because it throws your melee out of there from time to time. So I think that's the reason that we see some teams choosing not to do that. But it's definitely not unreasonable to move that onto that boss. Meanwhile, Method U doing something that is completely unreasonable with their damage, right? It's spiking up there to a million DPS. Now doing a really good job of maintaining threat when against Jungle, major clearing it with that reckless fang, allowing him to peak at somewhere in the 350,000 DPS mark, far more than I could ever do. Yeah, now it's second on damage. Cidade desse tamanho, sempre tem alguma coisa em obra, né? Sempre tem alguma coisa em obra. Não, mas tem muita obra. Termina nunca, né? To see whether or not they're planning to do a kite strategy later. Do you suspect that they would be? I mean, we've seen teams be very vocal about how oppressively good the kite strategy is. We saw Perplex Cannibal Barrage that were back as opposed to Kite Diablos. Yeah, I think at 58% count, I expect them to be not kiting, because I expect them, with this low count, I expect them to be grabbing count with Parliament instead. Those are kind of mutually exclusive options. It is teaming as well. So, like, basically they would have to do one singular pull after Trofac to be able to make up the rest of the count. And at that point, you may as well just kite the lists, or not kite the lists, you'd rather play the opposite and Cannibal Barrage the back as opposed to kite the lists. Yeah, I think that makes the most sense here outside of Method U. Meanwhile, Equitax actually not far behind here either. This wouldn't be the first time that we saw a team. Yeah, this double crusher on the Ludwig. A lot of bounces coming out there. Equitax, yeah, a lot of crushers on their pathing here. Yeah, last time that we were in the NA Cup, we saw, I think it was Complexity Limit losing their first game in a free hold against EDG. So it's definitely there's precedent for this map being something where the camp can easily emerge victorious. You know, I think that Equitax's time is likely to only be 2 minutes or so short of the method to use. I would like this double crusher pull significantly more their level. I think that would reload and more range DPS as opposed to dirty from Equitax walking on the field every single time something happens. It's definitely a nail biting situation as the melee DPS. The crusher looks to me like nothing even so far avoided all the crushers from that. Oh, frag. Getting bounced around. Equitax though also getting bounced around. Oh my god, frag has got hit by 2 charges and a shark in the last 10 seconds, but he's okay. That was a shame for Trax. He ended up getting away from his whole winner with the rounds. I had something to say about it, immediately bring it back. Fortunately enough, this is looking pretty good for Equitax. They are dealing with this bull. It'll probably end up going down fairly swiftly. You can actually see Ultimate standing in that death and decay. Basically meaning that the DK is going to be really dirty on the damage meter. He's sitting at a nice 900k DPS. Here comes the APOC as well. Yeah, so Equitax here about a boss fight behind, but a little bit ahead on trash count. Actually doing a great job here of staying relevant in this match. Yeah, they've definitely practiced this dungeon a significant amount since they are just able to deal with all these pulls in a way. Being able to like set yourself up to pull like this takes just so much time. Method U here is running all the way through this area. You see now heroically up to the spot, everybody melds and carrying out the pull rather sweet. I think we are probably right in our suspicion that they're going to get overall. Yeah, looks like they're actually going to be pulling Harlem right on pull with a huge amount of trash. This isn't something that we saw Perplex do, but Perplex didn't have that unholy death knight benefits from all this trash in the same way that Yeah, so you do see the turtle, the hunter pet turtle ability coming out, taunting Birdroth on his first Spirit Breaker cast. Everybody
with, right? This is, so pulling that trash back is actually, I feel like it may be safer than just playing the 4 albums by themselves if you do have that DK. Yeah, I mean, it doesn't melt things. It melts things nice and effectively. Yeah, both damage and healing, very good. In comes the officer control. I'm not sure if this was intended, but it looks like it's going to be fine for Method EU. It's pretty slow Herb Roth shouldn't be getting another Spirit Breaker, though, at this point. Yeah, the officer actually does a cast called Oil Blade, and it puts it on your tank. That debuff is fairly deadly, but it can't be dispelled off as it is a magic effect. So you spell reflected if you're really on top of your game. That's kind of scary. I mean, yeah, it definitely could be spell reflected. I don't know if under these circumstances if that's what you'd be trying to do. I mean, maybe. I know. Look, there's the reflector now. Oh, yeah, maybe you're right. Equitax is going to be down in front back there momentarily. Another crusher has been pulled. Yes, Equitax trying to fight all of the crushers in the dungeon. That's their bonus objective here. Yeah. Do they get a time advantage if they kill every crusher in the dungeon? Yeah, it's an alternate win condition. You either kill all the bosses or all the crushers, and that stops the timer. Yeah. Method EU pulling some more trash here. This should be the last that they need for the enemy forces count. In fact, I don't even think that they need all of these things. I think that just the Rapture cast going through would be sufficient for that. Rapture cast got stopped by Shockwave there. Yeah, I think they actually want the mobs to stay alive a little longer so the frag can pull a little bit more damage off of them. I mean, they also have rapid reload for aspects of the wild resets and stuff like that. Maybe they want them to stay alive a little bit longer. The painful motivation cast also does make the mobs do does a 100% increased damage, so it can be kind of scary if they're actively meleeing your tank while that ability is on them. They do die very quickly though after that. Yeah, the painful motivation scales by key level. Yeah, so it's a percent health damage, but that damage scales up with key level, and since their health is scaling, the percentage basically double scales with damage with key level. Yeah, Harlan hits 30%, he casts his loaded dice ability, making himself take increased damage, and now his health is plummeting. Equitax here has now recently engaged health suite. They're going to be kiting the obelisk, it looks like, on the side of Equitax. A shame, though, that we are not going to get to see too much of that strategy for them, because Method EU is going to stop Isso eu nunca tinha visto. Posto só de abastecimento elétrico. Taking game one in this Ah, mas Olha. já tem bastante. Method Né? EU Só elétrico. saw a little slow start for Não tem uma bomba de gasolina, só elétrico. roaring out of the gates right now with a Legal. great freehold time, taking game number 1 against Equitax. And Zyra, this is what we want to see. You know, we talk about our expectations for our number 1 in Europe right now. Look, there's something more. Tem bastante carro parado. Tem monte. Ah, tem que aproveitar com a toalete, deve ser raro, né? E assim, é legal que eles têm, como a carga do carro elétrico demora um pouquinho mais, tem um negócio daquele de lavar roupa ali, ó. Tem um monte de coisa ali pra pessoa aproveitar o tempo. Né? É verdade. Olha, bastante mesmo. Que legal. Sabe que eu passo por aqui, não tinha nem reparado? Como eu não dirijo mais, não ligo mais pra carro, nem presto atenção nesses negócios. I feel like Perplex did that too. I didn't 100% catch it, but I think that they were using similar techniques to get the same effects with their hunter. It's just I think it is just the DK engine method that you found a really good way to harness that here in this dungeon. And if you guys remember in the last European Cup that we saw previous season, I think you started playing some very different compositions. They started playing around with like very off-meta classes. And that's what, as you guys mentioned, kind of reminded me of where Method U says, okay, well, we don't have a rogue, so let's see what we're going to be able to do to start putting our feet, start getting away from some of those mobs. And you just love to be able to start seeing some of those strategies come in that you're using the more niche abilities from a hunter to do, say like a rogue situation. So those are always great to see for these guys. And now it's ironic, we're ready for say break down the rest of this game. So I think it's really easy to talk about how insane this one was for Method EU, but I actually want to focus on Equitax here because this is a team, this is the first time we're seeing them this year. And I still feel that we're kind of disappointed that we didn't see them early on because this team actually did this dungeon quite well. It was the boss.
Tem. O posto Graal, eles eram da Shell, né? E aí eles abandonaram a bandeira da Shell e criaram a própria. Os postos Graal agora são Petrograal. E nos postos Graal tem o Eletrograal agora. Eles têm pontos de abastecimento elétrico. Então lá faz tudo. Sim, faz. Elétrico, É, gasolina, E gás natural também. interessante. Mas só no Graal? Não, assim, Graal eu tenho certeza que tem. Mas eu já vi outros postos de abastecimento elétrico. Tem que ter, né? Porque é que vai viajar assim, não dá, né? É, Mas acho que lá pro Nordeste não deve ter não, né? Vai viajar daqui pro Nordeste, será que tem? não creio, assim, eu não tenho conhecimento para afirmar isso. Suspect that they haven't had the time to be able to focus it's not easy. You have to maintain zero threat on those levels while the team understands how to balance the threat, and then the computer has to also figure out how to handle the very intelligent cameras to be able to not snap those obstacles. So É pertinho agora, hein? big kudos. To further capitalize on it, the part of the surprise that we kind of experienced in many cases throughout this is seeing some of the other 6, 7, 8 place teams from previous cups where they start putting together some strategies to stay in the hunt, but it seems like in many cases they're pulling just not efficiently, not effectively enough to always stay consistent to deliver and Monte de Andrade. and then Gente, um monte de gente no museu. destroy it. Dá até gostoso. Yeah, that was not at all what I could tax it was. Their representation 100% if they've been close to the west side of this Eu line. faço umas gentilezas no trânsito que as pessoas até se espantam. Assim. Ela sabe que faz. Será que? Não é comum, né? I think they were probably beating every team that wasn't Perplex and Method EU on average in that round. So I was wild coming out of that tax. I really hope that they Número 135 do lado direito. So today as well. It's going to be our next game in the series. Esses 3 botões pretos. 153, 135, achei. Prontinho, vamos lá pegar a sua mala. E evitar que eu descesse. Ah não, mas não precisa, eu passo tanto tempo sentado, é tão bom sair do carro e esticar as pernas. Ah, agora que eu entendi o que era despertador. Desliguei. Tá atrapalhando tanto aí. Eu vi escrito despertador aqui, só que tem um símbolozinho, né, de... Tentou traduzir aqui. O que será despertador? Opa, a porta da Dona Leia tá aberta. Desliguei. Vim parar em São Paulo, meu bem. São Paulo, olha onde é que eu tô no Ipiranga aqui agora. Ia tomar meu café, tocou uma corrida para São Paulo. Tava me reposicionando em Campinas.
here to Toldagor. Rooms, of course, so valuable in this dungeon for opening up all the cages. E aí eu tenho que dar uma olhada aqui nas minhas preferências. É, porque eu não posso fazer corridas aqui. Aí já jogou minha conta para offline. Cara, tem que resolver isso. Tem que fazer um cadastro meu aqui para São Paulo, cara. Right now, you actually see the major difference between the two compositions. Method U eliminated every single crab known to mankind on top of the Sand Queen at the very beginning, whereas Equitax has to keep those crabs. Eu não posso virar pra cá, né? Eu posso virar pra cá. That's going to be a full team wipe from Equitax. Poxa, eu vou sair lá em cima do Ipiranga de The novo. mods are still coming out with them. Ai, ai. Some shenanigans, some weird things have gone on here. Okay, no, they're full resetting. Alright, I was mistaken there. Method U, though, have already killed the first boss, and they are making their way now into the dungeon here. They will be using those spotlight skeleton keys for the blacksmithing item that is available on the terminal. Vamos arrumar uma padaria pra gente tomar um café, comer um pãozinho na chapa. E pode fechar esse negócio da Uber, né? Que ele não vai funcionar aqui. Vamos ligar 99. Tem que fazer. Fighting the blob. Do you know which awakened mob is down there at the bottom? Is that Urgroth? That they skipped doing? It is. I think it is the spider at the bottom of the dungeon. Okay. I don't know what it is on the tournament realm. I know it can either be the spider or Urgroth down there. Yeah, it's the spider down there, and Urgroth is up in the cannon section. Okay, Urgroth. Okay, that makes sense. So Method of You here now playing more than the property. You actually saw those tentacles on a stick get annihilated immediately. Now they're dragging the blood all the way up towards that Jess Hallis area, foregoing any buffs that could have potentially been gotten. Ooh, now look at that. That was actually snap really there. Use. Okay, so that might be a Vengeance Demon Hunter snap as well with double jump. Exactly, the double jump. Okay, so double jump allows you to get like significantly more vertical with how the jump ends up working out. You can snap a lot of mobs in very poor ways. I've seen it be done very poorly in dungeons like Shrine of the Storm, where mobs will then be stuck in the for long periods of time. But now does a very good job making good use of it. He also uses the Sigil of Silence there to be able to. Beerus goes down though. Asks Beerus, like active on Zalia to keep him alive. This is really tight though. Grievous is kicking on players. Gingy goes down. They're going to be resetting Jess Hallis here. Do you think they meant to pull those mobs up on the stairs? I do not know what they meant to do here. I imagine that was not intended, but maybe. Meanwhile, Equitax, things might be going slightly wrong for Method of You. Things are going extremely wrong for Equitax. Equitax have collected 21 deaths and 2% enemy forces count. That is not a good ratio of deaths to enemy forces count for our unfortunate Equitax team here. At what point do you go 18? Yeah, drop it in 2 chests? Yeah, drop it in 2 chests. We've all felt that every time. I've been here before. Dude, they almost got the first pull dead too. Alright, yeah, they're doing it here. They are throwing their bodies at this. Luckily, on the tournament realm, auto hammers are available, so they will be able to keep their gear repaired. As durability would almost certainly be an issue here otherwise. Also, apparently on the tournament realm, from what I remember whenever I played last, whenever you die, you only lose 1% durability. Oh, Zoom taking huge damage here on the side Equitax. They're going to be able to avoid getting their 22nd death. As we all know, fool me 21 times. Shame on you. Method of You setting up their CCs once again. Tô configurando aqui o aplicativo da 99 pra gente ligar ele por aqui. This is something that they have to execute pretty well. They used a battle res and then still ended up having to reset it last time. So very much not a clean run coming out from Method of You. I mean, dude, Jess Hallis is... I have seen more deaths to Jess Hallis than I have to any other boss across all MDIs. Like, maybe Volsic is a little bit more dangerous this season than Jess, but something to do with how... Era bom dar uma abastecida no etanol, no GNV aqui, né? Pra gente ver quanto que gastou vir até aqui. Ia ser interessante isso. Looks like nothing over there. Unplanned support, a little bit of planned stuff coming in. Yeah, those are the raiders out of the cages, which is part of the plan. They're going to be pulling in a bunch of trash now. Out goes the Sigil of Flame. The Death Grips on those casters.
braking something, they do have to be pretty careful if you're braking. It'd be very difficult affix to deal with the because of how narrow these corridors are. I personally find avoiding this boss because he stuns you for stepping. Yes. Time is classic. Meanwhile, ankle attacks. They are working on the boss once again. And some trash with it. A lot of damage coming out. Somehow they're able to survive. Don't worry. Só tem barra, mano. Available. Queria achar uma padaria. But it is available for a friend Yes. now. Now does have the cheat death available, which is a nice insurance policy to have in this dungeon for sure. How do you like him? He's actually tanking every single one of those blades, the just cast ability. Do you think that that's more advantageous than something like Quaking? Yeah, so it means that they're not going to have any unfortunate quaking stacks, and it means that the boss is just going to be reliably positioned in the same spot over and over again, instead of potentially like slightly moving and then having to as he gets gunned. So I do like that coming out of it, because when he has demon spikes up, he's pretty much immune to physical damage. That's where's Zalia though? Zalia goes down. Heroes goes down. I think we may have had a issue where didn't quite get everybody out of combat into the obelisk. So somebody was opening the cage with the monolite key, and I suspect that they accidentally pulled that trash pack that was next to them because that door is not open currently. Yeah, I was gonna have to try and survive here. So they ended up back in there, so they were able to enter the other awakened portal to get here. Shout out, Demon Hunter. Now able to survive here on this previous environment without even. Oh, he did pop cheat death. Okay, so that last resort has been used by now. Or cheat death build for meanwhile instead of attacks. The first boss is down. Took them 21 deaths and 7 minutes to do it. And they will be making their way into the prison now. Yeah, 9 minutes if you factor in the 2 minutes of death penalty. So now is playing Gluttony as opposed to Spirit Bomb. How do you actually feel about that? Because we know on Live Realms, a lot of Demon Hunter tanks will enjoy playing that Gluttony build because it gives them significantly better survivability. But in MDI scenarios so far, we've seen a lot of people favoring that Spirit Bomb because it allows better snap threat and just generally better survivability. Mitigation wise, because it's not going to have those effects like those uptime purposes or demon spikes. Yeah, now is playing a pure turtle build here. Yeah. With his DH. The goal here, I think, is that look, as long as I survive on this cannonball, as long as I survive on the big hole on the beach, it doesn't actually matter how much damage he's doing. All the damage that they need to will be done by the cannons, will be done by the death knights, depending on the dungeon they're in. So now his only job is moving mobs effectively and surviving. That's what he's really done. Look at how many enemies they are pulling here. Look at the size. It's 34% is the amount of trash count they have right now. Out comes the Tomar central cuidado chains, onde just estaciona, né, aqui em silence São and Paulo. finish wearing Não é off qualquer there. lugar que pode estacionar. Watch this enemy forces count. That was 52% of the dungeon. Okay, the entire floor done in one pull by Method EU. If those mobs come out of that sigil of chains, the millisecond they get in range of Gingy's going to have 100% of the threat because misdirection doesn't work as well as Trix does in the cannons. So he would have immediately been just gunned down by the flame casters and those marines. So they keep up to the mobs at the absolute maximum distance that they need to be for Gingy to not get shot. Yeah, now we get to the second cannon section. One marine here not cooperating, casting that suppression fire in the back there. Please sir, get over here. We'll be using the sigil of silence there. Into the death grip, into the chains of ice. Lightning shot. Estamos aqui no Lightning shot Sacomã. down. Once again, Gingy gonna drop out of the cannon and feign death. Drop some threat. And once you can see all the mobs are running at him. Taunt though comes out from now. They also have 2 taunts from Death Knights. So as long as those Death Knights, yeah, look at that death grip coming out as well. É, eu vou procurar um supermercado maior, posto de gasolina Get down, Mr. President. com bom Making estacionamento. sure that nobody goes and attacks Gingy while he's inside that cannon, because as you mentioned, misdirection does not behave like Tricks and Trade does with the cannons. It's not as effective there.
trailer do açaí. Açaí com cupuaçu. E por que que tá fechado? Droga. Estamos em São Paulo, pessoas. São Paulo. Quem diria que vai parar aqui? Mostly it would hurt for no reason as well. Like, the only possible thing would be like popping his mulberry. And I was gonna say, is he trying to like pop his mulberry or like what's the fruit standing there? Something like that. Yeah, that's the DH reflect. You run and take some magic damage and you yell after hunting. You're gonna be dying soon here. Of course, the affix active is 4 to 5 rather than training for some reason. Not gonna take too long. São Caetano, São Bernardo. Quero comer, tô com fome. É dinâmico de 1.1 na cidade aqui. É a mesma coisa que não ter. Lugar feio, tudo destruído, bichado. Deixar o carro trancado. Esperar a moto ir, né? Antes de sair do lugar. Not a tough combination with access now. Ah, o aplicativo tá mandando fazer reconhecimento facial. Deixa eu parar o carro. Farmácia. Caraca, tô na Anchieta, mano. Tá maluco? Como é que volta disso aqui? Pegar a saída aqui pra Santo André aqui. Tá maluco. Daqui a pouco tá em Santos. Você é doido. Tem na entrada aqui de Santo André um Carrefour enorme, que
Eu vim da outra vez aqui. to blame for this one. I did was like crazy before this match. I said wildlife rate was so good, and I guess we're just about as bad as you can. I think that Equifax still was okay. So Equifax's result was actually pretty good. If they were able to pull off that first bullet, I mean, they would have actually been a really good spot. They just had to do that first bullet. É aqui? I think that's more of a testament to how much time and how much effort. É, ó, aqui tem um Carrefour aqui grandão aqui, ó. Ah, moleque, falei que tinha um Carrefour aqui. Vou lá no Carrefour, rapidão. Well, I think that's one of the big points too, is that whenever you look at some team, like, Tem um Carrefour e um atacadão, um do lado do outro. but you know, Zyro, when you were talking about how good it was, you also mentioned, I'm surprised they had the time to do it. So it goes to show the depth of the team. Say, okay, they're really practicing this thing, and now we see what they haven't. Yeah, for sure. And I did. Praça de alimentação, posto, saída via Anchieta. Ó, vamos deixar aqui. Eu vou rapidinho no mercado ali comprar alguma coisinha pra comer, pra deixar no cooler aqui. Não vou fechar a live não, tá? Só vou tirar o celular daqui do painel, pra ele não ficar. E aí eu vou deixar ele aqui pra dentro, ó. Eu vou deixar ele aqui pra dentro do carro, tá? Eu vou deixar ele aqui mais embaixo. Aqui. E eu já volto. Vou só comer alguma coisa ali. Tá fechadinho aqui, pegar o meu cartão de débito. E ver se eu consigo tirar o dinheiro da Uber também. Ó, desligado aqui. Esse aqui também sai fora. Pronto. Tudo certinho. Rapidão, tá? Rapidão, a gente já volta aí.
Prontinho, voltamos. Cheguemos. Então vamos lá. Preparar aqui o rango. Ixi, tá no lugar errado. Vou colocar esse aqui. Abrir aqui o carregador. Vamos voltar esse daqui, esse carinha pro lugar. Demorei. Foi de boa. Só pra gente não perder o link, né? Continuar aí. Comprei um pãozinho. Café da manhã vai ser bom, hein? R$4,17 no pãozinho. Pãozinho sovadinho. Olha que bonitinho. Macio. A etiqueta diz que é de hoje. Deixa eu pegar aqui o celular. Opa. E vou deixar aqui. O aplicativo da 99 ligado. Vamos ver pra onde que toca, né? Tem um presuntinho aqui. Com reduzido teor de gordura. Deixa eu ver se tá com algum filtro aqui. Vamos lá. Deixar o aplicativo ligado, né? Vai que toca alguma coisa. O da Uber é bom olhar também, né? É, na Uber não tem como.
bonitinho, tinha um gol. Eita. Meus indicadores da 99 estão muito baixos. Taxa de aceitação e taxa de finalização. Então tô meio de castigo. Deixa eu ver aqui se consigo voltar aqui. Todas as mensagens. Maravilha. Deixa eu ver. Tá aparecendo bem. É uma corrida de alguém que tem só 7 corridas. Pegando uma região ruim. Anchieta. Não quero essa não. Queria um belo copo com gelo. Que pãozinho bonitinho. Liga pra Jesus agora. Liga. Não liga pra ele, não. Eu, hein? Tá empolgada, hein, menina?
É. Vamos ter que sair daqui, viu? Deixa eu finalizar aqui. Temos que ligar o carro e virar o ar-condicionado pro celular. Vou fechar e abrir de novo rapidão. Prontinho. Vou virar lá para fora. Aceitei uma corrida aqui do lado. A pessoa está dentro do Carrefour aqui. É a Luísa, não é isso? Agora fechou. Eu tava aqui perto, eu falei, vou dar uma passadinha no Carrefour ali, comprei um pãozinho, não, uma coisa, aí tava beliscando no carro aqui. É, Vocês já chamaram, tava do lado. a gente viu que aceitou rapidinho. É? O senhor mora por lá? Tô longe de casa, rapaz. Bem longe. Eu sou de Piracicaba. Você fez uma no Carrefour. É. Eu aceitei uma corrida, fui parar em Campinas. Aí em Campinas me jogou para São Paulo. Ali pro Ipiranga. Aí eu acertei uma outra corrida e vim parar aqui perto. Eu falei, eu sei que aqui na saídinha aqui da Anchieta tem um Carrefour ali, vou lá. Aí já vim pra cá já. Não. Sacozinho para em pé não. Verdade. E longe desse jeito. Não, mas isso aí é o de menos. Minha vida é sobre roda mesmo. Então vou dirigindo. E é pertinho, né? Só atravessar a rua. É. Não, mas é muito mais rápido pedir um Uber porque eu acho que dá uns 20 minutos viu, andando. Não, mas tô falando assim, é perto, né? Mas tem que dar um voltão lá embaixo, voltar de carro. Dá pra ir a pé, mas... Não, mas aí vocês têm que andar tudo aqui embaixo, atravessar a passarela, voltar tudo depois, não. Trabalheira que dá. Toda vez eu prefiro pedir.
Ainda bem que tem, né? Facilitou tanto, gente. A vida é outra, né? Com o aplicativo, né? Você ganha bastante tempo. É. Melhorou mesmo a vida. Hoje em dia as pessoas nem lembram mais como é que era a senha, né? Como conseguia me virar sem isso? Eu imagino no ônibus, né? Ou então voltar pra casa e parar na cada esquina, né? Às vezes quando eu não pego o aplicativo 99 pra ir pra casa, eu fico parando, né? Dá uns 100 metros, para. 100 metros, para. Aqui minha mão fica doendo. Olha, duas crateras na rotatória. Vou voltar pro Ipiranga de novo. Tocou a corrida pra lá agora. É pertinho daqui. É. Eu tava pensando em ir lá hoje, porque tá com ônibus grátis hoje. Aham. É tão pertinho. Tem o E parque tá lá. movimentado lá, hein? Tá. Tá. A Praça do Monumento também tá cheia de gente. O pessoal andando de patins, sabe? É pertinho. Tem um grupo de patins lá, uns 15 pessoas atravessaram a rua. Ah, eu imaginei que tava vazio. Tem uns grupinhos, né, que juntam e faz esses passeios assim. Opa. Isso aí virou uma praga, né? Você dá uma bicuda na árvore e cai 3 óxidos, né? Verdade. Não é assim? Tá em todo lugar. É aqui, né? Isso. Muito Vou obrigado. dar uma paradinha aqui um pouquinho mais pra frente, só pra não atrapalhar a entrada ali do condomínio. Ó, vou finalizar aqui, tá? Ó, pronto.
Já tocou outra pra nós, hein? Vamos voltar aqui. Fazer aqui a volta. Uma coisa legal da... Vou comendo um pãozinho no caminho. Uma coisa legal da 99 é que ela integrou no aplicativo os dados do tráfego, né, aqui de São Paulo. E aí você sabe velocidade, semáforo. Você sabe até quando o semáforo vai abrir. Quando você tá parado. Que pãozinho gostoso. Diz que o melhor tempero da comida é a fome. Deve ser mesmo. Take something from YouTube channel or incredible support this entity. So apparently also translates to something to certain English. So I got to eat it's so bad. Essentially. Which is really They're not that bad. they weren't that bad. Honestly, I think that's everything about them in general. Yeah, no, I mean, realistically, within the Corrida do ladinho, hein? which they could put something together potentially more serious. Based off that frame, I think they're listening to the frame if they're going to practice. I think it's a lot from those guys. Kind of wild if they were able to take a match of somebody who's trying to position themselves to be able to get into the top four. Well, now they have the opportunity to prepare themselves at this point, because they have some time to get their way out of that lower bracket and then just make sure they're ready to go for those practice series. Duas fatias de presunto aqui. Eu vou comer logo, né? Yeah, they have, so we have a couple more matches. Sem o in our pão upper mesmo. bracket. Actually, just, yeah, we have Pãozinho dá pra ir. bracket matches to resolve, and then we go into those lower bracket elimination matches. They have a little bit of time though to get ready on those maps, and there is some overlap with the map that they're going to for this first series as well. So it should be reasonable. I think they've got a shot to show us what they can do against a team that is not maybe quite as powerful as the Now, as we start looking ahead beyond this series, we have a lot of high expectations for Self-Reliance and the Boys to be a close series, but any predictions that you have on this one, tell us. Okay, so as weird as it sounds, pay for them, their upside is actually normally fairly high, but then sometimes they'll just like randomly take out the matches that don't, like, as long as they can continue to play more towards that upside than to like where they'll end up making like one mistake and then chain it into a second mistake, they should be good. This should be a very close match. I think pay for Finn's like ceiling is slightly higher than only for Beyond's, but it comes out of consistency. So, right? So, Watch it very closely to see who's going to pull the series in the first. É Take a aqui. quick break so don't go anywhere. I think Dungeon International will be back. Tudo bom? Bom dia ainda, né? Bom dia. Boa tarde, são meio-dia e quase, 7. meio-dia. Meia, né? Isso. Vamos para a rua do Vergueiro, 6.412. Aqui é sem saída, né? É. Tá de... Olha, a última carne eu tirei ontem, viu? Dei, aí sobrou um pouco pra me dar hoje. Não tem mais carne lá no congelador, não, tá?
dinheiro lá do detergente, sobrou R$ 46. Aí eu pedi um marmitex, eu tava morrendo de fome. Qual o nome do bairro aqui? Aqui é São João Clima. Não entendi. São João Clima. São João Clima. Isso. Do outro lado é São Caetano. São Caetano. Passei no Carrefour ali, comprei um pãozinho pra beliscando. Olha, eu podia trazer pra casa a cachorrinha menorzinha, né? Ela não ficar com o sol lá. Tudo bem que ela se diverte lá com os gatos, né? Falou, né? Parece que tem um sol pra cada um aí fora. Pois é.
you know, hey, listen, what do you guys know what I'm talking about? Lots going to be on the line so far as both of these teams are going to be able to let's start it off. If Bianca Baker had their ups and downs, but we should see what the upsides and best ones see. Yeah, so obviously we don't really know their strategies for these types of we are going to play here, except the workshop. So workshop is a time trial map that people might actually get the number 3 seed in time trials, while only getting the number 6 seed overall. While the people from Bianca number 3 seed overall, with number 6 in workshop. So I guess it's lucky for the workshop this series because you get into time trial games or
É do lado de lá, né? É mesmo, cara, do lado de cá. Joia. Tá bom, tá bom. É. Passou a gentil aqui a contramão. Beleza. It's also explosive, yeah. That's what I was saying. The targets are going down. Aqui é a moto. Line of sight picking up. Also facing those waste processes. So the rest of his team is still alive here. No battle risks. Ixi. Native battle risks. Olha So aqui. you have to use even battle risks, which is not very efficient. Looks like the police to be honest trying to hide around those waste processes. Prontinho. Finalizado aqui já, viu? Bom domingo pra você. Já sai botando cigarro na boca. Ai, cacete, viu? Vila Gumercindo. Sei lá onde é que eu tô. GPS que sabe. Ixi, não era aqui não. Pô, tava pertinho. Não entendi o mapa. O mapa demorou pra aprontar. Ih, rapaz. Ah, o aplicativo achou que eu tava virado pra lá. Como o desembarque da moça ele era pro outro lado. Vamos lá. A 99 está marcando que aqui é Vila Gumercindo. Nossa, é do outro lado. Vou ter que ir lá. Vou dar a volta aqui para buscar a moça. Prontinho. É Vana de Fátima? Isso, maravilha. Fechou sim? Vamos para a rua Frei Durão, número 793. Joia.
Pertinho, 5 minutinhos, tamo lá. Construções mais antigas aqui do bairro estão todas virando prédio agora, né? Desaparecendo, o bairro vai ganhando outra identidade, né? Parece que são só os mais antigos, né? Os mais antigos vão falecendo, os mais novos vendem para especulação imobiliária. E aí vai tudo virando prédio. Especially compared to what it was 30 seconds. We've seen a little bit of riots in the South where there's also different trash pooling. I mean, it wasn't like super different trash pools. It was just like a couple of bucks extra here and there, so that we can skip the last year mostly that are showing on the bridge. But none of that from those two teams. Inside they still those two Spanish tanks. You see one of them is marked with a skull, and that is the one that will spawn the RP, the robot, to bring it to the skulls. So that is why they're fixing that one then first, just so they won't have to wait around here once both of the Spanish tanks come in. So those two go down while they're taking this robot that towards the next platform, all the way up towards King Pecker to get beyond one full pull behind makes them just due to those catastrophic mistakes that we saw in living wastes and waste processing in its early conflict in the Curta area. We are now ready to do that police here. Separate them a little bit here this time. So they also don't pull that extra up and there's one tank that you see controlling back up. They probably don't need that one, and that's why they're separating just to separate them a little bit so they don't proximity forward. So well done. Use powering keys. And now they're also using those shields to get the damage reduction, which they provide, and they even stack. So if you can have two shields overlap, you should stand in both of them because you get both the damage reduction stack. Yeah, so those two defenders on the back, you're able to stack up those shielded defenders to be able to 793. Prontinho. Ó, finalizado aqui um bom domingo pra senhora, viu? Vê se não ficou nada pra trás do carro. O pessoal esquece de tudo, viu? Tchau, tchau. Já temos outra corridinha aqui do lado. Só que a gente tem que voltar pra trás aqui. I heard that there were rumors that teams were practicing doing this dungeon with a disc boost, but then walked away from it because they didn't feel like it was worth the time investment. Aquário de São Paulo, na Vila São José. Vamos levar num hotel. Pô, cara, as corridas é tudo pertinho uma da
Outra, você não anda 500 metros entre uma corrida e outra aqui em São Paulo. Tá maluco? Bom demais. Tudo acima de R$2 o KM. Essa agora tá 2,28 km. Boteco do Zé. Boteco do Zé tá movimentado, hein? Deixa eu tomar um golinho de coca aqui. Ela vai esquentar. Comprei na promoção, mas é 1,5 litro. Passaram um Habib's da vida aí e pediu um copo com gelo. Aquário de São Paulo. É aqui. With the last boss, those FBI teams, it looks easy, right? The way they deal with it, but it's actually very, very difficult. Emanuel tem nota 4,80 e 15 corridas. Right? You need to pay attention to different things. You need to make sure you interrupt this, awaken up, you taunt the other, awaken up with your pet. You want to make sure you move from house on the floor, and then on top of that, you also want to deal with the sparks that are flying around because of the boss fight itself, and then you have stabs that go on you. So definitely lots E of aí, será que on this one. Okay, defense, dealt with it perfectly. They're now second phase. onde será que tá o Emanuel? Deve estar atrás desse busão aqui. Oh, isso, rapaz, tava te procurando. Emanuel. Você tá indo para o hotel Urbis. Positivo. Rua Capitão Salomão, número 40. De 20 minutinhos, tamo lá. Throughout the rest of our days. Yeah, for the rest of our days, I'll see. So, like, basically, if anybody goes down, there's not going to be an easy way to rest them to be able to recover. So, like, the first half of the dungeon is going to make a lot of teams, I feel like. It's a lot more perilous than it seems in many cases. Travis, what do you got for us in the highlight reel? Yeah, so let's take a look at where things went wrong. It was really, as I was mentioning,
meanwhile, they just put their heads down, did their thing. They killed their bosses without really encountering any massive failings in the same way that Tiger unfortunately did. So, really, I'd say a solid close range of that. But these are two teams that both have the potential for things to go horribly wrong for them. So zero death runs, I think, are absolutely what they should both be able to do. Rather than trying to work on that high end until it's talking about being pretty high for both teams. Maybe it's more about making sure you don't get that low end for both of these teams. And like back to plates. Settles no. Yes, they have gone both teams above and beyond in terms of roughest depth possible. And part of that's also the setup too, right? We've seen that a number of times in a row where just as they're getting bombs set up together, as they're putting together some big rolls, one person goes down, and then it's kind of like a timing thing as well. If they're not able to kill something quick enough, tank goes down, somebody else takes the lead, something like that, and a great risk right from that. Yeah, I mean, specifically because of bolstering lines, I think this is the first time that we see bolstering in Wind Fest. I don't think we've also seen it in that region either. So there's no like strategy that you can look at from another team and just that one. You just need to make a completely new strategy for bolstering. Because all of the breakers we've seen with that bolstering were just we'll dish on top of the boss, we'll set a room on top of the boss, and we can't really do that anymore now. So we're probably not going to see any more DK comps, which we've usually seen in Breakfast, and we're probably going to see a bunch of hunters to make use of that cemetery damage and then bolstering damage. And then on top of that, we also have to deal with the tyrannical bosses completely by themselves because you can't put charge on top of them. As I mentioned, and therefore hunters are probably going to be, we're going to see a lot. Yeah. Yeah, definitely. Sorry, you go. I was just saying, yeah, it's definitely a good point. If we're beyond here, is pulling all the soul essences from Picture Film all the way through. Melts all of the trash off and you can immediately go into the try. Yeah, so different strategies already from the get-go here. We also see a skip coming in here. This control being skip and shadow melting off the line. And this first trash does start down at 3%. So I don't know if it's worth it to do this extra pull. We'll see what people that does though to make up for that trash. They're always safe. Now, usually we're seeing teams pull left and right side of the jump as well. So, of course, I think that would be closer. Yeah, so we're going to stand to be trial. Then this place where we should really think about this first time. But David back on top of those losses. So if we're beyond past this, there are almost paper film still holding it right at the top. It is a tyrannical setting, so I think that there is, I think that there is good use out of either case. Also, hold it for using it on like that. So basically, if you're holding, we're probably doing it with a substantial hold over area, even though it is right? Yeah, I can see using levels for a big moving courtyard, but yeah, I mean, if it really enables a pull that you wouldn't be able to do otherwise, then I like it. But otherwise, I definitely would use your drive here because, I mean, it's a 635, it's tyrannical, it just makes sense to use it here. Also, it just gets it off quicker, off of cooldown. Corvette, olha, esse aí tem tempo que eu não vejo um aqui, hein? Lindo, né? Rapaz. Yeah, that's about how I feel about it too. If we're beyond pulls that guard and that cap, that control the whole way into the bottom, a little bit of hard to get tried, but paper film is pulling that acolyte and all Isso é uma máquina. É. Tinha um Porsche branco atrás da gente. Saiu de trás da gente e foi pra trás dele, ó. Tá aí, ó. Do lado. Aqui só é relíquia. É. Só mais o meu. O outro bateu ontem aqui e já largou lá mesmo, ó. Tá todo arregaçado ali em cima do canteiro ali. Cada motinha vai também, ó. Então. Olha só. Confiando aí, acho que estão juntos esses dois aí.
Aí brincando, a parar lá dentro do rio. É. Não chove tem um tempo, deve estar um cheirinho bom. Deve estar só lodo esse canal aí. Olha, deu certo, eles passaram num farol, pararam no outro. Olha lá, tava dois ali na frente, adiantou o quê? Não é? Tá ali, ó. Se você olhar ali, ó, os dois ali na frente ali, ó. O branco e o vermelho, um atrás do outro. E eu tô na... Correr adianta não. Tem como eu botar pra carregar no celular? Bandido Tem. aqui quebra o vidro, né? Não dá o carregador, né? Qual é o carregador? Esqueci. Vem aqui. Esse cabo aqui é bom. Deixa eu passar. Ah, o branquinho na frente ali, ó. Olha o branco, ficou pra trás. Ficou. Ó, vê se chega aí. Então, não é muito longo. Olha lá o vermelho com o branco lá. É, vai os dois embora. Estão juntos. Então, isso aí tá de graça. Estão de onda Tá um de hoje. graça com o outro. Tá um de graça com o outro. So something that they forewent is they did not pull Brindle, but instead they pulled her off to the side and doing like a meld. So I think that's that we saw used a lot in previous seasons. It's É muito sinal, esse pedaço, né? she's not the most efficient mod. Ah, mas se vai por dentro é pior. Puta, onde valeta lombada é. E acaba tendo farol do mesmo jeito. Porque você vai voltar e vai querer entrar na avenida de novo depois. É, né? Não adianta muito não. São Paulo é assim mesmo. Se não tiver paciência com o trânsito, ixi. O que eu fico bravo é o seguinte. Tem a engenharia de tráfego, né? Que é para configurar melhor aqui os faróis para que você pare menos tempo. Tem uma linha verde de você pegar um farol abrindo depois do outro. Sim. Mas é complicado, porque para você arrumar uma cidade desse tamanho é um quebra-cabeça danado. E aí, dependendo da hora do dia, tem um bairro que é mais movimentado que o outro. Então aí você tem que dar uma atenção maior para lá, aí prejudica um pouco o outro. É duro. Tem muito o que fazer. Qualquer paciência mesmo. Estressar a cabeça que não adianta.
tá com pressa? Tem um radar ali, né? Tem um radar ali naquela curva ali. É? Que é 50 por hora, por isso que ele freou. Eu configuro 50 por hora aqui no piloto automático, ele vai sozinho. Só que a velocidade tem que andar aqui. É que esses meninos é tudo doido, né? Sim. Essa faixa aí do meio aí é de moto. Essa azul é. Ah, legal. Aí assim, quando tá com trânsito, certo? Eles andam só ali. Eles andam no meio do carro, que nem os doidos. Porque também tem muita moto em São Paulo. Então na hora que tá trânsito aqui, fica um monte de motoqueiro um atrás do outro aqui. Só que eles querem andar. Entendi. Complicado, né? É. Que é o mercadão municipal, por isso tá cheio desse jeito. Tem uns negócios famosos aí dentro, hein? É, né? É. Sanduíche de mortadela, tem umas coisas boas aí. É, né? Vai ficar aberto aqui, ó. Eu acho que é domingo, acho que fica até às 8, não tenho certeza. Mas mas na internet você acha fácil. Pergunta o horário do Mercadão Municipal, vai mostrar pra você. E é um passeio bacana, viu? Tem um monte de lojinha legal. É um passeio cultural. É, né? Sim.
pessoal aqui frequento muito aqui os local aqui para passeio. Os pontos mais turísticos aqui que o pessoal frequenta muito. Ah, tem os parques, né, do Ibirapuera, né, mas assim, São Paulo, o pessoal hoje em dia procura um local assim para passear mais fechado, sabe, assim, não, quer shopping, quer museu, sabe, não quer muito espaço aberto mais. Porque é uma cidade muito grande, então você acaba tendo muito morador em situação de rua, entendeu? Aí, quem é de fora ainda, o cara que é daqui, que mora na rua, ele sabe quem é de fora, entendeu? Aí vai em cima para roubar, é duro, né? Você tem que saber andar na rua, né? Você tem que andar na rua, prestar atenção onde é que tá o maloqueiro, tudo. Mas de dia, assim, não tem problema, não. Very much an EU region thing. Pretty much anywhere, the trend has just been towards more hunters over the past couple of weeks in this region. Yeah, definitely looks like it. Self-reliance that we still last year is very versatile, where Perplex is holding onto it. They're sleeping in front of but we'll see as 9
it would, because a peacekeeper at 10% HP can become a peacekeeper at 100% HP very quickly with saying when active. They do a good job there of avoiding it with those 2 low health peacekeepers. And that actually is looking really strong in self-reliance. Meanwhile, Perplex going into their bloodlust pool, so their second bullet up is going to be their last. So it looks like self-reliance did have some of those peacekeepers heal a little bit. And in case you guys never played Babylon with Sanguine before, it's difficult to heal it just because those peacekeepers, they don't like moving. You see they have so many casters in the shield that they're casting, and they can't be displaced. They can't be blocked or sapped or anything like that. So if there's a pool of Sanguine dropping underneath one of those peacekeepers casting a shield, they will stand in it for a long time up until they heal to 100%. So you definitely want to make sure you use your abilities properly to make sure none of these monsters are dying underneath them. Yeah, pretty textbook coming out from self-reliance here. Of course, a few ticks of Sanguine healing are kind of to be expected, but in general here, this looks like they're going to be able to, yeah, look at that's beautiful, beautiful Sanguine management coming out from self-reliance. They're at 48% enemy forces count already. That's going to be right about where Perplexed is, but self-reliance a little bit ahead of schedule here, and they're going to have their bloodlust again a little bit sooner. This isn't going to affect how many total bloodlusts either team gets in this dungeon, because we expect this dungeon to take somewhere in the 15 to 20 minute range, so we expect both teams to only get 2 bloodlusts total either way. But self-reliance had a little bit of flexibility by the use their strength. I think those teams are going to be using bloodlusts for that. Yeah, I believe so, as well as one teams also put this in the trash buckets in front of us on top of the crowd, which can be dangerous to deal with, specifically because of the Sanguine as well. And there's a vendor in the assassin which needs to be interrupted properly, because if the poison gas goes through an assassin, it will leave behind a poison stack on every auto attack and also on the Phantom Knives they cast. So definitely want to interrupt that. And then on the vendor as well, as he does cast a sprinter, which does a lot of damage. And there we go, the Ring of Peace coming out from Perplex. As soon as the assassin and the vendor were low, they drop the Ring of Peace, making sure they don't die underneath the box or the peacekeeper. Yeah, this can get very tragic very quickly if one of those Sanguine levels gets up for either of the big robots. But both teams have avoided that fate. They are neck and neck here. We have a very slight difference in favor of self-reliance. They are a little bit ahead on blast damage, and they are a little bit ahead on trash damage overall. So, but that aside, this is still very, very close between these two teams. That looks pretty interesting because the tantrums, they were almost 2 minutes apart in favor of Perplex. But so far, self-reliance look like they are very clean, that a very good strategy here. So that either means that Perplex has a lot of Capitão Salomão. or self-reliance just has a better strategy between tantrums and either way, self-reliance has been doing a very good job as they're about to finish off the crowd. É aqui, né? It's just like Prontinho. Ó, finalizado aqui já, viu? and, Bom domingo pra vocês aí. The range where Perplex needs to Obrigado. yeah, for self-reliance, Perplex can still catch up here by just going faster for the rest of the dungeon. McDonald's da 25 de março. Estamos do lado. It's like actually went down here for Perplex on one of those cyber pools. Unfortunately, probably was a purple or something like that. Yeah, and Earth Shock. Or Earth Shock, yeah. But thankfully they had to lost that. So if you release this one right there. Alright, so we got traps coming out of the mine rats on the side of Perplex, and they doing a massive pull. This is twice the size of Self-Reliance's pull, which was already pretty big. There's the life we've been on Divine Field. If Perplex can pull this off, they will be catapulting themselves into the driver's seat of this match. And so it looks like this is one of those things they do that makes them look 2 minutes faster in time trials. This as Dracula's mentioned, it's like huge. Os acerta, filho de Kenga. Control as well. So many interesting needs to be done here, and so many like making sure that we don't have unneeded damage with the use of the segment. If you have 10 or more monsters on each other and one bomb dies slightly too early, then everyone else will feel like lose huge amount. So this is why we saw the Ring of Peace come out there at the very end, and it looks like they don't even want to deal with those two. Yeah. Just your And percentage. exactly, and the trap mine rats back there, all of that is inefficient. They're
impressionado como tem polícia para tudo que é lado em São Paulo. I think all four of them is something we should look forward to because that's one of the strengths of these triple hunter compositions that the obelisks with the last boss. Hunters have a really easy time with the obelisk. Ah, o Mac ali. They're not forced to use DPS. 25 de março. Aqui que é o Vucu Vucu. They have turtle for the fear. The pet talk to make the tank buster not very difficult at all. And the spider's the hard part because they're going to be taxed on the other. But they can't fade cast the turtle themselves. So that is a pseudo interrupt with this many hunters in the group. Tudo bom? Boa tarde. Sabia que hoje sabia que passou um dia depois que foi no aniversário da minha amiga. Verdade? Foi um dia desses? Fechou não, essa aí é pra Gabi, não é isso? Joia. Vamos para a rua Pamplona 950. Belezinha. Vermelho é meio dos carros na frente. A gente manda no Facebook. Loucura ainda com as coisas fechadas, com tudo aberto, aí deve ser uma loucura. Nunca veio aqui com tudo aberto, não? Eu vim aberto, a quinta-feira eu vim aberto, é uma loucura. Dá pra andar, não. O pior é tentar passar de carro aqui. Não, é loucura o carro. Os caras do aplicativo. Essas feirinhas aqui, mas é... Pior que é um monte de gente vendendo quase as mesmas coisas. Né? É. E tudo se conhece. Você vai falar com um, se ele não tiver, ele fala que é o outro. Pra se entender. Eu? Não, é que eu tava levando outra pessoa. Eu tava deixando um casal num hotel ali pertinho de onde eu peguei vocês. Aí depois que eu deixei eles, aí eu voltei pra buscar vocês. Eu tô aqui pegando a galera pro canto, levando pro outro. É. Eu ganhei vários presentes e ainda vou dar o presente também. Tá Ganhou jogando, vários tá presentes. jogando uma parada aí, né? Não, é vídeo. É YouTube. Porque os presentes... Eu tô assistindo os meninos fazendo os negócios lá. Só que isso é do final de semana passado. É. Sabia que eu tenho 5 anos? Ah, não, tá. Ele achou que eu tinha virado ali, não. Esse GPS ele tá meio esquisito hoje, ele tá girando estranho. Quando eu vou fazer uma conversão, ele demora pra fazer o negócio. Demora pra dar o estoque. Olha. Sim. Eu tô na minha faixa. Eu moro longe, hein? Bem longe. O cigarrão aceso tá matando as duas meninas dela. Eu moro lá em Fortaleza. Você mora em Fortaleza, você mora mais longe que eu. Você mora em Olha o Fortaleza. carro do tio, mano. Tem umas luzes dentro. Olha aí, teto. Meu Deus, esse carro descolado. Tem luzinha no teto. Mês que vem eu vou colocar a bandeirinha de festa junina nele todinho. É festa junina, não é? Só em junho. É junho. Mas maio já enfeito. Vai ter da Copa também, depois na sequência. A Copa não tá meio... A galera não tá muito virada nessa Copa não, a Copa tá meio... Eu desisti de futebol da bola redonda tem um tempo.
essa área aqui é o quê? É centro também? Aqui? Não entendi. Aqui é centro também? Aqui ainda é centro. Aqui vai, hoje vai até 5 horas, mais ou menos. Dependendo do que shopping, seja, fica meio que 24 horas, porque aqui não dorme não, mano. Mas dia de segunda é mais aberto essas coisas lá, né? Não, tem muita loja que fecha de sábado e de domingo, porque assim, às vezes sábado e domingo é a hora que o... Tá descansadinho, alguém tem que descansar, né? Nada, esse povo aí não descansa não. Ele tá indo pro Paraguai buscar mais coisa. ou vai... Que é difícil parar mesmo. Eu tô impressionado com a quantidade de polícia aqui, rapaz. Tá? Não, hoje já achei polícia ali, naquela rolê. Não, tudo. Toda a cidade. Tentaram matar o Trump ontem, né? Aí os caras estão pensando que não. Eu percebi aqui uma diferença de Fortaleza aqui, eu percebi que eu vi um monte de chinês, né? A galera tá fumando cigarro demais. Aí eu conheço só minha mãe e mais uns dois que fumam aqui. Aqui eu vi umas cabeçadas fumando cigarro. Mas os estrangeiros ainda fumam muito. Estrangeiro, né? Os chinos fumam pra caramba. Todos eles fumam, acho que começa a fumar com 5 anos de idade. Os chinos, né? Os chinos ali tá... Quase acende um no outro. Não tem coragem, bicho. Os caras querem ter coragem demais de fumar uma mulher. Eu vi também. Cheiro ruim, né, mano? Ali quem tava no McDonald's é o cheiro daquela gordura do McDonald's. Gordura com fritura química. Tem um fusquinha ali, ó. E vai passar outro abacate aqui do lado aqui. Bonitinho. A manutenção não é muito fácil, né? Você não tá vendo, né? Aí precisa sujar, esparramar a maquiagem toda. O cara do caminhão vem todo errado. Aí joga na frente todo mundo e vem bater a mão na porta ainda pra sair da frente. Não aguento mais levar esse muito sacoche. Eu acho que o papai foi forte, porque eu leva saco de novo. Vixe, tô no lugar errado. Tem que subir aqui. Deixou o espaço só pra entrar mesmo aí. Ele não deixou não, ele tá olhando pro celular, por isso que ele moscou. Tá vendo pra baixo. Quem tá no celular não tá preocupado com Tá nada. A gente tem que dar a volta aqui e pegar aqui. O caminho é esse mesmo ou foi porque naquela hora tu passou batido na curva? Não, aquela ali é o seguinte, a moça tava falando comigo e ela tava vendo uma loja do lado de cá. Aí, só que ali é duas pistas, né? Uhum. A da direita... A da direita não dá pra virar na rua pra esquerda. Aí eu tive que fazer a volta lá na frente pra voltar e deixar eles. Mas não é só por conta disso não, viu? Tem um monte de ruazinha ali que tá fechada, que eles estão fazendo manutenção, arrumando calçada, aí tem desvio no trânsito. Mas o aplicativo da 99, ele é bom que ele marca esses desvios. Ele mostra aí, né? Porque eu tenho como clicar aqui e falar o que está acontecendo, um problema, entendeu? Se mais de 3 motoristas reportar o mesmo problema, a 99 ignora aquela via e faz a gente dar a volta. Porque ele alimenta o sistema ali, né? E fala, não, aqui tá fechado, não passa ninguém. Informação, né? O Waze também funciona assim.
né? Você marca onde tem radar, onde tem polícia, onde tem buraco, Tá, onde o tem buraco. tudo. É. Ele bem me pergunta assim, esse buraco ainda tá aí, né? É, pra você. É porque aí às vezes alguém colocou ali só de brincadeira, entendeu? Tem uma galera que cai meio, meu caro, nesses buracos aí grandão, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu caí numa, acho que pelo amor de Deus. E aí ele lá, tava bem 30 anos que o buraco tava lá, conhecido, mais conhecido que não sei o que eu caí. Tem uns pedaços da cidade que é mais buracado mesmo, entendeu? E aí, tipo assim. Não, mas aqui comparado com Fortaleza, tá lindo. É. Não, mas é que você vai mais pro subúrbio aqui pra você ver. Ah, é, né? É brabo também. Subúrbio, né? Pra região mais baixa renda ali. Não, aqui a galera sempre ajeita os mais bonitinhos, né? É, mas isso é qualquer lugar. Turista é lugar. Fortaleza também. Isso aqui é muito louco. Choveu, maluco. Choveu, o buraco nasce. Começa a brotar, perigoso. Eu falo que o asfalto é de açúcar. Molhou, derreteu. Eu tô bem esperto dos buracos que eu ando nos patinetes desse, liga lá. Então, o cara não pode cair num buraco grande não, senão ele capota bonito. O cara foi dar desperto, ó, querendo andar na faixa do busão, ó, o busão fechou ele quer voltar agora. Não toma multa não nessa faixa do busão? Não. Domingo não, né? Nada, nem sábado. Nem sábado nem domingo? Nem sábado nem domingo. É só de segunda a sexta e... acho que é 6 às 10. É, né? Mas tem uns lugares que sábado também não. Sábado não. Tem uns corredores mesmo de ônibus, sabe? Dos ônibus de BRT de linha mesmo. Mas aí é horário. Tipo, segunda a sexta, de 6 às 9 e de 4 até às 7 e de sábado de 8 a meio-dia. Aqui mesmo, a gente vai passar do lado de uma obra gigante que eles estão fazendo ali. Eles estão fazendo outra linha de metrô. Então tem um buraco ali, quase 40 metros para baixo. É aquele buraco ali. Você vai ver o tamanho das máquinas ali, na hora que vai passar na frente ali. Assim mesmo, na hora, e as cores do lado não caem não, né? É porque você fura primeiro e escora, né? Você fura e põe as escoras. Cai tudo, né? One or two spots in the dungeon if you're not É paying. diferente aqui de Fortaleza, que aqui tem muito morrinho assim também, né? Sai, tipo uns morrinhos, ladeiras aí. É tudo bem plano, bem. Mais plano. Aí o cara tá lá na terceira faixa, ó, quer entrar aqui. Né? Aí é fácil. As máquinas lá, ó, o tamanho do guindaste, ó. Aqui está tudo encolhido que não tá trabalhando. Tem que ver eles esticados. Você vê na pontinha dele, ó, ele estica 4, 5 vezes isso aí. Aí vai ser a estação já. Olha lá, obra de construção da linha laranja do metrô, estação Bela Vista. As you mentioned it previously, where they have like pieces of the best strategies going into this one. So let's see what both these teams are going to be pulling out as game number 2 between Perplex and Science gets underway. Perplex is really the big question here because we've seen a junkyard out of self-reliance. We know what their potential is. They had a pretty good run ending at around the 14-minute mark. I feel like 13 or 13 and a half, maybe for them if they can have it. Same thing with no doubts. Perplex though, we have not yet seen in this map in a very, very long time. I don't think we've seen it in here since week 1. So this is going to be a really, really exciting thing to see if they have something new for us. Starting off with some capacity. Self-reliance. They're actually great.
nesse bairro aqui? Aqui a gente tá chegando. Aqui é Brigadeiro. Eu não sou daqui da cidade, né? Eu sou de cidade vizinha aqui. Aqui a gente tá subindo a Brigadeiro. Na frente ali é a Avenida Vem Paulista. rodando e vem bater aqui. Na frente ali é a Avenida Paulista. Né? Aqui é Bela Vista. Bela Vista. É Bela Vista. Geralmente vem bater aqui, né? Toda vez. Nada. Eles ficam mais pro lado de Campinas lá. Só acorda e liga e não sabe onde é que vai. Aqui eu sei que é Bela Vista porque assim, durante a semana eu sou motorista executivo, trabalho para a Caixa Econômica Federal. Trabalho pra Caixa? É. E aqui na frente tem a agência Bela Vista, que é a central de São Paulo, onde vem todos os superintendentes, diretores, essa galera grandona. É quem eu trago para as reuniões aqui. Dos grandes, é. Então assim, na segunda rua aqui, tem uma viradinha para a direita ali, que é onde a gente entra, porque a gente não entra pela Avenida Paulista, porque na Avenida Paulista não dá para entrar. Não entra pela rua de trás. Ali é a rua São Carlos do Pinhal, a rua que a gente entra. Eu gosto muito da sua empresa. Tem muitas ações da Caixa de Seguridade. Caixa de Seguridade é quase um golpe baixo, né? Porque o cara compra, faz o financiamento da casa ali e tem que se abraçar com o seguro dos caras. É quase que uma venda casada. É. É uma venda casadíssima ali, né? O negócio. Eles faturam muito bem. Mas quando você compra, quer que é um seguro, é uma coisa que você compra pra não usar. Tá entendendo? Você compra e torce pra não usar. É um negócio Torce assim, pra não usar, isso aí. é o negócio mais absurdo que tem, é um negócio de seguro. Fala na pandemia que morreu. Imagina, seria Isso aí tem que tomar cuidado, rapaz. Essas lojinhas. É, os meninos que ficam andando na rua aí, eles pegam coisa aqui pra vender na rua, né? Tem uns que compram e tem uns que não quer comprar, não. Pega as bandejinhas de bala, sabe? Aí fica vendendo farol. That should make it impossible for them to get hit by any motorcycles, which is a good strategy. It does make they're losing a little bit of uptime right now, though, as they're waiting for those mobs to run a little bit closer to them. So maybe a drawback of them. A entradinha aqui, ó, São Carlos do Pinhal. Você já viu uns turistas, né? Você sabe aqui. Não, aqui tem muito por causa da Avenida Paulista, né? Aqui que é o MASP, que é, tem os museus, tudo aqui, é tudo aqui. Tá bem pertinho então, né? Tá, tudo aqui. Ó, mais pra lá. Só olhar pra lá que você vai ver ali. O busão tá brabo atrás de mim aqui. They can activate pretty much any of the other obelisks if they choose to without losing too much time. But of course, the fastest way to do this dungeon is for their obelisks. The question is whether or not they have it reliably control on the last boss with Grievous active as well. Not an easy combination of obelisks to do this on. They got a comeback. Yeah, they tried to use Ring of Peace to avoid a patrol, but they accidentally didn't avoid the patrol. Now, that means that they're going to have to. This is not something you like doing in an FBI setting here, is fighting one pack of trash by itself, but sometimes when something happens that's not in the plan, you just have to make the least bad decision. They've decided the least bad decision here is just fight this one pack of 3 mobs all by itself. This is the window of opportunity now for self-reliance to get back into this map. This is going to close that gap pretty much entirely by itself line. 10% behind on trash, they had activated that one extra obelisk. Like right now, so they're going to bypass that obelisk today. They're not going to be activating an extra one, but they still have that for the last boss fight. If that extra trash count, though, still means Perplex is favored, assuming they don't wipe on that last boss.
suggested was I don't really know if I can do one of their goals that they plan to do smaller, right? Because adjusting your strategy in the middle of the MPI is very difficult to do because it's hard to know what you can do to make up the trash that you're missing or what to pull less to keep less percentage, not go over percentage. So maybe that extra trash they were pulling is just going to go over because they can't necessarily adjust their rules, which we'll see later on. But now they finish off this goal with revival by getting rid of all of those. Olha o passar pointer. Zerinho, mano. Pointer, sim. Esse é o pointer 1.8 GTS, esse aí. Novinho, mano. Olha que lindo. Rapaz. Os caras que cuidam das coisas. Né? É. Vou falar pra você, ele gastou mais dinheiro nisso aí se ele comprasse um BMW. Pra arrumar um carro desse aí e deixar zerinho assim, vai dinheiro, hein? Deu sorte de alguém deixou parado ali, tempão, né, cobertinho e tal, negócio. Mesmo assim, né? Só dobrar aqui à esquerda e chegou, né? Isso aí. Virou, chegou. É do lado de lá ou do lado de cá? É do lado de lá. Do lado de lá. Bora, Mató. He got stunned, the stun channel went out on him. Moved down the side of Perplex, the mark goes down to 950. Self-reliance now firmly in the driver's seat here because Vou parar um pouquinho na frente aqui, só pra gente sair do meio da rua. Prontinho? Ó, finalizado aqui, um bom domingo aí pra vocês, viu? Maravilha. Tchau, tchau. Ih, dormiu. É, estamos em São Paulo, na Bela Vista. Ih, rapaz, aceitaram aqui já. Outro motorista aceitou primeiro. Estamos com dinâmico de 1.8, 2.0 aqui. Tá bonito de ver. Olha, tô com uma corridinha boa aqui. Só que a gente tá... As corridas são sempre com passageiro muito perto. Tô gostando disso daqui. Isso que dá, né? Uma cidade com 10 milhões de habitantes. E aí, Gustavão, belezinha? Tranquilo? Estou em São Paulo, na Bela Vista. Careful still that with no trash on this boss, it is a lot less deadly than the first time they pulled this. Self-reliance, close the gap here in terms of trash count. Bela Vista. One more big pull, maybe two, and that'll probably be all that they need for the rest of this dungeon. So here goes Curta, across that Lightfoot potion. They're going to grab all of these Mechagon troopers in this area into this pack that guards the last boss. Line of sight being used here by Curta to get all those enemies up on top. They have to be a little bit careful of because they do a pretty nasty teleport onto the tank if they are out of range. Oh, Frank goes down. Doing battle is available. That was the rapid fire I think they played for. I think the exact same thing happened last time, right? Yeah. Fur went down in this exact same position in the dungeon. So I think they didn't have down. Everything's raging and it's going to be a full trash reset. I think they managed to finish off some of these locks, but a lot of them reset. So they need to do the same thing. Vai ou eu vou, filho?
Dá pra vocês decidir, por favor? Isso aí. Vou ter que entrar aqui. Na Fernão. Self-reliance good. I think they're still slightly ahead here. Self-reliance against Perplex. That wipe was a lot less costly than Perplex. But that's true. You have 3 more deaths on the side of self-reliance. That is a 15 seconds differential on the timer. And Perplex are into their next. Embarque aqui no número 70. 70 é do meu lado esquerdo. Ela aumenta o número de lá pra cá. Try this thing again. Yeah, you're right. They killed off some of the trash in this area. Very little, actually. It looks like maybe 1 trooper is all that they were able to kill. Oh, some of this pack as well. Okay, so they killed off a handful of troopers, but they did not kill off cavalry or any of those really damaging mobs. Taking quite a lot of damage here. So the enlarge goes off. You have to be so careful here. Look at those. Boa tarde, tudo bem? É a Amanda? Joia, tá sim, fechou sim. Vamos para a Rua Doutor Ivo Define Frasca, número 74. Beleza. 12 minutinhos, tamo lá. So they sent somebody ahead to like run into the boss and bell and drop out after the trash and then pull the boss, which then activated this like circle thing and teleported the rest of the group into it. So they snapped their whole team into the boss fight there. Pretty cool. Yeah, this has got to be a mistake. There's no way they need the bloodlust for the second phase. They should be using it right now, but they're not. A shine goes down. They do have 1 battle res for a shine. Disco is their only battle res. He is dying too. The shine reses as well. 17% HP. We're so low on health here. Samok trying to keep everybody alive. Disco in serious trouble. Fine. Also in trouble. Jumps, snaps the blood of the corruptor, and that's going to lead to his death. They have no battle res available. Perplexed. Full team wiping on the last boss here, but they brilliantly didn't use their bloodlust. They still have that available for their second pull there. Genius plan, knowing they were going to wipe and saving their bloodlust. This is actually such a disaster because if they would have bloodlusted, maybe they would have been alive, right? So the fact that they forgot about using that huge offensive cooldown maybe cost them the game here, as self-reliance now engaged in last boss as well. They only have 3 outlets to deal with, and it looks like they're not going to get bloodlust either. Oh no, Perplex pulled some Mechagon pouncers, the cats, by accident. Those things, of course, are stealth. So Perplex now, despite the fact that they don't need the count, but on the side of self-reliance, Anta goes down. Do not have a battle res. That's going to be a wipe for self-reliance. And the ball is back in Perplexed court. Oh my goodness, what is happening in this match? Both teams just forget about using the less, or is it a mistake? Like, is it maybe just like a graphic mistake and we don't see the update? Because it seems really weird that both of the teams would be forgetting about that bloodlust. I mean, maybe it's possible because of the mistakes that happened throughout the dungeon, and you know, maybe they're nervous because they might go back and forth, and maybe you just forget about that. Definitely, no matter what, somebody made a mistake here. Either the teams made a mistake, or we made a mistake in our overlay thing. Definitely, somebody messed up here. Self-reliance are going to be getting back to the boss, though, pretty quick. They don't have to do any meld stuff to get past the trash, whereas Perplex does, because they are not pulling that cavalry pack right in front of the boss. So actually, self-reliance here, despite that wipe being most recently now, are going to get onto this boss about the same time, actually. Perplex, though, has a 40-second advantage. But Perplex is pretty actually 7 seconds on death meter. Yeah. But Perplex is trying to do this. Okay. Both teams now saying this time,
this cooldown. Okay, so they thankfully both members used it with the final. They didn't either get a vibe and saved it for the next one. Maybe that's what happened. Genius plays. Oh, self-reliance, no! They do not have a battle res. No battle res is going to be available for like 5 minutes here as well, so that is effectively out of the fight for him. They might still have enough damage to take care of the next phase if they can get to it. Perplex is making good progress here. If they can kill off these awakened enemies, they will need to survive another 20 or so hectic seconds, and they will be out of the woods here on this last boss. Tiffany dropping so low, leaps away, manages not to snap anything. Yeah, he's out of stuff. A shine goes down. Lightman has 4 previous seconds, and Swap going down. Swap goes down. This Wolf is goes a down. line for them as well. Perplexed, wiping as well, but Self-Reliance has 2 DPS players. They're wiping as well. Oh, no. When does it end? When does it end? Well, I think... Is it timer in Junker? I don't know, but they're on track for a Depleto, for sure. The interesting thing is, right, these teams they can watch the stream, but it's on open app. And at this point, they must be, because if they use an admin note, right, in their group chat, that they have won or they have lost. So I feel like both of those teams are just staring at their chat frame to see the admin type you have lost. Because they think, I mean, if we have 23 deaths, then surely the other team must be winning. But there's no admin writing anything, so they definitely know that the other team is having huge mistakes on their side too. And now they actually deal with the obelisks. Perplexed have decided that 4 obelisks is a little bit too much for them now that they don't have that bloodlust. I like this decision coming out from Perplexed. But that does mean Self-Alliance is going to have the first shot at this boss minus 50 seconds for all those extra deaths accrued on their side, including 2 deaths while running back to this boss here. That is really, really sloppy and may end up costing them here. Yeah, Self-Alliance is now engaging the boss for the 3rd time. Yes, it's been 27 years of pulling this last boss here. Self-Alliance. They're going to try and take this one down. Otherwise, they're going to have to send their descendants in to finish this quest for them. I'm sorry. But they're not, it looks like they're actually dealing with their wake-up pretty cleanly now, Self-Alliance side now. Most of the time, and all of the lives they had so far, it was the end of the weekend. No battle rest, but the battle rest actually get it back soon-ish, yeah. So they can finish this off. If they deal with these awakened ones, they can definitely get the kill there. Yeah, Kel. Gonna get an early look here at the Shadowlands expansion. That is currently where he's residing. The rest of the team are gonna finish off this boss fight. I think it's looking good for them. They just need to kill off 2 more awakened enemies. It's still very sketchy. Meanwhile, Perplexed pulling the boss now. Just 3 obelisks for them. They've taken care of the fear guy. That should make things a little bit easier. Although by no means this is a done deal. Self-Reliance! No! Oh no! That's going to be another fight for Self-Reliance. They are up to 30 deaths on the death meter. Perplexed now has the opportunity to end this series. No, they're not going to. Divine Field goes down. No res available. They can hide out for a little bit and try and get that res. Wolf Disco goes down as well. They should just be wiping this. At this point, I mean, okay, for Flash stuff with one of the obelisks, but maybe they should just deal with one more, like on both of their sides. Just deal with one of the obelisks at this point, because if they know the other team has so many issues, there we go. Okay, so Self-Reliance is doing it. Dealing with Void Reaver now. We'll see if Perplex answers this by doing it themselves. Self-Reliance here still 55 extra seconds on the timer as a result of their additional deaths. So they need to pull this boss like a minute ahead of what Perplex does. Perplex is kind of running over towards one of the obelisks now. Looks like they're not going to be doing it though. Looks like they're just going to be doing this with their battle res back. They're thinking this time for sure we can do this last boss. Just wait for the bloodlust too. 5 minutes on bloodlust. Yeah, they could wait until they have 7 or 8 battle reses. That might be all they need. It'll only take an hour or so for those charges to accumulate. At this point, that might be the best option for these teams. But now I do know why Junkyard has been banned so many times before. Even the other classes, like no one really likes to play this dungeon. There we go. Flex now engaging the last
little space here. Divine dropping solo. Smock also taking some damage. Building right. Oh, the curse goes out on Smock. He's gonna have a really hard time with his cast time. Divine able to recover somehow. He's gonna leap away. They're gonna get out of here. The ground is just so polluted. The enemies here still have quite a bit of health on them. Disco dropping low. We do have a battle res here, so if somebody dies, it should be the end of this pull for them. Almost done here. Just 20% left. Oh, Disco goes out. Okay, they have a quick battle res if they want it. Are they going to be able to send it out? Crippling Pestilence cast now going through. And he's the debuff for the boss as well. He's taking so much damage already. And let's see if they use the battle res. There we go. Both these figures receiving a battle res. There should be able to finish that off. Self-reliance can be their hand. They're not too far behind if you look at the tank busters HP, and they only have to deal with those two others on their side. Now, there's quite a bit of a depth difference though. Self-reliance on 30 dash, while Perplex is low, and 20 dash. So 50 seconds. Yes, only a 20 deaths. Right? Words that we don't hear very often here in the MDI. But yes, Perplex is in great shape now. Something would have to go horribly, horribly wrong for them. Just to be away at this point. Not too much left that should cause them too much trouble. I think that somehow, despite their best efforts, Perplex are going to win this map. Well, okay, so how do you recover from this? So do you just forget about this lecture and move on? Or is this actually going to affect you for the rest of the tournament? Lado esquerdo ou direito? Block out the last 20 minutes of your run. You're saying that never happens. Junkyard is one dungeon. There's a new Difícil dungeon. That's up to you. I can't wait to play it. Prontinho. Finalizado aqui já, viu? Bom final de semana pra você aí. Reliance wiping on the gauntlet part that I said nobody could Agora wipe fechou. to. Agora foi. They are finding a way. Perplexed are going to finally end this low. Ih, aqui não tem dinâmico mais. Cadê meu dinâmico? Perplex taking game number 2 and ending our joy, not misery, our joy through out this junkyard run. Self-reliance doing whatever they can to prove Dreadnought wrong as they do an MDI spread gauntlet and will be dropping down into the lower bracket. Well, as we were, many of us have been curious as to why we didn't see a lot of junkyard the first couple weekends of MDI. Oh boy, have we even been able to see some displays now. I think if they like, we're gonna have to start to respond to the motion. Oh no. Getting pretty close there. I mean, these fix it. That's a scary point. Now it's not done by the crew. It doesn't belong great. It's Their utility is fairly strong. The random shot is pretty good. Intimidation stun, like the only thing that matters over the enemy stun, but they do have some targeted stun in terms of intimidation. Your strike will is not great, but like the way you're pulling, basically if you take any damage you're gonna die 100% anyway, so you may as well just go all in, right? I can't usually into it. We got players like JG playing on where like they're not gonna die, they're so good at, dodging all that damage. Using their relatively minimal defensive kit to its fullest. So that's going to be really exciting to watch. Right, looks like we are ready to go as game number 1 kicks off in King's Rest. Sir, here we go. And I want to go back to the point we were making before. I was to see both teams gearing up to deal with the first section of the budget. This is a big moment for Win for Beyond. They can secure their spot in the grand finals, in the MDI finals later on this year, just by taking this match. So they have a lot to play for here. This is like that one meme. It was advice, it's like for you, the day that I came to your village, it was the most important moment of your life, and for me, it was to Boa tarde, tudo bem? É Rosina. Rosina, 11h41. 11h41. Nossa, que carro lindo, olha, Viu tudo que cheio legal? de luzinha. Tem que estar animado, né, pô? Só confirmando o seu desembarque, Rua Alvorada, 1509. Certo. it's bad. They've missed this on control.
sempre enfeita o carro. Ah, trabalhar num ambiente mais gostoso, mais descontraído, alegre. né? É. Mas à noite como que fica quem olha lá de fora? Não, do lado de fora não dá pra enxergar muito não, porque fica bem em teto, né? Essa do lado aqui dá pra ver, porque atrás ela tem também umas luzinhas aí atrás. Então quem tá atrás vê que o carro tem... Ó, abriu. É. Não, eu tô pensando que cachorro. Dos bandidos aí, não sei. Vamos, nada, vamos. Durante a semana eu já chamo endereço aqui na esquina para não precisar dar volta. Pra não ter que dar a volta, né? É, mas hoje tá muito deserto, fico com medo de ficar parado. É verdade. Prudência, né? Prudência. Eu já fui assaltado aqui nessa rua. Peguei agora a bolsa. Um gato escaldado. Tem medo até de gelo. Ali tem um buracão. Tem do lado O pessoal não direito, enxerga, né? Porque quando tá chove, da água, né? É, e quando chove aí que não vê mesmo. Você vai ver na hora que abrir o farol É, ali, o os carro dois cai. aqui vão cair. Vai fazer assim, ó. Opa! Eu já vi um lá na frente cair agora. É um buracão ali na água ali. E tá molhado, tá? Ela tá coberta de água. Isso aqui é uma aguinha. É. Olha lá, ó. Já deu a. Opa! Olha o tamanho dele aí. Ninguém caiu agora, hein? Todo mundo já Passou na conhece. beiradinha. Carro não pode passar. 1509. É esse aqui mesmo, né? Tá, obrigada, hein? Joia, Então, bom finalizado bom aqui domingo. já, viu? Obrigada. Bom domingo pra Tchau. senhora também. That's interesting. I wonder what the specific choice for that is. As far as I'm aware, it's not like that crazy of a difference. É? Ridiculous amount of corruption they have right now. But you can see, I mean, just no issues for them at the start of the dungeons, giving them a pretty massive lead already. I mean, a minute ahead of the first boss is disgusting. We're only 5 minutes into the dungeon. That's a 20% lead. That's NA maths right there. And they've dealt with that second set of guardians, no problem. So they're through the Vila Buarque agora, vamos lá pra cima da Consolação. Of course, they have the bridge to deal with later on. But, I mean, the worst part of this section of the dungeon is pretty much over for them. Absolutely. The first part of the dungeon is definitely that circle room. The next big problem area of this dungeon will be that pull that is after Wichita. We've seen teams do all 3 packs in one. Very, very scary. So the ability to be able to defeat that without hitch would be monumentally. Leon has now engaged the Axe Barrage, or Captain Lightning Rod team pack with both of these constructs. Tori needs to make sure that he does a good job of juking around. Ih, rapaz, vamos pra Consolação agora, hein? São Paulo tá tranquilo de andar hoje. Domingo é bom dirigir aqui. E 99 tá focando aqui, tá dando certo. Vamos ver como é que a gente consegue
resolver aqui quanto que a gente consegue fazer hoje em 99 por aqui. Ai, o cabo que a mulher carregou o celular, ela não me devolveu. Só largou no banco. We had an LA Shaman, the first season of we had last year, so a year ago now. We've seen like maybe one disc priest ever. It's up. Yeah, we saw a disc race in the China regional match of the last season of Legion. Last year from Team Sun and Sky. Sun and Sky. They did better than my team though. The grand finals, so With their disc. with the disc priest. Smoky face. The method he used now gearing up to do this massive pull in Machenga's room with all three of those constructs like you were talking about. I mean, this could be dangerous. They don't have a DK to really destroy these blobs, but I mean, the hunters are going to be pretty sure they were still And some years he gets an instant hops where he hits it too many instant hops to make sure he's not going to be getting hit by any Para-pa-pa. É, aqui foi uma das festas de final de ano da Caixa, foi nesse Praça São Lourenço aqui. Caro pra caceta esse lugar, viu? Só o estacionamento, pra você deixar o carro aqui, pra você estacionar, pra você comer, tem valet. Só pra você estacionar o carro com o valet aqui é 55 conto. Só pra estacionar o carro, R$55. So look at that, outside of the different yacht, they were actually going to put a picture by itself in the grid, or method like this playing the whole entire thing. So it's just a little bit more aggressive of a play coming out from you guys. I don't think there's anything wrong with the picture by itself. It's very dangerous. And if the consistency's not there, then you just kind of have to play by itself, right? Yeah, but Perplex isn't even pulling this into the boss. They waited so long to pull this trash into the boss. It took them so much time. Well, so they have to wait somewhat. Basically, you do it until the first and two comes out from both sides. But they're making sure that those constructs that cast into it go down immediately before that purification construct that is present on teaming inside this whichever room. They're just going to immediately keep it dodge this purification being here. Well, yeah, I mean, they had to wait for the first two teams, but it felt like they waited a little longer than Method, maybe just a little bit less crisp with the third is the one I was trying to make him. But I mean, yeah, it's still able to pull off this pull for the most part. They still do have the purification. Sorry, this one construct left to deal with by itself, but just dodge the beam and you'll be fine, right? Until I go into this point. I mean, Atari is very scared. So basically, there's game mechanics of the check game. But if you immediately survive this or conflict or like then you can get that immediately. Pushing a little bit longer game. He's one of the hardest hitting bosses in. Now up to zero by he got milled in the back by the Venice. They've dropped the combat perfectly. Of course, they have ways to do it, right? They've got fake. Wait, have they? Celia has the Thunder Assassin. Not like ideal. Oh, yeah. Okay, they're fine. That's They're good. They have a totem in their thing. There's a totem in their face. You have that totem just sitting Para-pa-pa. Tua quatá. Pareceu, né, fiote? That's a scary point. Now it's not done by the Pode ir, vai. he doesn't charge back down. You can actually Tua quatá 300. Well, yeah, they kind of needed to at this point, right? They already kind of did into the hallway. That was really their only choice at this point, was to keep going down the hallway. They're probably going to go back up and now just to make sure everything stays stacked up. The problem here is with line of sighting your healer. I don't think they'll pop the ball bus here. They can potentially do it. But at that point, almost it looks like they're gearing up for the final boss, so I don't think there's any way they're playing. They should use a lot of pet plots here to help out their tank on just random mobs, but of course that reduces a lot of their overall potential damage up if their pets do go down. But look at
Tudo bem? Boa tarde. É Viviane. Joia. Vamos para a rua General Jardim 228. Maravilha. Uns 20 minutinhos, estamos lá. Domingo ajuda, né? Não tem. Ai, nem me fale, é ótimo, porque aqui em dia de semana é sem condições. Tem que trazer um foninho de ouvido e assistir um podcast, que senão não dá. Sim. Farol abre e jogar pra passar um carro. Né? That should have been a full team wipe, and for other teams it would have been a full team wipe. We saw it earlier today. I believe it was in a workshop where one of our teams had their tank die instantly off the pole. They tried to all run back from the boss. They tried to feign reset. They tried to shadow mode reset, and they couldn't pull it off. Method EU, you saw the second now went down. All 4 players just left. They were gone. Didn't try to go for a res. They knew that there was no chance of saving that pole. They were gone. All 3 hunters feigned death. Zaylee shadow moded. And even after the fact, when they saw that one of the hunters was potentially still in combat, Zaylee knew he had to get even further away. Like, these guys are so on point with their awareness that they can take a potential full team wipe right there and turn it into just one death for the team. Also, res cast, able to save the pole. That's why these guys are so good. I was talking to a friend the other day, and they were asking me why more teams don't practice, like, after you make a mistake. Like, you don't practice rolling back from it at all. And I feel like Method EU definitely will play out some situations that are a little difficult, as opposed to just, oh, they see now die, they full team wipe, they zone out because they're consistent with it, because they're not opportunity to be able to just blast through and do as many kills as they can. But I think the presence of mind, like you were saying, to be able to pull through. I think a lot of people have this idealistic scenario where, like, you don't think you're going to win a match if you don't play perfectly, so there's no reason to practice if you don't play perfectly, but that's just almost never the case in the NBA. One team will make a mistake almost always. I don't think we've ever... I think the amount of times you've had perfect dungeons with 0 deaths on both sides is probably, like, less than 10% of the time. So I agree with what your friend said on that aspect. Like, it's definitely worth playing out dungeons where you make minor mistakes. Now, maybe if you make a full team wipe with the first point, you don't play it out. Oh, no, that's a zone out. Yeah, that's a reset. That's a weekly delivery. Now, if Beyond has sales on the rise down to 40%, they're probably going to get 1% of totals as soon as they hit a million source of total. They should be pretty good. Yeah, at the UN Haka, the TPSing him now quite quickly here. Once he does a divine, that will be the final step in the tribes, and then they will be able to pull up. I think they're probably going to pull a 5-pack plus 2, right? Like 76%. Yeah, likely. And then if I had to guess, they'd probably end up putting that 3-pack on the bridge into the shadows or something like that for the left corner 7%. Yeah, because teaming. I suspect that that's non-teaming. The wicked mobs do give 6 count. Under normal circumstances in dungeons, a wicked mobs give 4 count. So that's just something that differs on teaming that these guys have to factor in. Absolutely, for sure. We're going to see them pull this double berserker pull with the 5-pack behind it, which is dangerous, but is definitely mitigated by those hunter pets being able to take some of the bleeds. We haven't seen too many major issues on this pull. Of course, if there are any deaths, the teams will be able to mitigate some of the problems by releasing instantly, since they've unlocked that waypoint by the first boss. But 2 bleeds have no gun on now, and he's able to just get healed right through it. That's a lot of damage going on in the tank there. That was a dirty leg sweep by Azalea once everything got done to be able to mitigate the damage now. Currently now is getting bolted by that Hex Priest, but lines down the stairs to where the Hex Priest walks in the melee. As soon as he walks in the melee of those pets, This is interesting. The Berserker
Is patrolling? I don't think they plan on deploying this, right? Yeah. So you see Cai Sam aí, there. doido. I think he popped an invisibility potion. Oh, maybe they're just gonna put it. No, they're gonna reset it. They'll call through. Yeah, that's what's I think that's. Yeah, so Zoe didn't have Malloc, so he had instant invisibility potion. That's why it happened. I was kind of confused as to why he was still there, especially since everybody else is running, but he didn't just didn't capture it. Like, totally fine. Also, totally fine. Like, Jordan just got knocked out from him. Down and instantly died to fall damage on the grave. That was weird from beyond. Well, I think the Brewers may have been in really bad control. Like, Atari got knocked up before he could intervene. And, like, before he could intervene, the Brewers to be able to mitigate all the full damage, he just couldn't come back down and then died to full damage. So, great. Alright, so Shadow Soul has been picked up after you. Shadow Soul slinging up a nice 50% health there. Decided to grab your target. Low there, but able to heal him through. Basically, now the Different Beyond needs a mistake beside a method for them to be able to catch back up. I mean, we've seen crazy things happen with Nautilus, with King Bizarre on Tyrannical, very daunting task to do. Yeah, I mean, you're going to see them instantly clamp down Void out there as much as possible because they do have 3 interrupts. They're pretty light on interrupts for Void out there. So after about 5 casts from Void out there, they're going to start running out of interrupts and casts are going to be leaking through. So their single target focus is going to be all on that. It'll be the first thing that goes down. Once that's dead, they'll probably end up going for Beckoner of Chaos. Afterwards, and once those 2 are dead, they'll be fine. But Genji ends up going down to a completely. No, that's just unlucky. Yeah, he got feared and disengaged cast, and it canceled his disengage, and he got Goombas out. That's just RNG. So if Frankie going down 2 here, they do have 2 battle rests, but they have to somehow get them up now. There's absolutely no way they'll be able to deal with this. DPS, they have to go for the res right now. And I think it has to be Mirrors because Zalia has to be healing people. All is okay from beyond, dude. Look at that. They have now started passing method of you and King Bizarre's health. As long as they can make sure that the state of clean Perplex it will get kind of low more, but as long as it is able to get health-wise, now goes down from the state of method of you. This is going to be a full team wipe. Need to play for beyond, dude. If they're able to down these obelisk, they're going to be in a position to be able to take this first man. How about that being the way that you use a map for method of you? That's what it takes for method of you to lose. Not spelling the right person. If you didn't know that the GG, getting feared and get disengaged to stop the disengagement with the move to stop, and then it all just cascades from there. It's not yet over for Double from Beyond. They have to deal with 65% of a tyrannical boss, and it does do a lot of damage to the tanks. But let's be honest, the most difficult portion to fight is. Absolutely. I mean, I don't think we get these teams like. So we see a lot of teams playing 3 and 4 obelisks with final bosses, and I don't think we give these teams enough credit for just how freaking difficult that really is. And that is just perfect case in point as to why it is so hard to be able to deal with that. Genji just, by RNG nature of the fight, ends up getting instantly killed by King Bizarre. Now Depleted from Beyond is in position to be able to kill King Bizarre. Now looks Dishonor gets dismounted. The fight's fairly over. Basically, all of the damage that's going to come out is going to be incidental damage via Quake and Leap, and then Guitar is going to be taking blade combo. Proper is really going to split down. And I think we don't give enough credit for how hard it is to play for this. Yeah, I mean, tyrannical as well. You got to remember these bosses are much more powerful than they would normally be unfortified, and dealing with all the extra damage input as well is just, I mean, these tanks can deal with it to a certain extent, but man, if when your DPS goes down and those mobs are living a little longer than they're supposed to, you're gonna eventually die. That's what we saw happen for Method of You here. King Bizarre now down below 30% for Depleted from Beyond, and there's nothing but the horizon for them. They've got a clean shot to a game 1 victory against Method of You. So of course, some spears for them. I mean, if we started with low mana, because it is Greaves, it's kind of hard to get people topped up quickly.
I mean, who would have thought as we started this dungeon up and playing from beyond? Well, what we've been talking about a lot now at this point, Travelers, where teams need to be able to stay in a position they can capitalize on anybody's mistakes, and every once in a blue moon we'll see a mistake like this out of Anthony. Yeah, that was uncharacteristic from Anthony. You did a great job at play from beyond staying in this map. And yeah, being within a couple minutes of Anthony use, normal speed is a really, really good place to be for any FBI team. As teams start kind of buying themselves more time and getting further in the tournament to make sure that they can qualify for that global, it's not the best feeling of a win, but wins at the end of the day for us. I mean, yeah, absolutely. So Anthony, you had problems after the Machimbo group on that floor with the group and how getting out of but that was even recoverable. The white line Desar with Thoroblis, that's just catastrophic. That's a good way not to be. We've seen so many times where we've seen, oh yeah, they've taken care of the they're for Norway. We don't always, it's very different from being able to watch it, for example, versus being able to carry it forward and actually play through it themselves. So some of those replays is, that last boss was ridiculously tough, but the rest of the dungeon also had some big challenges too. Yeah, Anthony, you did a great job of recovering from Naz first death as they went to the bridge. That was kind of a characteristic, Anthony, something goes wrong and it's not actually the end of the world for them. Whereas on the last boss fight, it's really not possible in the same way. On the last boss fight with Thoroblis, Anthony, you kind of hung in there for almost a minute after their first death, but things were spiraling out of control. They were never really able to stabilize it. The problem is once you have 100 going down, you are losing damage, so you're going to get extra overlaps that you normally were able to beat. You're losing pet toss, you're losing drugs. If somebody goes and tries to get a res, there's 70 million abilities that will zone you off that res. If you don't try and res them, then force them down. Hardest part of the class. It's a really, really challenging thing. I think Anthony, you came pretty close to being able to recover that, but I don't think we're not being able to merit something like that. Before on this on the last boss, one death is not too good to be into it. Especially because it takes a long time to get to the res, and get the golden things that are in the same. It's going to require the last hunter to run over res without dying, without taking much damage. You guys burn even mana down when you have tyrannical abilities, which is another aspect of we don't even see a live service anymore. Yeah, I mean, he was trying to do with the turtle, right? He was trying to get the cast off, but at that point, the take died, and it was over for them. The thing I want to look at, the same thing happened to Anthony and Perplex, by the way, in the semifinals last week. They both dropped their first map of the 3-game series. I'm interested to see, because these two teams, Anthony specifically being our top team, they don't really go on till this isn't something that we'll see really affect them, or we haven't seen it really affect them in the past. The only time we've ever really seen Anthony drop a series to is like in the grand finals of Spring Land in Australia last year, where they almost took 3 to Method and A. Since then, we've never seen anything like that from them. So I would be really surprised if they didn't bounce back and win this game to a quick manner. That being said, Bem cuidadinha a Kombi, né? Bonitinha. Sem graça. É. Absolutely. But at the end of the day, it is almost playground. So, I think yes, I think everything's out of it. I think everything's out the window in terms of strategy for how you deal with playground. Once it is introduced, that is we've seen every team it's like stuff like that. So now you just kind of have to reinvent strategies to make. So I think that's a big one as a forwardly for me. I would be very thankful that they don't have to play against Bethany who's big recipe outpost. But I think it's also just like a striking something as well for the team from beyond, because everybody knows about the tallest are from Method EU, and nobody wants to get in a position where they have to decide their turn in life by playing against Method EU on the tallest zone. So let's see how these teams do as game number 2 gets started in a big first manner. So it means I think so yeah, let's look at each other about contents. immediately Method EU all for the sorry.
to say anything important whatsoever. Let's not worry about it. Actually, the thing that I was going to say is, I'm kind of. I was going to say, get the difference in strategy. You're seeing the sole licenses pull over to come from beyond. That's a huge question. Ricardo, where's both of you goes for the typical straight going straight to networks battery. It does give you some leeway for the amount of time it takes to pull those licenses for processes. There's easy ways to get up to 3%, especially like, but maybe it is really challenging to be able to make that differential of percent, just by looking at flat some licenses as opposed to getting those numbers. I think the question of that part is how efficient is it to get that 3% trash count now versus like skipping a trash pick later and coming back afterwards and doing more of the trash pick, right? That's the question that I have. But of course, I'm just a caster and a player, so my whole opinion is where to be. So, yeah, exactly. Yeah, definitely. So, but you can see the difference here just in how far ahead of the boss that 3% trash set method you there. I mean, we already have the second last boss, we're supposed to be from it's just I'm going to put a halfway boss. So, pretty big advantage for method you, I think, in my opinion, just for the 3% trash that. Now Method U has down melody while they're focusing their eyes on system prior. You see some toads and acolytes. Actually, the acolytes off to the side are both trapped and get deflection toads with system prior. Making sure the system prior dies before those toads do. Those toads for some reason still do one death fixes. That can bolster up prior. Perfect. Very
It definitely one or the other. I don't think both, right? That seems like it'd be a little bit. No, on one hand, if you can pull it off, it's definitely possible, but I feel like getting everything stacking with the boss for the flavor community is the worst casters in box, right? So I think you would just go for one or the other. We'll see what they end up doing here, because they already started rolling. If they do roll them, we're already seeing here they're using around 20% of the boss here now jumping towards the fountain, probably just to get the boss on fire. So not actually room trash just yet. I mean, if they're gonna oh yeah. Even though both got the evade differently on the plus things actually come. But you actually kind of type so much light into another patch of fire just due to RNG of how lightning it feels spawning, forcing Xalia to be able to spam heal. Now you see Gingy and Fragments grabbing both of those packs that we're talking about together, usually from the other doing something that is weird. I'm kind of hands off from something like Yeah, I mean, they just said, no, that's easy. Watch. I'll just do it. They don't have to watch out for the bolster range, but there's a high HP throw. If they got lost in kind of stuff, I feel like you would have to wait without this, right? For sure. Both teams actually had a hit off. Both teams said both also had a hit off, so both of them ended up having to full single target with all third guards down, but no issue for either team. Bolstering, they split in the face of bolstering, easy to have for them. Like the splits they have on all of their players right now, with Froggy dropping down to 5% HP, he had so many spin debuffs on him. Azalea able to weigh the ground. Azalea actually out-DPSing Froggy on this pull because of that as well, because he had to get out of dodge. Aqui? Não, aqui mesmo, nessa Ah, rua tá. mesmo, desculpa. É do lado, aqui do lado. Isso. Bem aqui. Aí se puder parar aqui é pertinho. Para. Tá ótimo. Prontinho, Obrigada, finalizado viu? aqui já, viu? Tchau, tchau. Bom Joia, trabalho. tchau, tchau. Obrigado, bom domingo pra você. Yeah, that has to be what it is. You have to go for that battle res. Either that or they're so confident in their strat that they know that they don't need that battle res for the next 2 or so minutes that they just say, you know what, use it. We need it now, and we need to go for the fastest possible strat. Vamos lá. One of those things, right? I wouldn't take it out. I wouldn't. Já achamos outro já. Something that is interesting. O passageiro tá a 200 metros da gente. 200 metros. Não anda entre uma corrida e outra, mano. Tem sempre um passageiro do lado. Mas do lado mesmo. Que coisa louca, mano. Que coisa louca. Na moral. Anywhere else that you can think of that's super useful for that? Maybe the jagged nettles? Particularly, I mean, the thing is, I think it's more specifically that you don't necessarily need the Night Elf. I mean, the meld is just like an extra aggro dump, just in case, or an aggro reset just in case. Yeah, I don't know. You're a hunter. Yeah, you can just feign death. So I don't really know why you need an extra one. It's an interesting choice. That does 50% of your damage in misdirection. Yeah, I'm not 100% sure. An interesting choice, to be fair. I think that it's probably the fact that, like you said, it's just splitting hairs. Yeah, for sure. Now you can see that Methody did leave that one corner trash packed up in this room over all the gluttonous. They'll probably end up pulling that into the boss at the end, like we saw with Hellbound Goliath. Maybe potentially with the witch from the kitchen as well, something like that. Well, now it's just going in right now to pick up things right now, because the witch does actually have a large amount of HP, so they can just easily cleave it down. Okay, so the third Cinder Rise is coming out here. Now needs to make sure that he's back in melee, otherwise that was very scary, because Rawl he'll cast a Consume All ability, and basically if it goes off, that's about the long and short of it. If it goes off... O Amaral Gurgel. Estamos na Vila Buarque. 55% HP. That Root Weaver is starting to get about that as well. Yeah, they're gonna have to stop pretty soon, right? 281. Será que é no prédio ou no bar? Eu não sei. Eu acho que é do lado de cá. Yeah. So now
you see the play from beyond while Rawl has hit 50% health. Rentari went and grabbed that room weaver and all those magnets outside of the room. Being able to just DPS those down fairly frankly. So look at the count differential. We're actually seeing the exact same count differential as we saw on the Soulbound Goliath encounter. It's that 1% count differential, which, like we were talking about earlier, doesn't change anything. Like, it's not going to change one or fewer pulls. It may change one. I'm interested to see what the difference is in the strategies between the teams when we get to the second half of the dungeon after all. We've seen some teams like the dungeon section and skipping the horrors later on. And we've also seen some teams just offering the horrors instead. Usually that's in a situation where you're running the horrors under the Ah, ela tá ali. Vamos ver se ela que tá vindo com... Ah, é uma criança. Pensei que era uma bolsa. Tudo bom? Boa tarde. Viu que legal? Gostou? Criançada pira. É LED, um vizinho de Natal. Eu prendo com alfinetinho. Era da decoração de carnaval, né? Entendi, ficou. É. Aí eu vou, na hora que chegar agora a festa junina, eu vou botar um varal de bandeirinha. Aí dirijo com chapéu de palha. É seu aniversário? É, daqui a pouco vai chegar. Quando é seu aniversário? Hoje? Não, meu amor. É daqui 3 semanas. Entendi. Tá? Amanhã é aniversário do meu filho. Olha! Vai fazer 12 anos. Mais um taurino. É. O meu foi há pouco tempo. Sou de 16 de abril. 16 de abril? Eu sou uma tempestade de fogo. É, porque eu sou Áries com ascendente em Áries. Lua em Marte, que também é fogo. No horóscopo chinês eu sou dragão e eu sou de 76. Então eu sou dragão de fogo. É tudo que você imaginar dá fogo. Pode ter até luz no seu carro. Nossa, foi de maluco. Não, mas é complicado. Eu já dei uma olhada nessas coisas de, não só de horóscopo, mas de astrologia, sabe? E regência enérgica. Tudo dá como... É sempre expansivo, sempre fogo, sempre... Não tem nada sereno. E você se identifica mesmo. Completamente. Você é da onde? Eu sou de Piracicaba. Piracicaba? Hoje moro em Piracicaba, sou do Rio de Janeiro. Você é do Rio, né? Caramba, você mora em Piracicaba e vem fazer o... Vim parar aqui. Peguei uma corrida até Campinas e de Campinas peguei outra pra cá. Aí tô rodando aqui. Meu aplicativo da Uber nem funciona aqui, só funciona da 99. Porque da Uber tem que ter cadastro na cidade e tal, é cheio de porcaria. Aí, mas o da 99 funciona em qualquer lugar. Se eu ligar ele na lua e tiver alguém chamando, vai tocar. E aí você tá esperando uma corrida pra voltar pra lá? Ah, mais ou menos, eu nem direcionei não. Liguei e tô trabalhando. Enquanto tiver de dia e eu conhecer onde eu tô andando, tá bom. Aí dá, né? A gente foi pra Bertioga em janeiro. E aí eu já tinha comprado a passagem de volta de ônibus e tal. E aí eu cheguei no... Tava um calor, cheguei na rodoviária. Tava quase passando mal. Falei, nossa, eu vou ter que subir de Uber 99. Aí chamei, 1 minuto, um cara aceitou, e, tipo, barato. Não muito caro, né? Barato. E ele também tinha descido com uma pessoa, tipo, que tinha valido a pena pra ele. Aí pra subir ele só tava esperando uma... Nossa, deu sorte então. Esse cara ganhou na loteria. Não, e eu também, né? Porque imagina, ele ia ter que pagar o tanto que pedisse, porque eu já tava muito. Tava mal. Não consegui nem cancelar a passagem, só fui embora. Só foi embora. Foi. Ah, mas é o tipo de coisa que, se você puder ali arcar com o custo... não dá pra... Não esquenta a cabeça, não, só vai, né? Deixa quieto. Aí chega, tenta cancelar pela internet, se não der, não deu. Pelo menos chegou em casa
É um dinheiro que você perdeu ali, mas ganhou em saúde. Então não tem preço isso A não. gente trabalha pra isso. Eu não sou de gastar com nada, sabe? Assim, é muito difícil eu gastar dinheiro comigo. Tanto que até, pô, aniversário, esses negócios, o que você quer? Não quero nada, não. Nunca quero nada. Mas tem algumas coisas assim, sabe, que você se permite, sabe? Não, isso aqui eu vou fazer. Porque eu quero, mano. Do nada, né? Sem racionalizar. Não precisa. Pô, trabalha pra isso mesmo. E onde é que você vai bonitão desse jeito aí? Lá onde, Zé, você sabe? Espetáculo. Espetáculo. Ah, você tá indo num espetáculo Caiara. com a Yara, entendi. E ela é minha amiga. Ela é sua amiga? Ela mora perto de você ou é da sua escola? De mim. Os dois, Zé. Ah, os dois? Além dela ser sua vizinha, ela é sua amiga, então. Que bonitinho. Qual a idade dele? Vai fazer 4. Essa idade aí é... É assim, Essa idade é meu tendão de Aquiles. Eu trabalhei como auxiliar de professor de educação infantil. Ah, mentira. E essa era a minha idade. Olha, Do maternal 1 e maternal 2. Então são as crianças de 2 a 4 anos. 2 a 4. E nossa, é uma loucura. É a idade que eu sou apaixonado. É muito bom. As pessoas falam tanto que dá até medo de passar essa idade. Olha, né? nessa idade, do 2 aos 4 anos, por que a gente chama de maternal, né? Porque ele está se desligando da mãe. É a hora que a criança, ela começa a se entender como um indivíduo autônomo, né? Ainda tem todas as dependências, né, dos familiares e tal, mas até os 2 anos, a criança não sabe que ela e a mãe são coisas separadas. Entendeu? Então é nessa hora que começa a entender, pô, então se eu não sou mais parte da minha mãe, quem sou eu? Aí bate aquela dúvida, né? E aí a criança começa a desenvolver a própria, o próprio caráter, a própria identidade. A índole a gente já tem, já nasce com ela, né? Se você tem um quesinho de maldade lá ou de bondade, isso aí já nasceu com você. A gente consegue direcionar isso no meio do caminho, né? Então, quando você chega ali no maternal, é a hora que você começa a criar o caráter, a criar os traços de personalidade. E, pô, participar desse desenvolvimento da criança é um barato. E eu aproveitei cada minuto. Trabalhei 4 anos. Eu imagino E assim... coletivo, né? Ver um monte de criança. Não, e você acha que é fácil? Do tipo... Você fica parecendo uma equipe de Fórmula 1 de anjo da guarda, sabe? Aqui vai puxar, ali vai morder, vai cair aqui, cuidado com a cabeça, menino. É incrível, é incrível. Um vai morder o outro, tá jogando um, aí cagou, enfia a mão na bosta, joga no outro. Nossa, é uma loucura, loucura. Não dá pra dizer que não é animado, né? Não, eu trabalhava na época que eu passei no concurso, eu trabalhava na maçaria, eu era encarregado de produção. E aí a minha esposa, que sempre é a minha incentivadora, né? Não, vai lá, você tem maior cara disso, você tem jeito com criança e tal. Vai ser mais fácil. Aqui, ó. Nada de mais fácil, pelo amor de Deus. E isso lá no Rio ainda? Não, aqui em Piracicaba. Eu fui funcionário da prefeitura de Pira. E aí resolveu sair? Era concursado? Resolvi sair, não. Ah, mas é porque era um cargo de ensino médio e é um cargo sem plano de carreira. Sem plano de carreira? Ah, você vai ser aquilo ali a vida inteira. Entendi. Tem plano de carreira porque é concursado de nível superior, que aí aí você vai subindo, entendeu? Vai fazendo curso, aí vai ganhando, vai mudando a letra, né, que eles falam lá. Você tem o não tem plano de carreira. Você entra e é aquela porcaria a vida inteira. Então assim, pô, vou ganhar R$2.000 a vida inteira. É isso aí. Mas não dá, com pai de 2 filhos, pagando aluguel, mulher, não tem como. Aí fazia bico de Uber já, mas não dava. Melhor dedicar. Aí eu falei, não, vou ficar só de Uber. Sim.
E aí, trabalhando só de Uber, apareceu um trabalho para... Eu sou terceirizado hoje da Caixa Econômica Federal, trabalho como motorista executivo, só estrada, um serviço maravilhoso. Eu levo meu notebook comigo, então às vezes a reunião que nem... Na pista de carro, né? Na pista de carro, isso aí mesmo. E aí eu, tipo, que nem na quarta-feira. Quarta-feira tem uma reunião dos superintendentes executivos de varejo. Reunião de SEV em São João da Boa Vista. Eu vou levar um superintendente de Piracicaba para São João da Boa Vista. Vou pernoitar lá. É Minas? São João da Boa Vista é São Paulo ainda, mas é indo no caminho de Minas. Entendeu? É indo na direção ali de Aguaí, Itapiratiba e Mococa. Mococa já é Minas. Já. Eu sei vagamente por ali. Mas É. aí você pernoita lá e... Eu pernoito lá. E só que assim, como eu vou 8 horas da manhã com o cara daqui, eu vou sair de Piracicaba 8 horas da manhã com ele. E aí vou deixar ele na Caixa Econômica lá e ele vai ficar lá o dia inteiro. A reunião acaba às 6 horas da noite. Eu vou pegar ele às 6 horas, vou levar pro hotel e vou pro meu hotel. Não vou dormir no hotel dele, né? O hotel que apaga a caixa, porque a caixa paga pra ele é chique. Eu fico num hotel mais baratinho, mas assim, eu fico o dia inteiro. Eu vou ter hospedado no hotel lá, fico o dia inteiro estudando. Essa visita que eu vou fazer em São João da Boa Vista, eu realmente vou estudar o dia inteiro. Você estuda pra concurso? Estudo pra concurso. Boa. É, porque você não pode rodar lá que você vai estar com o carro da caixa. Não, tô com o carro da empresa, não pode de jeito nenhum. Não pode de jeito nenhum. Entendeu? Pra não correr o risco nem da tentação, nem cadastrei o carro da caixa no meu aplicativo. Nossa, né? Pelo amor de Deus, isso é seríssimo. Nem cadastrar, eu cadastrei, entendeu? Não, terrível. Não é público, nada, né? É uma empresa privada e tal, mas o meu carro não é um carro oficial. É um carro normal, é um Onix, entendeu? É um Onix, mas mesmo assim, pô. Mesmo assim. É responsabilidade com o trabalho, sabe? Pois Eu sou bem responsável. Qualquer coisa que acontece, você tá ferrado, né? Pra você ter ideia, eu não consigo rodar com o meu aplicativo da Uber aqui em São Paulo, porque eu não tenho endereço em São Paulo. Para que eu fale, eu conheço São Paulo, mas eu não vou dirigir em São Paulo mentindo que eu tenho endereço em São Paulo. Eu sou contra isso. Então, assim, se a Uber não deixa, não deixa. Então eu não dirijo com o aplicativo da Uber aqui em São Paulo. O aplicativo da 99, teoricamente, também eu tenho que fazer o mesmo cadastro. Seria para trabalhar como motorista de aplicativo. Mas aí é um problema da prefeitura com a 99. Né? A Uber não. A Uber coloca uma barreira. Se eu não mostrar para a Uber que eu realmente tenho esse cadastro, eles não deixam eu trabalhar. Então, se eu faço uma falcatrua aí, é muito fácil fazer. Tem uns 20 vídeos no YouTube de motoristas que trabalham em São Paulo que... Deixa eu trancar a porta. Que ensinam como você dirigir em São Paulo sem morar em São Paulo. É facinho de fazer. Aí, beleza. Essa hoje é uma fonte de renda que eu não consigo viver sem ela. O trabalho que eu tenho na terceirizada que eu trabalho é para ter um emprego fixo, eu tenho benefícios, tá? Eu tenho assistência, eu tenho um bônus de salário por ser autista e ter um filho autista, eu tenho um cartão alimentação, sabe? Eu tenho férias, eu tenho 13º, eu tenho fundo de garantia, sabe? Então, assim, são garantias trabalhistas que eu tenho por causa desse trabalho. Mas não paga minhas contas. Não consigo pagar minhas contas. Tenho... mas é quase todo dia. Quase todo dia? Tem viagem todo dia. Eu achava que era mais esporádico. Não, nada. Tem viagem todo dia. Tem que estar à disposição. Tem que estar à disposição. Mas eles mandam pra mim num aplicativo, deixa eu te mostrar aqui, ó. É assim que vem, ó. Esse é o aplicativo da empresa. Aí ele mostra pra mim o card de viagens assim, ó, tá vendo? Aí tem todas as viagens que eu tenho que fazer, ó. 27, já apareceu uma nova que não tinha. Ó, 27, eu vou com engenheiro, vou pra São Carlos e pra Rio Claro.
fazer vistoria num monte de empreendimento. Esse aqui, ó, é o da quarta-feira, que eu vou pro pernoite, entendeu? E já tem uma outra aqui. Caramba, 7 de maio, esses caras estão mandando com antecedência, hein? Pelo amor de Deus. Estão organizados. Ah, mas é coisa assim, normal, do dia a dia, sabe? É coisa que faz parte ali do meu trabalho. Olha o impostômetro. 1.826 bilhões. Tá doido. Estamos chegando, tá bem pertinho. Eita! É aqui mesmo? Acho que qualquer lugar aqui dá, porque o resto aí a gente vai a pé. Tem certeza? Sim, porque ali as ruas são fechadas. Né? Ah, entendi. Tem que chegar a pé. Olha, ó, vou parar aqui então, tá? Muito obrigada. Cuidado no desembarque aí, tá? Deixa eu só abrir a porta aqui pra você. Tinha uns carinha ali meio morador de rua ali, chegando na janela, eu tranquei o vidro. Perfeito, obrigada. Tchau, tchau, garotão. Dá um abraço lá na Yara. Tchau, tchau. Ai, que menininho, mano. Que menininho, gente boa, mano. Vamos ver se eu consigo chegar nas pessoas aqui, né? Eu tô... Não sei nem onde eu tenho que ir aqui. Não pode entrar aqui, mano. Ah, as ruas estão interditadas. E a moça mudou o local de desembarque dela, né? Rapaz, o bagulho é louco aqui, hein? São Paulo. Líbero Badaró 504. 504 é passando a esquina ali. Líbero Badaró 504. Vai aí, sai aí, tio. Para the hype building up for it, because like you were just talking about before we all started, any little tiny mistake, that's it. And there were some good guts in chat as well. If a wicked was one of the keys, and that's... Ixi, isso aí conserta elevador, mano. Belezinha? Beleza? Você que é o famoso Claudião, então. Sou eu. É o cara dos elevadores. Pelo amor de Deus, hein, mano. Dá trabalho isso aí, hein? Dá. Rua Glicério 301. Isso. Maravilha. Condomínio lá. Já pra outra ainda. Outra encrenca. Outra encrenca. 2 chamados de lá, tem 2 elevadores parados lá. Nossa. É bom que é 2 em 1, hein? É, 2 em 1. Ganha por comissão? É 2 em 1. É verdade. Vai lá, ganha 2 vezes num lugar só. Aí, beleza. Fala, quando você termina de arrumar, você fala, assina aqui, ó. Rapaz, acho que tava tendo problema o aplicativo. Por quê? Rapaz, tô mais de 1 hora aí. Você sabe por quê? Não tava conseguindo pegar a viagem. Você sabe por quê? Porque essa bosta dessas ruas aqui tá tudo fechada. Tá tendo não sei o que de criança aí. Você pode ver que tem criança pra cacete. Acabei de deixar a mulher descendo na rua da quitanda ali. Ela marcou onde ela queria descer, porque todas as ruas lá pra baixo tá tudo fechado. Eu não sei o que é que tá rolando, não. Mas não vi a rua fechada. Tem porque eu vi agora, eu passei por cima, eu tive que passar por cima aqui, porque por baixo não dava. Deixei ela aqui em cima agora. Então é isso, meu. Às vezes o motorista olha assim e fala, ali tá... Aqui, ó, as marcas de coisa fechada aqui, ó, tudo vermelhinho, ó. Tá vendo? Esse tracejado aqui é tudo rua fechada. Entendeu? Rapaz, aí o motorista bate o olho ali e fala, vou pra lá não, deve estar trânsito. Mas não tá trânsito, não tá. Só tá as ruas fechadas. Pior que não tá mesmo.
Eu estranhei, porque tá passando o carro pra toda hora. É, eu acho que, tipo assim, vai dar uma complicada de trânsito na hora que essa galera quiser ir embora. Porque na hora que chega um de cada vez. Mas na hora que acaba, vai todo mundo embora ao mesmo tempo. Todo ao mesmo tempo, entendeu? verdade. Aí o que acontece? Aí dá trânsito. Verdade. Né? Mas aí eu acho que vai ser lá por mais 6 horas, quando começar a escurecer, que acabar os negócios que tá tendo aí. O menino tava vestido com a roupa daquela menininha do Monstro S.A., que parece um monstrinho com a cabeça de fora. É, tava vestido aquilo ali. Aí tava indo encontrar com uma outra amiguinha que é vizinha Aquela menininha dele. que amarra o cabelo assim. É ela mesmo, só que era um menino. Era um menino. Menino ou menina? Não, menino mesmo. Era? Não, menino de 2 anos, 3 anos. Ah, criancinha. E tava com a mãe, entendeu? Sim. É aqui não, é na outra. Ou era aqui. Ela também sai. Também sai. Pra falar a verdade, você vai até cortar caminho. É, porque ele tá mandando lá embaixo. Você vai cortar caminho. Você ia sair aqui do mesmo jeito. Você vai descer a Conselheiro Furtado ali. Rapaz, eu sou de Piracicaba, não sou daqui. Ah, então. Então eu confio no GPS, mas ele tá demorando pra virar assim, sabe? Pra mostrar aqui. Eu errei umas 2 ruas hoje já. Pode ir direto aí que é... Não, mas eu não me perco não. Eu não sei andar todas as ruas aqui de São Paulo, mas me perder não me perco não. Já andei pra caramba aqui já. Já, né? Já. Olha a Mona Lisa dançando na boquinha da garrafa, ó. Que os caras não inventam, né? Que os caras não inventam. Não é mole não, mano. Ó, cavalete ali, fechando ali, ó. Você gosta de jogo? Gosto. Isso aí mas isso aí é velho. Eu tô querendo achar um negócio aqui. Eu sei quando o cara comentar. E é bom que vai treinando o meu ouvido pro inglês, cara. Que eu tô treinando o meu inglês. Ah, sim. De verdade. E agora tá faltando mais essa parte técnica, a parte que dos caras falar mais rápido, você tentar entender. E é só ouvindo que você treina, cara. Sim. É só ouvindo. Aí tem um colega meu que eu converso com ele em inglês pela internet de noite também. Nós senta no computador lá, vive conversando em inglês. Qual é o nome desse jogo aí? World of Warcraft. Ah, esse é o Craft? É. Tem 20 anos, senhor. Todo mundo fala esse Craft aí. Tem 20 anos. O pessoal joga muito online, né? Ó. Aqui tá normal, policiamento normal de domingo. Eu acho que esse fechamento é o negócio da bicicleta, viu, mano? Então, até 3 horas tem... É nessa aqui. Até 3 horas fica fechado das bicicletas, né? Que eu já vi uns cartazes falando que de 9 às 3 aos domingos é fechado para as ciclovias. Tem até esses carinha aqui, ó, que fica botando pare pra bicicleta, porque a bicicleta não respeita nada, né? Não respeita nada. Aí na hora que fecha o farol ali, eles põem o pare pra bicicleta pra pedestre conseguir atravessar a rua. Entendeu? O meu supervisor... Opa! Eita! O que foi? Tu quer entrar na minha porta e eu que tô errado? Cara doido, mano. Tô quietinho na minha faixa aqui, não saí da faixa, não fiz nada. Doido, mano. Acho que ele não te viu. Ô, louco! Foi entrando com tudo. Se você não acelera, ia pegar seu carro, né? Eu sentei a mão na buzina também, se ele vai me acertar. Os caras acham que eu tô errado ainda. Eu já não ando naquela faixa da esquerda ali, que ali é só ligeirinho, né? É só o pessoal do carro de corrida, né? É os Uno de corrida, né? Os espertos. Não, mas aí ele gasta 2 litros de combustível, enquanto eu gasto só um tiquinho, e nós para no mesmo farol ali na frente. Não é assim que acontece? É que é assim mesmo. É que é assim. Ai. Meu supervisor me ligou, até falei pra ele, já tô mais de 1 hora aguardando aqui, não sei o que tá acontecendo não. Mas aí sabe o que aconteceu? Aumentou o valor. Tava pagando R$9. Aumentou pra 20. Ô, louco. Eu quero esses 20 aí, que esses 20 não tá vindo pra mim não. A 99 tá menos, tá ficando pra eles. Então, o valor tava muito baixo. Se vem 9 pra mim, imagina quanto que vai pra você. Entendeu? Se vem 9 aqui pra descontar vai em 6 aqui pra gente. Tava muito baixo, acho que por isso que ninguém tava aceitando também.
Aí eu passei pro meu supervisor, ele acabou de me ligar e falou, não, já aceitaram a corrida já. Tem um aqui terminando a corrida e já tá caminhando pra que eu cá. tava acabando. É. Tava acabando a corrida Então beleza, você moça conseguiu, lá. falei, consegui, mas aí eu mandei pra ele. Eu tirei os prints, né? Olha aí. Do nada aumentaram virando aqui aqui? mesmo, a direita. 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 Isso. Essa aí é a glicério já. Aí na hora que aumentou o valor, pum, rapidinho. Mas eu assim, você foi o primeiro. Pra mim tocou assim, foi a primeira vez que tocou, porque quando toca, fica tocando, né? Sim. Até quando é valor baixo. Ó, isso aqui vai pra Medieval Bar. Eu vou fazer isso aqui. Quero Então, 16 pra você, né? 16 pra mim. Pra empresa, então deve ter uns 25 ou Era mais. Aquele ali é mais. Aquele ali é o Esse valor condomínio aí do lado esquerdo aí, ó. Lado esquerdo. Onde tem um rapaz parado lá no portão, tá vendo? Da motinha na aqui. moto aí, isso, pode parar aí. 5 e 10. Show. Maravilha. Deixa eu pegar minha mão lá. Beleza pura. Vê se dá pra abrir a porta aqui. Agora vai. Vai? Agora vai. Segura a tampa do capô lá. Tem que andar aquele solto agora. Que é saiu a borrachinha. Aí na hora que eu vou fechar o capô lá, não tem como. Vai cá, bom trabalho, tá? Valeu. Rapaz, São Paulo de domingo. São Paulo, finalizar aqui. Corrida com Cláudio. Nota 10 pro Cláudio. Agora vamos aqui na glicério. Pertinho. Ikezaki Cosméticos, Praça da Liberdade, na Avenida da Liberdade. Vamos voltar lá para onde está tudo fechado. Tomara que eu ache o passageiro, hein? Does have access to his store facial. He also has rally. Apparently, you get a natural reset of your product from Yasma approximately every 45 seconds. You see Zelia here running towards the side, again, dodging out of the way of that middle pack. He's going to be walking up towards this fire totem area. Not ideal, but kind of just hope that you're going to make it through, I guess. Era pra subir ou não era pra subir? Vai saber. Mandou o viaduto leste-oeste. Rapaz, ainda bem que eu acertei vir aqui, mano. Convinced on this, but I think that's what you're supposed to do.
To know. Yeah. Ideally, if everything's above you, then you can just like bake in Urgroth, allow it to do its tank buster, and then you're able to transcend far enough away that you'll outrange it or something like that, right? But at that point, yeah. Hit that spider intentionally to where he's able to heal himself up to be able to generate. Isso! É o José! Boa tarde. Boa tarde, tudo bem? Beleza, e você? É mais fácil a gente sair por aqui ou por aqui? Eu acho que pra esquerda. Pra cá, né? É. Tá bem zoado aqui. Medieval Bar, Rua Bento de Freitas 143. Já gostei do nome do lugar. É, eu sou velho, rapaz. Eu jogava muito RPG de tabuleiro, pelo amor de Deus. Aprendi nada, muito antes disso. Aprendi a jogar RPG traduzindo o livro de GURPS. Olha o GURPS, eu tava lendo GURPS. Generic Universal Role Play System. Eu sou professor e eu dou RPG pros alunos, eles adoram. Ah, é muito legal. É muito imersivo, né? Sim, sim. Dias, meses jogando uma campanha. É, e eu já mestrei campanha, já participei de várias campanhas. Você está vendo o joguinho aí também que deve ser RPG? É o World of Warcraft. Ah, World of Warcraft. É, só que é uma batalha de dungeons, né? De masmorras. Tá. Então tem dois times que neck a neck, né? Como eles falam, né? Sim. Pescoço a pescoço ali. E é por turno? Não é por turno, eles vão ao mesmo tempo. É que aqui tá mostrando a estratégia que o cara que cura fez, fugindo de uns mobs aqui muito perigosos que tornam a luta do último chefe muito difícil. Tá. Então ele pegou esses mobs e saiu correndo. E aí o tanque e os outros 3 que dão dano, sem healer, fizeram o chefão lá. Uau. Entendeu? Então é uma estratégia que os caras fizeram que bugou. É por isso que eles estão voltando e comentando isso o tempo todo. Tá. Acabou de acontecer. Olha só. Acabou de acontecer. Mas foi um negócio absurdo. Pra você ter ideia, eu gosto desse jogo, eu faço as masmorras no nível que eles fazem. Sim. E consigo fazer em 20 minutos. Você faz no computador? Você joga? É, no computador. Tá. E faço em 20 minutos. Uau. Eles fizeram agora uma run, eu faço uma nível 10 em 20 minutos. Eles fizeram uma nível 19, cada um que aumenta 25% de dificuldade. Uau. Então eles fizeram uma 19 em 9 minutos e 57. Foi abaixo de 10 minutos. Os caras estão bugando aqui. Não, como é que eles fizeram isso? Muito legal. E aí eles vão... Deixa eu ver se eu consigo voltar aqui um pouquinho. Olha lá, um contra o outro, tá vendo? Sei. Você falou de neck, né? É, então assim, começou exatamente ao mesmo tempo. Abre... Cada um no seu computador, abre ao mesmo tempo. Sim. Esse aqui é um grupo com esses 5 que estão aqui em cima, certo. Né? Que tem um marrom, um verde clarinho e um verde musgo, né? Sim. E aqui é a mesma coisa. Essa é a composição meta, que é um guerreiro tanque, um monge healer e 3 caçadores. Entendeu? Como é a meta, todo mundo joga com o mesmo time. Porque é o time que vai conseguir o melhor tempo, né? Então eles têm a liberdade de escolherem os melhores itens e aí eles se preparam e vão para esse negócio. Esse negócio aqui é o que eles chamam de obelisco, que tem um mob especial aqui dentro que dá um afixo extra para masmorra. Tá? Então assim, é um inimigo muito difícil que vai ter que ser enfrentado ali num determinado ponto. Então assim, esse daqui é de outra masmorra esse aqui. Tava aqui empatou 1 a 1 e aí eles foram pra virada aqui. Esse aqui que é o... Ah lá, aqui já tá com 4 minutos e meio. E eles não enfrentaram nenhum daqueles inimigos lá dos obeliscos. Eles deixaram... Fica marcado aqui, tá vendo? Tem 4 ainda pra derrotar. Sim. Eles enfrentaram 2 chefes de 4 e aqui esse 87%, a barrinha verde, é a quantidade que eles falam de trash mob, que era pra matar. Sim. Né? Que são os bichos dos packs que tem entre os bosses, né? Então eles já enfrentaram 2 bosses aqui, estão indo pro 3º, e eles fazem todos uns negócios aqui que os bichos pulam num lugar só, e aí como os bichos tá tudo destacadinho, tudo no mesmo lugar, é mais fácil de bater.
né? Porque eles estão tudo no mesmo lugar, então você bate com dano em área, você não mata de um por um. Tipo isca. É. Deixa eu ir ali no lugar. E por que tem o caçador? O caçador tem uma habilidade que chama redirecionar. Toda ameaça que ele gera nos bichos vai para quem ele usou a skill de redirecionar. Sim. Então ele usa no tanque o redirecionar, vai lá e dá tiro na dungeon inteira. É um lugar que ele fica, que ele consegue acertar um monte de bicho. Então ele acerta um de cada pack. Esse um de um pack, esse um ativa uns 5 em volta. Caramba. Entendeu? Então ele dá um tiro em cada um rapidão enquanto dura aquele redirecionar. E ele manda todo o agro, toda a ameaça para cima do tanque. Como o caminho dos mobs até o tanque não tem como eles irem andando, porque o tanque pulou num bugzinho do jogo lá, Sim. os mobs dão snap para ele, teleportam para ele. Então eles ficam todos no mesmo quadrado. Tá. E aí na hora que fica todo no mesmo quadrado, essa classe que é o vermelho aqui, é o Cavaleiro da Morte. Ele tem uma habilidade que junta todo mundo no chão e prende. Tá. E aí o outro dá um dano em área massivo. E aí o tanque tem que fazer o quê? Só gerar ameaça suficiente pra esse bicho não querer bater no cara que tá curando. Sei. Pronto, é a estratégia. Que é o healer. Que é o healer. E aí eles fazem isso. Entendeu? O healer é um mago? Não, é um monge. É um monge. É um monge. E os personagens já vêm prontos ou eles criam as fichas com... Não, os então, atributos? aqui é o seguinte, você cria um personagem, o personagem já tem os atributos pré-distribuídos de acordo com a classe, tá? Não é tão customizável assim, vamos dizer. Mas você tem uma árvore de talentos, que você, cada nível que você ganha um ponto de talento. Tá. Que aí esse ponto de talento que você ganha, você vai... Ai, caceta, vai virar luz. Pior que eu não posso nem fazer nada. Mas peripécia aqui. Tem um carro do trânsito do meu lado. Ai, maravilha. Dá pra gente entrar aqui na frente. Ele já recalculou. E aí você vai subindo de nível. Você vai subir. E cada nível que sobe, você ganha um ponto de talento. Tá. Esse ponto de talento que você ganha vai permitir que você ganhe uma nova habilidade ou modifique uma habilidade que você já tem. Certo. Entendeu? Deixa eu só dar uma fechadinha no vrido aqui. É melhor interagir de boa com esses caras do que criar problema. Quebra retrovisor. Nada, eles pegam a pedra, joga no carro e arranca o celular daqui do painel aqui e leva embora. Não é fácil não. E eles têm assim, são 11 classes diferentes. E cada classe tem 3 especializações, vamos dizer assim. Sim. A druida tem 4. Tá. O druida, ele pode ser um metamorfo e virar... O druida, na essência, nesse jogo, é o metamorfo. Tá. Então ele pode virar um urso e ser um guardião, ele ser o tanque. Ele pode ser o DPS de corpo a corpo, que é o melee DPS, que é o gato. Ele pode virar um corujão, assim, que é o que manda spell de longa distância. E ele pode virar um ent, que é uma árvore que cura. Tá. Entendeu? Sacerdote, você tem um sacerdote de sombra, um sacerdote de disciplina e um sacerdote de poder sagrado. Disciplina e sagrado curam, o de sombra meio que se rebelou e bate todo mundo. Tá. Ele usa magia de sombra em vez de usar magia de luz. Guerreiro tem proteção, que é o guerreiro é o tanque. Aí você tem o de armas, que usa arma de 2 mãos. E o de fúria, que usa armas de 2 armas de 1 mão. Então ele bate mais rápido, né? É mais pro frenesi ali do que pra outra coisa. E aí você tem ladino, paladino, mago, bruxo, o que mais? Caçador, tem um monte de coisa. Isso que eles estão falando aqui, esse Wart aqui, foi que eles fizeram. Eles estão no último, só te mostrar aqui mais ou menos o que aconteceu na última luta. Quero pegar. Eles saíram do terceiro. Eles saíram do terceiro chefe, estão matando o terceiro chefe, que é esse Vorkal aqui. Sim. Beleza. Matou, pum, monta, vambora. Já pegaram a montaria, já saíram correndo.
Saíram correndo. Porque eles têm que chegar no último, ó, o obelisco tá ali, eles não ativam. Eles não ativam. Sai daqui, por favor. E aí eles vão pro último chefe. Estão correndo pro último chefe. É o quarto boss. Tá? É, pra cá. Tá. É o quarto boss. Então assim, ó, o healer é esse que eles estão marcando aqui. Tá? Vão marcar ele. Ele vai se curar lá. Beleza. A vida dele tem que estar muito baixa. Por quê? Ele tem que encher essa vida toda. Quando ele enche essa vida, ele gerou muita ameaça em todos os inimigos que estão ali. Então por isso que ele fica com a vida bem baixinha. Ele pula de um lugar lá só para tomar dano de queda. Então na hora que saem todos os mobs do obelisco, ele se cura e enche a vida inteira. Então os bichos querem ele de qualquer jeito. Aí ele começa a correr em volta e os bichos correndo atrás dele. É o raio nele, tá vendo? O raio. O raio é um dos obeliscos. O outro fica atacando uma habilidade nele que ele tem que kaitar. Um fica dando um dano nele, mas ele é healer, então ele vai se curando, não tem problema. E um bate muito forte perto. Só que como não chega perto dele, não tem problema. Sim. Então ele só foge. Ele fica fugindo. E o que eles fazem? Esse 100% aqui dos trash mob que eles têm que matar, eles matam certinho os mobs que vão no caminho que o cara tem que fugir. Então tá tudo limpo. Sim. Só ele ficar andando em círculo lá no negócio. E enquanto isso, a vida do chefe tá aqui, ó. E os caras estão lá, cacetando o chefe. Bem estratégico. É, total. E o tempo aqui, 9 minutos e 15. Quando dá 9h57, eles matam a chefona lá, que é a última. É um besouro gigante lá, no final dessa masmorra. Eu quando vi isso, fiquei doido. Falei, nossa, não acredito nisso. Aí ele usa uma bolha de cura, porque os caras estão chegando nele, então ele sobrevive a um golpe fatal. Se alguém der uma porrada nele, que vai matar ele, em vez dele morrer, a bolha expira e ele enche 20% da vida. Então dá tempo dele continuar se curando. Sim. Mas olha lá, os caras já acabaram. 3, 2, 1, acabou. 9h57. Uau. Você vê, os outros nem chegaram no boss, estão tendo que enfrentar os obeliscos, tá uma zona, e a estratégia que eles fizeram. E você pegou a época das antigas do GURPS, né? Que você Peguei. falou que, Era tudo, tinha. Né? Oh, era dicionáriozinho Michaelis embaixo do braço. A editora Devir que lançou. E era legal, porque assim, o que eu gostei? Aí quando lançaram o GURPS em português, eu consegui muito mais gente para jogar. E aí qual era a parada? O módulo básico chegou traduzido, os outros não. Mas eu tinha o Fantasy, eu tinha o Werewolf, eu tinha Cyberpunk, eu tinha Old West, que é do Faroeste. Cara, o de Faroeste é muito maneiro. E o legal é que o GURPS, ele tem uma plataforma básica para tudo. Para você criar tudo. Então você consegue ali com aquela mesma coisa, todo mundo começa com 10 ali no atributo principal. Você tem 4 atributos principais. Sim. A média vai ser a sua esquiva, entendeu? A média desses 4 vai ser a sua esquiva e tal. Então tem umas coisas que você faz ali e é tudo baseado com D6. Que é um sistema universal que criaram, né? Então sensacional. Assim. Em cima daquilo você muito bom, muito bom. O que eles fazem do tipo, qual que vai ser o dano de uma arma intergaláctica de uma nave do Cyberpunk? Vai ser 3d6 vezes 1000. Mas você não vai jogar 1000 vezes a porra do dado, entendeu? Eles multiplicam o negócio, né? Mas dá pra fazer. Mas o sistema... que eu já escutei um monte de gente falando que o sistema é falho por conta disso. Aí eu falo, legal, Padawan. Então significa que se você pegar lá o sistema do D&D, você vai jogar 3.000 dados ou você tem um dado de 3.000 lados? Então qualquer um é falho. Me diz um que funciona. Se você tá falando que o meu não funciona, eu quero que você me diga um que funciona. Entendeu? Então você quebra os argumentos assim, de tudo com GURPS. Isso que eu achava legal.
Mas era muito E hoje em divertido. dia deve ter Muito tudo divertido. produzido, né? Tem. Hoje você acha PDF. É PDF. Você acha PDF na internet e O tudo GURPS eu tenho traduzido. PDF. Traduzido. É muito bom. É muito legal. De fato, antigamente a molecada tinha que se virar mesmo. Olha, cara, isso eu tinha 15. Eu tô com 50. Isso fazem 35 anos. Porra! 35 anos. Isso aqui em São Paulo, que você jogava com os amigos? Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Aí tinha seu grupo. Ai, puta, valor bom, valor por quilômetro bom, mas eu não vou pro Peri agora. Não. Aqui o destino no local não é muito legal. You would even have, it's like, damn, the car back, and you'd have no defensives to be able to go up against them. So you would have to, find some new direction or somehow be able to dodge past everything else in the process. And yeah, like you mentioned, maybe, like I noticed. Pô, esse negócio aqui tá falando que eu tô andando em linha reta, mas eu não tô andando em linha reta não. Fica pra direita ali, mas dá pra andar, acho que É. Era pra virar pra lá? É, direita. Bem de frente. Olha o GPS meu aqui, como é que tá. Tá vendo? E ele parou. Parou. O que será que ele... Ele continua, ele tá com internet, tá com tudo, porque ele continua chamando corrida. Deixa eu aproveitar o farol, eu vou fechar ele aqui e abrir de novo. Vamos, ajuda. Vixe. Agora que ele tá perdido mesmo. Eu também não posso virar aqui. Ele tá mandando entrar? É, ali. Só que aqui eu não vou poder entrar em lugar nenhum. Eu vou ter que fazer uma volta pra cá. É. Pra conseguir atravessar pra lá. Porque aqui eu não tenho como eu cruzar a rua daqui pra lá. Sinal de GPS fraco. Jura? Porra. Deixa eu botar aqui. Deixa eu ver se ele abre pra mim o Waze. Que o Waze... Eu dirijo mais em Campinas. Só que de Campinas caiu uma corrida pra cá. Aí foi a segunda corrida de manhã. Pô, tô achando. Duque de Caxias tá pra cá. Deixa eu fazer uma coisa aqui que é... Eu vou querer ir pra lá mesmo. Isso aí. Vai cruzar Duque de Caxias pra lá. Isso aí. Tem um bar aqui, chama Taverna Medieval. Você conhece? Não conheço. Porra, mano. Você tem ideia? Tem uns colegas desse jogo aqui, que eu conheço eles através da internet e já conheço há 20 anos. Sim. 15, vai. Não são tão antigos. Mas há 15 anos eu conheço. E eles vieram aqui para São Paulo pro show do Slipknot. Olha só. No ano passado, né? E aí eu falei, porra, vocês vão estar em São Paulo, cara. Eu tô a 2 horas de São Paulo aí. Eu vou pegar meu carro e vou levar minha mulher e meu filho aí. Pra passear em São Paulo. E de quebra ainda conheço vocês pessoalmente, né? A gente só se conhece pela internet e tal. Cara, que lugar sensacional. As pessoas te atendem vestido de aldeão. Milord, qual seria seu pedido para hoje? Puta merda, cara. E assim, tem um calabouço com instrumentos de tortura. Você pode entrar nas paradas para tirar foto. Aquele que prende você com a mão assim, a cabeça, sabe? Tem hidromel? Tem. Eu não bebi porque assim, dirigindo, eu não bebo mais. Assim. Já fui barman, cara. Já passei a fazer um monte de coisa. Esses dias mesmo fiz um drink pra mulher em casa lá. Mas, puta, cara, foi tão legal.
E aí, assim, tem um ambiente. Você curte Caverna do Dragão? Tem um prato deles que chama Tiamat. Ah, que é o do... Cada dragão vem com um hambúrguer na boca. Nossa. Com a cor da cabeça do dragão. Eu acho que eram 6 cabeças. 5 cabeças. Uma de cada cor. Aí, a verde é um hambúrguer vegano. Sei. O azul é um hambúrguer de tutti-frutti, de doce. Uau. Aí o hambúrguer preto é um hambúrguer defumado, com carne do não sei o quê. O hambúrguer vermelho é um hambúrguer pimentado. Cada cabeça é um sabor. O hambúrguer amarelo é com molho de mostarda e mel. E os pães são das cores. O pão é amarelo, o pão é verde. Cara, é sensacional, é muito maneiro, cara. Taverna. É muito doido. Taverna medieval. Nossa, eu vou procurar. Tem um... Como é que fala? Instagram deles. Tem o Instagram deles. É bem legal, cara. É bem legal. Vocês foram lá? Fomos. E foi um negócio incrível, cara. Conheci os moleques. E assim, tem um outro menino que também joga com a gente, que é de Jundiaí. Sei. Eu vim de Piracicaba pra cá. É caminho. Sim. Passei em Jundiaí, peguei o outro e vim pra cá. Ai, mano, foi muito show, cara. Rua General Osório. General Osório. General Osório não era aqui. Cara, esse negócio tá muito doido. Nem no Waze tá funcionando. Acho que é alguma coisa com o GPS do meu celular. Eu vou reiniciar ele depois. À direita acho que chega lá. É, porque o Largo do Aroche é ali. Tinha que passar pelo Largo do Aroche. Não, aqui eu não posso entrar. É na outra. Merda, cara, você me desculpa aí, cara. Não é proposital, não. O GPS tá bugado. Tá doidão. Deixa eu até parar aqui. E vou falar pro aplicativo, ó, não quero mais nenhuma corrida depois dessa. Porque ele já recusar novas corridas. Eu vou dar uma reiniciada. Depois dessa corrida eu dou uma reiniciada nele. Aqui já vai dar na esquina. Não precisa me deixar na frente, deixa a esquina da Aurora lá na frente. Não. Joia. Ah, é verdade. Ele é na esquininha lá na frente, né? Beleza. Ali, ó. E não é longe daqui não, viu? Porque esses colegas meus estavam... Um deles mora bem pertinho aqui do Largo do Aroche. E a gente foi de carro, foi 5 minutinhos. Gabriel, muito obrigado. Chique, ó, finalizado aqui já, viu, mestre? Valeu. Ah, eu tranquei lá por causa dos noia lá. Obrigado, Gabriel. Boa. Falou. Oh, sorry, yeah, you still like to eat those things. I gotcha. Sorry, now we're... Cara, tá completamente bugado esse negócio aqui. Eu vou arrumar um... Vou arrumar um lugarzinho pra parar aqui e vou reiniciar tudo. Eu preciso arrumar um lugar pra abastecer meu GNV. Ele já era. So, I don't hate the Holy Paladin. I don't hate the Mage, and I don't hate the Demon Hunter. I am not huge on this Rogue in this dungeon. I think Rogue in here is not ideal. Sure, it's I suspect that it's more like their 5K pushing composition. It's what they're comfortable with. I'm sure they're going to be able to put up a pretty respectable time. As for ideal, it is not. But the boys here, we saw how they played the Vengeance Demon Hunter in their run earlier inside of Workshop. Vou dar uma reiniciada aqui no aplicativo.
last venture out of the box. Usually you should be getting that one. They should be skipping that. But now it went down, so they only have to. Vai cair um pouquinho aqui o nosso som também. Eu vou reiniciar o celular, mano. Porque não é possível. Desse jeito que tá aqui. E eu vou começar a subir de volta. Hello, moto. Aqui é o que? Consolação? Não sei, não sabe. Não, é a subida para Consolação. Aqui é Avenida Ipiranga, pô. Claro, claro. Claro, pô. Avenida Ipiranga. Proibido parar e estacionar. Área de segurança. Segurança de quê, mano? Segurança de quê? Avenida Ipiranga. Domingo 26/4, corrida de pedestres. E aqui domingos e feriados. Reiniciou? Não, na verdade desligou. Santa Isabel, Santa Casa. Quanta criança na rua, quanta família, cara. Foi muito legal ter vindo aqui, viu? Muito bacana. Obras de construção da linha 6, laranja do metrô. Cara, eu tô muito ansioso pra vir ver como é que funciona essa parada, viu? Quero andar nessa linha 6 do metrô. Como
que cava esse bagulho por baixo da cidade assim, cara? Desse jeito. Estamos com 50% de bateria do foninho do ouvido. Já trabalhamos pra caramba hoje, hein, mano? Começamos 8 horas da manhã, tá 3 horas da tarde. Foi um bocado, hein? 7 horas. Vamos tentar direcionar pra casa? Conectamos novamente, então beleza. A internet voltou. Deixa eu ver aqui. Tá carregando o mapa da 99. Last couple of cups we've seen some teams save the bloodlust, and they weren't actually that much slower in the first boss because a lot of the damage comes from the hammers, and the hammers, they are obviously not affected by bloodlust. So I think if you can do a pull right after the first boss where you can commit your bloodlust, it might just be better. But of course the problem is that if you delay it too much, then you don't have it again for the last boss. Write that one down, the hammers are wrong. So glad I can teach you things once in a while. Exactly. It's what you do whenever you've been tanking recently. Like, your brain is just expanding. Yep. The boys have now melded off the threat from those waste processing units. Now you see Rads, Paper, the Vengeance Demon Hunter. Os dinâmicos deram uma diminuída agora. Cara, o GPS tá bugadaço aqui, mano. Okay. Did not proc, or did he? Because he already procced, right? So that was very good for them. That was really close though. Like I was thinking he would proc it any second, but somehow he did manage to save that one. That is very good for them later on. So this is a massive improvement compared to what we've seen the last time, right? So he's playing Touch of the Everlasting Major. It's a cheat death major in essence, basically. Okay, that's interesting. So yeah, Rats, this is why they play Vengeance Demon Hunter. I never understood. Okay, so I would look at their times and be like, I don't feel like that's a very good pick, but now it makes a lot more sense. The boys now have Cujo down to 82%, Diego away. They're doing a pretty good job. They're trying to kite out these waste processing units and junkyard dogs. They got rid of their living wastes. Rats goes down from the side of Diego away. They're going to commit a battle res, and it'll probably be fine. Those waste processing units are kind of hard to deal with. Avenida Angélica. Número 2223. Ué, que loucura. The boys, on the other hand, doing a very good job this time around. So they're 0 death still. 4 minutes in and they're about to O finish. GPS tá muito louco, meu, muito doido, tá descalibrado, completamente descalibrado. Rapaziada, hoje viemos parar em São Paulo. Eu acho que o passageiro está aqui no 2229 2223 aqui, ó, Casari.
Casaria é um... Temos que abastecer, mano. Vamos levar o Raul. Aqui é um de estúdio, mano. Aqui é estúdio. Esse é tu mesmo, Zé Ruela. Tá perdido aí, porra. Boa tarde. Tudo bom? É o Raul. Vamos para o Parque Ibirapuera. Nada mais próximo. Não faço a menor ideia. Faz não, né? Eu não, sou de Piracicaba. Ah, é? Posso fechar a janela? Tá com o ar ligado. É que na hora que entra a galera no carro, né, dá uma... O ar quente vem junto com vocês. É verdade. Você mora lá? Eu moro em Piracicaba. Ah, passei aqui? Então vim. Caiu uma corrida de Piracicaba para Campinas e uma de Campinas para São Paulo. Eu tô trabalhando. Daqui a pouco eu direciono para ir embora. Aí o aplicativo manda a corrida na direção daqui para lá. Uma vez lá para Piracicaba. Tem uma Tem. Exalc. Escola Superior de Agronomia Luiz de Queiroz. É isso que significa o Exalc de lá. Cidade boa, cara. Cidade boa. Troquei o Rio de Janeiro por Piracicaba tem 14 anos. Ah, você é carioca? Não volto nem a pau. É? Ah, Rio também tá uma bagunça. São Paulo também. Não, São Paulo é também. Mas Rio eu acho que é pior. Não, você acha melhor lá? Entre Rio e São Paulo, ainda prefiro o Rio. Você conhece. O Rio de Janeiro tem uma coisa peculiar, para quem não conhece. Aqui você tem, a cidade é zoneada, separada em zonas, tá? Você tem uma zona industrial, você tem uma zona comercial, você tem a zona da classe média, você tem a zona do pobre, você tem a zona da bagunça, você tem, sabe? A zona universitária. Você tem essa separação. No Rio de Janeiro, não. No Rio de Janeiro, quem mora no morro não tem dinheiro. Quem mora no asfalto tem. Entendeu? É uma... Vamos dizer que é uma divisão topográfica no Rio de Janeiro. Quanto mais alto você mora, menos dinheiro você tem. Então, você tem bairros... Copacabana, que lindo, Copacabana. Copacabana tem 3 favelas. Ó, isso aqui é bom. Copacabana tem 3 favelas. Botafogo, 2. Flamengo tem 1. Leblon, metro quadrado mais caro do Brasil. 3 favelas. E aí? Então, quando você tem aparições públicas de demonstrações de violência, elas estão muito próximas ali. E elas são muito noticiadas. Não é que lá acontece mais. Porque quando você tem um problema de relacionamento social entre 2 grupos, esses grupos se engalfinham de algum jeito, se for numa zona de baixa renda, não vira notícia. Eles que se matam, entendeu? Então, o Rio de Janeiro é que nem qualquer grande cidade com 5 milhões de habitantes, entendeu? Tem os mesmos problemas. Eu não moraria no Rio de Janeiro, não moraria em São Paulo, não moraria em Nova York, em Bombaim, nada desses grandes centros urbanos com muita gente. Não é nada contra o Rio, sabe? Eu quero cidades menores, mais aconchegantes, né? Mais qualidade de vida. Pô, cara, é sensacional. Campinas já não presta mais pra mim. Tem. Deixa eu ligar aqui pra você. Chega aqui. Chega. Chique. Ligou? Ligou. Só não esquece esse negócio aí. Põe aqui, ó. Põe aqui. Esperar a mensagem. Ah, tá. Pode ser. Piracicaba é bom lá. É uma cidade que tem uma infra foda. Tem uma estrutura boa. Tem
A saúde funciona, a educação funciona, a segurança funciona, o transporte não funciona. Por isso que eu fui trabalhar de Uber. Caiu que nem uma luva na cidade, porque o transporte público é uma merda. Isso não funciona lá. Mas é uma cidade que tem muita grana. Não tá na mão de todo mundo, né? Mas é uma cidade riquíssima. É uma cidade que tem... Eles têm ali o polo sucro-alcooleiro. É sério, se cair na mão, tô falando assim, porque às vezes a cidade é uma cidade da hora, tá ligado? Mas aí vem um prefeito por exemplo, pra ir por água abaixo, é só ir pro... Ah, mas é uma cidade muito tradicional. Vai ser muito cobrado. Não é. Não vou acabar. Ele não vai eleger um prefeito, um forasteiro, sabe? Não vai eleger um cara qualquer. É uma cidade muito tradicional. Então é mais complicado chegar alguém de fora ali ou com uma ideia muito torta e querer fazer alguma coisa diferente do que a cidade pensa, sabe? É uma cidade que já tem... Nem isso, sabe por quê? É uma cidade velhaca. É a cidade que foi onde nasceu o Prudente de Moraes, o primeiro presidente civil do Brasil. Então é uma cidade que está acostumada com embate político já, ó. Entendeu? Então é o nível, vamos dizer assim, político da cidade, eu gosto. Você debater política com alguém que mora lá é interessante. Não é vazio, que nem você pegar um cara aqui, o cara só fala tigrinho, bete, que é o que tem hoje na rua aí, pô. Não dá pra você conversar de uma porra nenhuma, né? É complicado. Lá não, lá você tem uma parada legal ainda, rola um negócio bacana. É. Pô, a própria Exalc lá, puxa vida, forma os melhores cientistas de alimento do mundo, mano. Que é uma escola de agronomia, pô, a parte de ele tá com bola sobrando lá então, hein? 10 minutos também. Rapaz, falar pra você, viu? O pessoal dá trabalho. É rapidinho. Vai, filho! Ou vai ou não vai! Não trepa nem sai de cima. Coisa! Então daqui para Piracicaba dá... Quanto? Ah, daqui para lá dá uns 170 km. É, porque daqui para Campinas dá 100 e de Campinas para Pira dá 75. Ribeirão Preto é um pouquinho mais para frente. Outra cidadezinha com clima de montanha, né? Montanha do Saara. Eu vim do Rio pra Piracicaba, falei com a minha mãe, tô no clima de montanha. Me ferrei, né? Vou pro interior de São Paulo, vou morar numa cidade fresquinha também, no rabo. Calor do caralho, Piracicaba. Ribeirão é pior ainda. É uma cidade vale também, né? Então o ar, quando ele passa, ele meio que passa por cima, assim, ele não mistura dentro do vale da cidade. Fazer faculdade lá tem uma USP. Você fez o que lá? Economia. A parte médica, né? É em São Carlos, né?
São Carlos é engenharia. Ah, perdão, verdade, é engenharia. Não, é porque eu trabalho como motorista executivo da Caixa Econômica. E tem um engenheiro da Caixa que a filha dele estuda na USP de São Carlos. E ela tá fazendo engenharia civil que nem ele. São Carlos é uma cidade boa também. Bom, a coisa mais legal de São Carlos é que São Carlos não é uma cidade com muito acidente geográfico, né? Então a cidade é mais plana, o carro é mais econômico lá. É bom dirigir lá. Interior de São Paulo. Aqui no interior de São Paulo, se eu fosse escolher uma cidade para morar, sem pensar, Jundiaí. Sem pensar. Mas o problema de Jundiaí é que, pra mim, Jundiaí, quando você não tá subindo, você tá descendo, mano. Ela é cravada no meio da pedra. É uma cidade que tem um índice de desenvolvimento humano, o IDH dela é lá em cima. É a segunda melhor cidade do Brasil pra você morar. Só perde pra Londrina, acho que no Paraná. Só que você vai olhar o negócio lá, eu fui... Porque assim, trabalhando de Uber, eu vou ficar em qualquer lugar, né? Então, quando eu vim pro interior de São Paulo e a minha sogra faleceu, falei com a minha mulher, a gente não tá preso a nada nessa cidade aqui. A gente pode ir pra qualquer lugar. Ah lá, eu quero morar mais perto da praia. Vamos ver, porra, Piracicaba é longe pra caralho da praia. Vamos ver uma cidadezinha boa. Aí a gente começou a pesquisar as cidades. E aí eu gosto de dirigir muito em Campinas. Então muitas vezes eu direciono o aplicativo e vou dirigir em Campinas. E aí eu fui, Jundiaí é do ladinho ali, né? Tocou uma corrida pra Jundiaí, liguei pra ela, falei, oi, tô em Jundiaí. Dá uma olhada aí, vamos ver como é que é a cidade. Mas não gostei não. Só ladeira naquele lugar. Se eu tivesse um Quid, dava, mas não tem um Quid. Esse carro aqui ele é econômico na reta, assim. Ele é bem econômico. Ele funciona bem em baixa rotação. Eu tô andando aqui quase 60 por hora. Ele tá com 1.200 rotações por minuto. É bem baixinho. Então ele é um carro bem econômico. Tá no GNV ainda. Então com gás natural é mais ainda. Mas eu no etanol consigo fazer 9, 8,5, 9 dentro da cidade. E faz 14 na estrada. Entendeu? Se eu dirigir ali 80, 90 e sem ar-condicionado. Se eu tiver no ar-condicionado ele faz uns 8, mas não posso pisar muito. Se eu pisar muito ele bebe que nem gente grande. Então dentro da cidade, com aquele monte de ladeira que nem tem ali em Jundiaí, tava fazendo 5,5. Eu falei, não dá não. Vou pagar pra trabalhar desse jeito. Ou um carro bem econômico, 1.0, 3 cilindros, 1.000 aí, um mob. Ou elétrico. Aí você coloca o Gabriel dentro de um mob e fica parecendo um urso na bicicleta. Meu joelho bate no volante. Tem condição, eu não entro nesse carro. Eu entrei num Kwid, num colega meu, é um pouquinho melhor, porque ele é mais alto, né? Mas esse mob aí, eu fico assim no volante, ó. Tem esse, tem o Up, então? Não, nem invento esse negócio. Não dá certo. Não dá certo. Parque do Ibirapuera. Qualquer entrada? Acho que é mais próximo. Na virada aqui já. Só que é do lado de cá, né? Vocês têm que atravessar a rua pra lá dentro. Legal o Parque do Ibirapuera agora. A galera aí quer estacionar tudo pra ir pro parque. Fica aí com coletinha aí.
Aí ele pega, ele pega seu dinheiro aqui. Você viu o que eles estão fazendo, os polícia civil? Eles estão indo nos pontos principais aqui em São Paulo fazendo isso. Tirando todos esses caras de colete, como é que Porque o cara vem e pega, ele vem e pega o seu dinheiro. E some, não cuida por você. Cadê a licença sua pra trabalhar na rua aí? O cara arruma um colete ali e acha que é guardinha. Complicado. Mas na hora que você chega pra ir no parque tem um montão. Na hora que você vai embora, cadê eles? Já pegou seu dinheiro? Pra que vai ficar ali? Ele cuida do carro, né? Cuida do carro. Vou deixar vocês bem no portão ali, na entradinha ali do estacionamento ali. Aí ali eu já... Quer que solta aqui? Obrigado. Ficar sem bateria é uma bosta, né, mano? Nossa. A gente não sabe mais viver sem esse negócio, né, mano? Hoje em dia não dá mais. Saiu o meu Poco X8 Pro Max da Shell com 8.000 de bateria. Eu tô querendo pegar ele porque tem mais autonomia de bateria. O cara tá reclamando aqui, ó. Tá xingando ali. Eu não posso parar aqui, não. Isso aí é... mas tá sinal vermelho. Tá só querendo canetar ali. Obrigado, viu? Dá uma cegadinha pra cá. Vamos juntos. Pronto. Valeu, tudo de bom, viu? Boa volta aí. Valeu, meu camarada. Você é doido pra canetar a gente, essa porra, esses guardinhas aí. Boa. Raul! Jesus amado, corrida pro Capão Redondo, R$ 48,50. Vou, não quero, não posso não. Nada contra Capão Redondo não, viu? Porque eu tô querendo ir pro outro lado já. Ainda vai dar 4 horas. Começar a subir, hein? Só corrida pra Zona Sul aqui, hein? Vamos esperar tocar mais alguma coisa, hein?
Quantas horas será que eu tô trabalhando aqui em Campinas, hein? Eu sei de uma coisa, vai passar as 6 horas de descanso do Uber. Vou renovar minhas 12. Oh, caramba, viu? Se quiser, trabalha até 4 horas da manhã. Buscar o Moisés amanhã, dormir dentro do carro. Estamos na Vila Mariana. Rapaz, olha isso. Outro motorista aceitou, claro. Corrida de 41 conto daqui até o Butantã. Essa era boa, hein? R$55 a hora, tá maluco. Ah, eu queria um copo de gelo. Aonde que eu abasteci o gás mesmo? Foi... Ah, lembrei. Eu abasteci o GNV exatamente antes da corrida para São Paulo. Que eu aceitei a corrida de São Paulo e aí parei no posto para abastecer o GNV. Agorafobia. Fobia de multidões. Ixi, deu ruim aqui, hein?
Precisamos de achar um posto com GNV. Tá tocando corrida aqui, mas eu não tô aceitando não. Primeiro que tá tudo amarelinho. Segundo que não tá num caminho que eu tô achando muito legal. Daqui só tá jogando cada vez mais pra Zona Sul. Entendeu? Eu tô chegando aqui na Vila Mariana agora. Só que, ó, só tá daqui. Ó, etanol, gasolina, óleo, não tem nada de... Aí, aceitei uma aqui, que vai lá pro Cambuci. Vai na minha direção, né? Mas se eu arrumar um posto de gás aqui no caminho, eu cancelo essa bosta. Eu sei. Cancela. Pô, se bem que aqui tá 5 conto etanol a bomba, hein, mano? Não dá pra abastecer aqui, não. Tem que ser lá na Marginal mesmo. E aí a gente já pega Bandeirantes e vai embora. Paga um pedágio ali na Bandeirantes, antes da entrada da Anhanguera. E aí depois, no caminho de casa. Okay, so next week's coming out for Bob. You actually do see the cavalry that has left off to the side. The cavalry is pretty easy to just like outrage. Okay, so Bob, that's a sick move. He melds off the cavalry out of combat and then single target rows Chai. In this area that Chai and Bob are standing, there's all 3 bots. So just a little bit of time there that was wasted. Maybe a little bit of DC pulled out. Yeah, that's really like the best situation to die in this whole dungeon, right? You just get rest and you have 3 bots there immediately to just use. I think they definitely didn't lose a lot at all here, so well done to recover and well done to not commit a Belarus. Diego has pulled up the crawler with Quincy Nano. Afraid I got ran over by the car. Everything's fine. Everything's okay. I was overreacting. Definitely were. It's totally fine. I don't know what you're talking about. But the missing the rat, they're gonna be cool. They're gonna be careful because this school is 45 raging, and they're always raging. Now the rat fragments are actually conscious here in a 1945 with raging ethics. So don't understand in that. See, some people are dying already twice. You're throwing shade once more? I'm sorry. Worse. But now there was moving on, they're doing the last right. Now they haven't dealt with the obelisk yet. So I wonder, what's with that? Oh no, rats! Rats goes down. Bob cocoons himself so you can see that Bob was trying to kill the rats at the last final millisecond. Uses on himself. Bob doesn't have meld up here. Everybody on the boys' side are going to be losing their shock bots. Alright, Nigger, I can see it. I think that's probably yeah, but I really wanted to see them try the 4 obelisk, but now they probably have to do it, right? Because without the shock bots and everybody, it's going to be too hard for them. Vila Mariana. It's like Rats is going off. Oh, they gave him some trash bot, maybe? Maybe some shock bots. Yeah, maybe grabbing shock bots. You can gather everything for them to get the bots, and then they can just shut it all off, right? So it looks like they're just on a mission right now to get buffs. There we go. There's another one. Did the ladder die again? Channel used to be able to drop combat. Anyway, is down. They just took the Godwin area a little bit slower than other teams normally will. I think doubling up on a toxic monstrosity with the mystery one is just such a time save, right, Nigger? Sorry, what did you say? Doubling up on the toxic monstrosity is such a time save. Diga, mestre. Tem como você deixar eles ali no Cambuci? A mãe dele já vai estar esperando eles lá? Vixe, sozinho não posso levar. Eu vou chamar outra aqui. Como cancelar alguma coisa? Beleza. They still need to, yeah, because they took the completely different route, right? Junkyard actually such an open dungeon, you can go almost whichever way you want.
So it's very interesting to see Diego Way just choosing to just. Menor de idade desacompanhado. They do have arrest. They need to use the engineer arrest though. Duas crianças, mano. O mais velho tem 12 anos. Just go let him release. But no, they're committing the battle arrest. And the boys playing on this. Tá maluco, né, mano? É pra cair o cu da bunda mesmo. Tu que é o pai, filha da puta? Vai enfiar teu filho num Uber? Mano, qual que é o problema dessas pessoas, mano? A menina deve ter uns 12, o moleque 8. Chama pra... Ah, mano, não é possível não, velho. Não é possível não. Os caras não tá... Ah, ficou pra morrer com essa porra, sabe, mano? I feel for the demon hunter because he went down again, but they should be able to finish this trash up and get the rest out of him, so not too much time lost. But the boys now are in front of that last boss. They do have the blood available if they don't forget to use it, and then they deal with the 3 outlets. Now, the worst awakening one to deal with is probably, I would say, the faster. So it's going to be on rats here, the debuff, which does. Como é que o cara vai enfiar 2 crianças sozinhas no carro de um Uber, mano? Pra cair o cu da bunda mesmo. Because now they're missing 2 players again, and and all of the incoming damage here is just causing a lot of issues. You see the awaken also. Ah lá, mesma corrida. So hopefully they're able to finish them off. Cancelei e botei que é menor de idade, mano. Dá pra cancelar a corrida aí? Cancela tu, pô. Tu que tá pedindo errado. Tinha que ter cancelado não, mano. Na moral, tinha que ter cancelado não. Ter deixado o maluco se fuder ali pra cancelar essa corrida. Já liguei na rua errado aí. Once it starts cascading out of control, it falls out of control really quickly because you lose momentum, and then on top of losing momentum with those shock dots, which is it handles some sorcery damage. I know I said that was probably about 10%. That is still 10% that is going to elongate your pulls by a significant amount, and then at that point, it's really hard to tell if your tank or your healer are going to be able to allow you to live through that. Rats is doing a good job of hacking the mainframe here. The only one who has made it to the overcharge station at this point, while everybody else Get Shia. Shia is struggling so much. He just got to that thing for the second time he got hit by. And he tried to jump over, and then oh no, the lava actually went down. Oh, they actually need to be careful now because everyone has 4 stacks of greenest of them. And Bob has a hard time healing that. Bob is actually completely out of mana. Rats is jumping really low. Like, they actually need to be careful here. Rats went down. I'm not sure if they can do it at this point. Bob's completely in. He doesn't have a mana. And now they are not even down. I don't think they'll make this. Yeah, this is going to be a full team wipe, actually. Because there's no way they have enough damage. With only 2 damage dealer at the healer. And they're going to have to do all of this again now. And this time without that. Okay, so this can actually be a disaster here. If I was them, I would deal with obelisks now. I would not immediately go to the last boss again. What's Diego Way doing? They're going for a walk. What are they doing? Oh, hello, everyone. I'm glad you could make it. Cypher's just joined the channel. Cypher's crying laughing from just everyone snapping to Diego Way. Diego Way is at 76% trash count. The boys now are down in one of the front row. If Diego Way can get enough trash count and kill the final boss, they are also at a 8-death advantage over the boys too. This is going to be closer than it should be, I feel like.
this out. I like this. Because the biggest problem we had earlier when Perplex played, they just didn't, like, they just tried to do 4 obelisks over and over and over without having the defensive or offensive cooldowns and without having all of the buffs, right? But now the boys, they go, we don't have bloodlust Cara, anymore, que absurdo isso, na moral, mano. we're just gonna go and do the obelisk. And I think this is actually the smart play here. Mage on the side of Diego away. Diego is sustaining 300k DPS, and that is the power of Mage right there. Blowing all of his cooldowns, he's able to instantly kill. Those awakened mobs while cleaving onto that tank buster bot and successfully blinking through the hackathon over there. Alright, so now everybody from Diego Way makes their way back down. They're going to be attacking the HK8 aerial suppression unit once that does activate. Okay, so the hack has completed, and now they just have to DPS down the boss. Look at the trash count differential though. Diego Way still needs 20% trash count. I know for a fact that the pack at the top of the landing gets 200. Diego. And this is like a 300 count. Diego. So they're going to need probably 3 packs of trash if I had to suspect, if they're pulling them one by one. Okay, so yeah, and the boys actually dealing with the Void Weaver as well. So not only do they deal with the blood, but they also deal with Void Weaver. So now that is interesting. Okay, so dealing with Void Weaver as well means they only have to deal with one obelisk for the last boss. I feel like if they would have only dealt with blood and would have tried to do the double obelisk at the last boss, they still would have had a chance of winning. But now that they deal with the Void Weaver as well, I think this is gonna be almost, I mean, unless Diego Way has a lot of issues. One face the boss. Oh, they didn't? Okay, we watched a team, four player the boss with one of their DPS down earlier. Oh no, Diego did they not Way. have combustion? No, they didn't have combustion. Oh no. Oh no. I thought they were gonna win. I thought they were gonna win too, but now, I mean, I thought there's no way they're not gonna one face it. Did not manage to get down as well? Like, were they all still No, up? they did. They were playing on their against I think they blew literally everything in the boss, beginning, which is fine. I mean, yeah, they had to deal with They just had obelisks, nothing. right? So, Yeah, they had nothing left. it's really close to you. Maybe they just didn't get any props. Corruption, please. And one What's fun with that? Alright, so Diego Way, there's still an 8 death differential, so there is a chance that they are able to win this, even though I think we would suspect that the boys are going to one phase the HK8 aerial oppression unit. Well, looks like Diego Way is now gathering some trash. They're actually pulling quite a bit here. This can be very dangerous for them, as Diego doesn't have combustion ready. This is going to be super hard for them to finish off without that combust. And it looks like they even have their starting to Caiu uma corrida aqui. Porra, mano, essas merda tira minha paz, sabia? Pariu, viu? Caiu uma corrida agora aqui da aclimação pra Santa Efigênia. But anyways, yeah. Oh my goodness, Diego Way is now I didn't know where their game hunter is. Where is their Diego? Is he going? Right now, he's going down. Where's Rascal? Maybe he's looking for a shot clock. Oh, there he is. He'd be disconnected, maybe. Oh my god, I would have been He's better ready as well. Have somebody dead. Are they Well, no, I'm not dead. phase of the boss? They have done rest though. If they don't one phase the boss, There's so many. Yes, no matter. Okay, there we go. Yeah, this might be hard. This might be hard for them to run for so long. Yeah, I don't think they're gonna get it. please get me out of dark, dude. No. They're not gonna one phase the boss. Raz, come back. They're gonna do it. No, they won't. They won't. They're not making it. Help, I'm trapped in junkyard. Quickly, no leave.
trash is back. Okay, now you're gonna win that, right? Also, 5 seconds is bandage. Okay, it'll be 14% trash. All eyes on Diego Way. 5 minutes advantage. Yeah, so 25 seconds, and they just need to get 14% down. This poll is not going to be 14% down. Alright, they'll just have to find a little bit more trash after this poll here. Well, the boys only skill with it. Okay, this is actually going to be really close. Like, this is going to be super close. As Diego Way is trying to deal with this trash here. It looks okay. So you're saying this does not give 30%? No. Okay, so we have to find something. This is jumping so low though because of that raging 45 duration. Yes, no. This is not how this is. It kind of is. Okay, so. Tudo bom? Boa tarde. Boa tarde. É o Alessandro. Nossa, achei legal. Achou legal? Vamos para a Avenida Duque de Caxias, 181. That was like a sequel. It was like a scary sequel of the last jump. Duque de Coxinhas. Eu não doei. Vocês realmente essa piada lá? Não, o Igor já falou. That's right. Now we're gonna go on to tour. This series is the gift that keeps on giving, girl. Yeah, I mean, I love this dungeon actually. I don't want them to ever ban this ever again. Fui numa corrida agora ali para buscar passageiro, né? Tava chamando no aplicativo, cheguei lá, o pai com 2 crianças, a menina devia ter uns 12, o menino uns 8. Não, você vai levar eles ali até o Cambuci ali, a mãe tá lá esperando. Eu não vou nem a pau, mano. Tá maluco? Não, mas eu sou o pai e falei, que merda, hein? Coitada das crianças, pô, tu que é o pai? Tu vai botar lá dentro de um carro de um cara que tu nunca viu na vida. 2 crianças menores de idade. Acontece alguma merda na rua e eu que vou preso ainda. É verdade. Falei, não senhor. Ele, você pode cancelar aí? Falei, ué, é teu, cara. Você que tá fazendo merda, não sou eu não, cancela você. Eu vou pagar a taxa. Eu falei, isso continua sendo problema seu. Você corre. Porra! Você é muito mal educado. Eu falei, você é um irresponsável. Coisa de maluco. O cara acha que tá certo ainda, mano. Caramba. Olha, eu sou o cara mais de boa que você vai conhecer, mas esses negócios me tiram do sério. Como pode um negócio desse, cara? Não me conformo com isso. Esse mundo doido do jeito que tá. Eu não assumo essa bronca, não. Porra, você é doido. It's crazy the nerves with what must be going through the girl when you're having catastrophic wipe after wipe, and you're like, the other team's doing just as bad as we are. We still got this. Yeah, and I think specifically for Diego Way, as it's their first tournament play, right? This is their first cup, and now they're gonna be under so much pressure because they actually, I don't think anyone expects them to win against the boys, right? The boys are doing really well. They have lots of points, and they're definitely the favorites here. But now they have a real chance to get out of this lower bracket and win against the boys because Solar War is a very similar dungeon to Junkyard where lots of things can go wrong. Nossa, So there's a possibility for Diego Way to actually win this. So I think they're gonna be very stressed. Se fosse um pouquinho mais tarde, de noite, fica muito legal. De noite parece que você tá andando num carro estrelado.
Criançada adora. Tipo, o carro do vídeo. Do you think that you attribute that to their randomness, or do you think you attribute that to Junkyard? Because, like, personally, I attribute that to Junkyard. I suspect that they actually have put in a ton of practice in on this dungeon. Dude, this dungeon is really easy to Fiesta, man. I feel like it's just so easy to just lose control of, and then it's like next thing you know, you're two-phasing HK8 aerial oppression unit, and everybody's just kind of looking at you like, what's happening? Yeah, I think that was the weird thing is that when they didn't have the runic power to be able to press their buddy, they just said, all right, well, we're just going to, try to burn the boss and see what ends up, falling out. It's just like painful to see how we experience such clean builds and effectiveness. Riding with the dungeons there's Zara, it's just kind of weird. You're going to this, like, back-to-back junkyards. Quer a rua só pra você? Tá me vendo, não? Tá me fechando. Parece que não tá vendo mesmo, às vezes. Tá me fechando. All the AMS in the world, it's not going to last forever. And we just keep on stacking hacking mainframe and just spamming everybody. And you don't have anything to hit on top of it, just spamming even harder. You can't extend the duration of any that we missed. So we advise that you're much efficient for pretty much burn all your mana, keeping everybody alive throughout all of those obstacles. Absolutely. Why we have that? Agora eles já tiraram os cones, né, da rua. O pessoal da bicicleta, né? Nossa. Um lugar que dá pra entender. É. Again, which can always cause some problems at 45. Now, 45 up should be one of the, I think, Telegram is actually harder to really well just because the trash is being dealt with, when you deal with independence with the trash, right? So 45 is really better at that. A gente vai direto na avenida aqui, né? Não, tem que pegar a esquerda. Tem que pegar a esquerda ou direita? Tá lá, Esquerda, né? É. Aquele GPS meu tá bem louco aqui. Ah, mas aqui sempre está. Aqui é um lugar que você pode estar perdido. Hã? Aqui, esse pedacinho sempre tem gente. Não, é porque o meu GPS, ele tá... Eu já reiniciei o celular até, tá vendo? Ele tá dando várias cambalhotas aqui. Você me ajuda aí, porque eu não faço... Agora ele acertou. Olha lá, agora ele acertou. É. Getting underway. That's all the good.
Aqui é mais escuro, né? Não, mas do mesmo jeito. Dá um contraste maior, né? Quando tá no escuro. Esse carro é elétrico. Eu sei porque tá com azul. Quanto que tem esse negócio? Tem quase. Overall, it's probably just the best, unless you really can make it affordable. But yeah, it's just so nice consideration this year. We've seen vehicles being played now without approach as well. Eu tenho medo de entrar nessa faixa de ônibus aqui. Hoje é domingo, pô. Domingo não tem nada a ver. Pode entrar aqui, tem problema. So I like the road here. Just interesting to see Petco actually playing their role against the Ladra, which is playing the here. It's road. Negócio subir na Rebolsa. Está um trânsito. Meu colega meu filho pegou, sabe o que eu acho bom? Que ninguém sabe, porque sempre que eu pego aqui, tá vazio. E eu aproveito. It's actually interesting. After that, I was asking about that. Well, it could maybe coming in a better combination. Like a lot of guys A única que a gente tá indo aqui é mais pra frente, né? É, só que a gente tem a ideia de na frente de pegar a faixa da esquerda. Ele já acha que a gente tá lá. Ó, já chegamos. Eu parei, o negócio continuou andando. Falei, opa! Localização inteligente ativa. Bem inteligente. Ela voltou. Bem inteligente. Precisa estudar mais. É. Você não vai tirar esse desenho, você não vai fazer esse desenho pra cá, só. Às vezes é do meio. Ah, eu não consigo fazer. Eu chegar a ficar muito gente boa. Só o dedo do meio. Aí fez outro lado. Aí, aqui ó, você só vai rotacionar nesse aqui, entendeu? É que esse grande. Aí esse aqui tem. Tudo bem, né? Você não consegue, não. Deixa eu treinar mais. Você quer aprender? So, Diego Way has played mouth here up and this half and saying, wait, this brought up to this photo, trying to do just how this works. Now they're playing all of these windows, these little round here things. And they're killing them. Pretty standard pull from Diego Way, honestly. They're doing, again, it's very similar to what we would do for the wide piece here. They're doing like an accelerated wide pretty well. The boys here have pulled just how this. They are making their way down this floor. Entra à esquerda aqui no posto, né? Não, não, aqui. Ah, só desse lado. na frente aqui. Tá. É porque aqui divide, né? É. Chegar lá e eu vou tomar água. Vocês deixaram o gelinho pronto? Aí, Número 181. 129. aonde dá pra encostar? Parar aqui, ó. O prédio ali na frente. Ai, o carro vai sair. Se eu chegar pra frente, ele consegue sair aí? É. Maravilha, mestre. Ó, finalizado aqui já, viu? Daqui a pouquinho você que estrela. Joia, maravilha. Bom trabalho aí, tudo de bom. Obrigado. Tchau, tchau. So they definitely run slower strategies, but
if the boys, you know, like if they go super big and they mess it up, like we just saw in the junkyard, then there's definitely a chance to lose. So I think I like they maybe just try to go a little bit safer. E a tiozinha aqui não quer sair, a gente sai. Se tá difícil pra ele, ele... Pra nós tá não. Bruxo do MDF. Brusque, Santa Catarina. Galpão do MDF. Nossa, tem uma vassoura no carro do cara, mano. Tem uma vassoura. Vamos, Chibungo. Sai na minha frente. Getting feared in an uncontrolled direction is not exactly ideal. I think a lot of her record is just like, the boys downing the two mobs that Ai, ai. Não pode fazer isso, filho. Não pode. Não pode trocar de faixa aí. Aqui a gente vai sair pela Barra Funda. Vamos abastecer. E vamos começar o caminho de volta para casa. Any sort of mistake here in the cannon area, specifically if the mistake happens after you've already used the cannon shots, that will cost you a lot of time. But we see that grip come in by rats here on the Vengeance Demon Hunter, and now the real piece coming out to be able to gather all of this up, and that is beautifully done actually. So no problem for them as they get up to 65% trash with that cannon tool there. No dread, no math here from Nagura, definitely up to 65%. Now you actually see Rads is trying to group up this Marine and these officers and these flame casters. They're going to group a line of sight these mobs around the corner to try to get everything grouped. And once those do get stacked up, Rads will then peek out. Actually, Bob peeks out around the right-hand side, grabbing that backpack. The backpack controls all the way through the front pack, proxy combating it. Now Rads is standing in the middle of everything, trying to get it grouped up on that corner. Then Petco will jump in the heavy cannon and firing off all the shots. Rads drops incredibly low, but it should be fine. Maria piece comes out. Now 5 shots will just be the end of this trash pack. The boys, it's doing pretty solid right there. Yeah, this is the power of Vengeance Demon Hunter for these kind of rules here as well, right? Oh no, actually. Tem um carro da polícia ali fazendo merda ali, né? E não tá deixando a gente virar ali. É o carro da polícia que tá fazendo merda. Ixi. Tá cercando os moradores de rua ali. Eles vieram tudo. Tocaram os moradores de rua tudo embora. Maybe you're just like, okay guys, we need to play this technically. We do not want to like end up, I don't know, like wiping 3 times the last boss because we tried to do it before Obelisk or whatever. We just need to play this cleanly and we're definitely going to win. So I like the call here that everyone is 100% focused, having good execution. This is definitely not a time or a strategy that they would be playing against, let's say, a complex method hero, right? They definitely would be playing 3 Obelisk than before the last boss. But I like that they adapt the strategy and play this way against the opponent. I think it's a very good adaptation. It's a good item. Absolutely. I mean, now they're on the nightcap. Basically, just don't let my viewers get in and change. You're kind of doing slots going to pipeline. So team pipeline spots has to be done. And that would be
Para papá. Para papá. We praise them again, and this is what happens, right? We say how well they're adapting their strategy, and then they end up not having that percentage. Wait, hold on. They have one obelisk left to play. But they actually it's 88% without any obelisks. I don't know what it is. It's hard to tell, right? Because they have percentage, like we don't see the yeah, exactly. We don't see count. I don't know what it is. Yeah. I mean, I assume they know what otherwise they wouldn't be running back, right? So they definitely know they're missing count, otherwise they would not be with this officer here. But yeah, it was just a little bit of force. Tá vendendo a buzina? Já vi que tá funcionando. They were missing maybe. I assume this officer should have been on the first minute. Falar pra você, viu, mano? Que é a Avenida Rude. Nesse posto Rodóio aqui que eu parei quando eu enguicei na marginal. Rede Papa. So the boys here are grouping up all the pumps. You can see that sigil of misery coming down. Sigil chains there right after the first cannon shot to group everything up. We're starting to get a little bit spread, but 2 kicks in the mouth for the DK, and the other guy's going to jump. Trash that treated the amount that they need. They obviously still have one obelisk to deal with from the last boss. Eita, ganhei uma caixinha. E detalhes. Um dos seus passageiros te deixou uma gorjeta. Parabéns, você ganhou uma gorjeta pelo serviço. Ah, foi o cara que eu acabei de deixar na Santa Efigênia aqui com os 2 meninos. O cara gostou da corrida, pô. Gostou das luzinhas no carro. Show de bola. Restaurante Coco Bambu, Anhembi. Para o Jardim Peri. Faz a volta aqui da Barra Funda. Vamos parar ali no posto Rede Papa. Rede Papa, sem Jennifer. E depois do Limão aqui, eu acho. Eu acho. Tomara que seja antes de subir para Bandeirantes. Ai, ai, eu vou começar a subir de volta para casa. Eu tinha que chegar em casa até umas 7 horas, será? Ia ser bom. Não é esse aqui não. Mas é por aqui, é um posto. Cara, eu tenho que lembrar onde é que essa bosta desse posto.
Vai da motoca. Tá vendo o celular, né, da motoca? Atrapalha um pouquinho, né? Tem esse shell aqui. Ah, o outro shell, depois do Carrefour. Ah, rodovia Anhanguera, Castelo Branco, lá. Carrefour. But if you get a bunch of double explosive bursts and you agree with everybody is second up and then that I cast in the middle, the different classmate, there's another double as well for that. If you get explosive burst after that die, it's a double cast for sure. And this is why. Pô, nem é possível, mano, que eu passei dessa parada. But this time they did manage to recover and it looks like Não é não, pô. so they should be able to do this as long as they manage to spread out for these 3 games. Eu tenho que jogar água nesse vidro, hein? Ixi. Caiu? Não, caiu não. Foi meu retorno aqui que deu uma travada. Passou a entrada da Pompeia, Perdizes. Não, é bem na beiradinha mesmo, mano. É bem na beiradinha. Melhore. Maestro Gabriel Melhore. É bem aqui na frente. É esse aqui? Não, não é esse não. Ainda não é esse. Caralho, mano, perdi meu posto. É quase na subida da Bandeirante, mano. Como é que eu erro o posto? Vamos ver que ponte é essa daqui. A ponte... Ah, não sei não. É freguesia do Ó. Eu sei. Essa é a ponte da freguesia do Ó. É ela, ponte da freguesia do Ó. Ponte 7. E eu acho que falta muito, hein? Tem sem bandeira aqui. Posto Golf, promoção para 99. É, rapaz. Abasteceu aqui e parou ali. There's nothing we can do about it either. I mean, there's no way Bob can out-heal that damage, and it's aggro on him as well, right? And there's no way that a tank can override with a healer aggro there. É aqui mesmo. It's just horrible when it happens. There's Papa. nothing really do against it either. So just unfortunate for them that it happened on the last boss. But thankfully, they managed to pull it off anyway, because that would have been heartbreaking if they ended up losing. Tudo bom? Fala, meu querido. Tudo tranquilo? Por favor. Tem um macetinho aí, viu? Deixa eu pegar a haste tá aqui, não pode tomar. Able to pull off some big wins when it counts. So back-to-back rough series is just like, what's going on? What's happening? Yeah, I mean, even the Corgis thing is almost whatever to me. The fact that they missed count is like... I think they missed count because they adapted the strategy to play safer, right? Like, there's no way they deal with only one obelisk on the last boss if they would be playing against, let's say, Perplex or whatever. So I think because they adapted their strategy, they maybe didn't have 100% the count. Yeah, it has to be that, because, I mean, just looking at, what we knew that they were able to do previously, and I guess that's one of the things that we've talked about before, Zyro, where we've seen pumps the gas
Yeah, It's of just course. so they really need to get it together. Because for real tomorrow's, the thing is, the way that this bracket is actually conditioned with some of these expansions, I think if it takes sort of this much, these really extra measuring in the boys and put them apart, you know, it's kind of conflict there. Self-reliance very much. That was It's tiebreaker this weekend, aren't we? As we check out this bracket, you know, you mentioned paper feather. You know, I'm expecting them to go forward past that Perplex as well. We see that's going to be our final series of the day, and there's going to be a lot of teams vying for those spots. It's a very, very crowded tournament right now for those third and fourth place positions. Yeah, I mean, there's so many teams who want to get that third and fourth spot, and it's so incredibly close. And Pain for Fam is one of those teams, right? We're going to see them play against Eclatex now. And Pain for Fam did not have the best performance in their first game today. And Eclatex kind of surprised a lot of people because this is the first tournament. They're the number 7 seed. Thought they had a pretty impressive freehold strategy where they were even ramping up to kiting the last Wickham offs in the last boss, which is something we have never seen from a new team before. Just really adapting to the strategies. And it also looks like they're really good at multi-classing as well. They're playing the meta comps in almost all of the dungeons. So, I mean, there's definitely a chance that Eclatex can win against Pain for Fam. So, Pain for Fam definitely needs to bring their A game here. That's right. They can't really fall into the same kind of trap that the boys did in this past series, even though the boys did get through it. We're taking a quick break before our final series of the day between Pain for Fem and Eclatex. So don't go anywhere, guys. The MDI will be back in just a few.
yeah, I mean, just this game before, right? The boys and Diego way, I mean, it was a lot closer than we thought. And Eclatax also was one of those teams that it's their first cup, and they're looking better than I think any other like 7th or 8th seed that we've ever seen before. So Pain for Fam definitely needs to make sure they're playing well here, because they're gonna be out if they lose this one. So this is an elimination match, and Pain for Fam needs to do well here, because they need to get a pretty high spot if they want to make it to that global later this year. Yep. And it just becomes more and more difficult for these guys to be able to make it to those globals as well here, Titles, because the bracket just gets tighter and tighter. Oh, absolutely. Jack, did you catch that lower third? So I just saw a little phone call emoji as I looked over and then disappeared on me. Oh, okay, thanks. Chique, né? I know you always got my back. Voltamos. My best interest at heart. Eita. Dude, I feel like if they started this, Voltamos. earlier on, like in the first couple Agora of eu vou deixar aqui o celular aqui. I feel like they could actually O aplicativo da 99 está aberto e a gente está com tudo configuradinho para pegar a estrada. Só vamos ali no... Só vamos até o banheiro ali, tirar uma água do joelho rapidão, tá? E aí a gente já vai. Look at, like I was mentioning, about how tight this is going to be for teams, and a lot of tiebreakers potentially throughout tomorrow, Drenas. Yeah, absolutely. So Pain for Femme and Self-Reliance are the two teams that are kind of most under the gun here. Deplete from Beyond in a pretty good standing right now. They are so Deplete from Beyond and the boys, they are looking for 4th place or better, whereas Self-Reliance and Pain for Femme are looking for 3rd place to guarantee that getting through. Anything slightly worse than that is probably going to land each team in that tiebreaker scrum. But because of the way that our bracket lines up, we are basically guaranteed to get to that point, unless we have some upsets relating to like the 1 and 2 slots in our tournament this weekend. Unless those 1 and 2 slots aren't Perplex and Method EU, then is going to be a tiebreaker after the grand finals tomorrow, which is going to be hype. Going to be extremely hype on that one. So let's start talking about our first match, our next matchup as we get our final one as well between Pain for Femme and Eclatax. We're talking about how we're going to be looking at Ataldazar to start us off with time trials once again. Yeah, and Atal is a dungeon where Eclatax actually had a pretty good time. They're 14:44, while Pain for Femme has a 13:42 time. So it's just 1 minute difference between those two times, and anything can, if you have one mistake on Pain for Femme's side that cost him cost him a minute, then it's definitely a place for Eclatax to win this dungeon. So interesting to see that Pain for Femme banned Freehold, because we've seen Eclatax play Freehold before, and we were complimenting them on their strategy because they were ramping up to do this whole kiting on the last boss. So I think Pain for Femme actually a little bit scared maybe of their Freehold strategy, that it might be closer than they hoped, and then therefore they just banned that Freehold. Big shout out to Eclatax though, banning that junkyard. Yeah. That is honestly, that's right. That is a big move. Earlier today when I was like, I don't think teams are going to ban junkyard against Pain for Femme, that was after Pain for Femme lost a junkyard with like a 16-minute run that would have been better than like almost every other junkyard we've ever saw since. So Pain for Femme might be relatively excellent at that map actually. Well, then we're also getting like a nice quick dungeon to get us started as well. So nothing, hopefully, knock on wood here, as we look at it, settles it's going to be dipping in too long, seeing Ataldazar to start us off. But load shouldn't be too bad. I think it's just going to be Sanguine. Yeah, basically, so Ataldazar, necrotic, whether or not your tank is able to get the fantasy corporations 2020. Ô, tá de olho aí, Sônia? Tá de olho aí, é? Deixa eu mostrar um negócio pra você. There we go. We already see a mirror come, so Eclatax definitely showing Ó, that they can play these kind o of carro, comps and all of deixa eu the pegar matches aqui, so ó. far. We see the double weekly plus Gente, as both of them are gathering ó, a really big pool. Eclatax só pra gente ver aqui, ó,
Ó, eu tenho minha plaquinha aqui, tá? E no vidro ali também tem o adesivo. Quer ver? Deixa eu virar lá, ó. Ó o vidro aqui, ó. Ali o adesivinho ali, ó, tá vendo? Ó o adesivinho aqui, ó. Tá lá, tá tudo certo. Tudo documentado. Ai, ai. Eu posso parar aqui, viu? Eu vou... Tô direcionado agora, né? Pra gente pegar corridinhas saindo daqui. A 99 não é que nem a Uber. Ela não abre o card, né? Não abre o card de corridas para eu escolher quando tá direcionado. Amanhã é aniversário. Olha que eu sou assim, hein? Eu sou autista. Esse cartãozinho de deficiente aqui é meu mesmo, viu? Eu tenho um pra mim e um pro Miguel, meu filho. Descobri por conta do Miguel. Por isso que eu dei tão certo como motorista de Uber. Eu converso com o passageiro tá sentado no banco de trás. Eu tenho minhas dificuldades aí de comunicação também. Maybe this is a very optimistic. We're only getting one bloodlust reduction. Let's use it on Yasma. But I don't think they're in the sub 10-minute range with their pathing here like we saw from the EU. So yes, I believe that they. Ligamos aqui o carro no GNV direitinho. So if they use it right now, they will get it back right like in the middle or end of Yasma. So yeah, here it is on this. This is surprising me though. I think this one is easier. Oh, they're pulling in the side sub too. So that might be they may be. E agora eu vou começar o caminho de volta. Ah não, mas se você conhecer o Miguel, você vai ver que é um menino inteligente. Mas ele tem as dificuldades dele, sabe? Tem as crises de fúria. Estamos passando com ele na escola. E ele vai ser muito mais inteligente do que eu, viu? Normalmente o autista é muito inteligente. Vamos começar o caminho de volta agora, viu, povo? Quem tá chegando novo no canal aí, se inscreve aí, pô. Essa livezinha alcance aí novos horizontes, novos espectadores. E se inscreve também, né, pô? Se inscreveu, ativou o sininho. Quando o Gabriel estiver online, vai aparecer aí pra você. Ó, o super motorista tá na área. O aplicativo da 99 tá ligado. Tô direcionado para Campinas, não tô direcionado para Piracicaba ainda. Eu vou checar aqui quantas horas de volante eu tenho até no aplicativo, na real, no aplicativo da Uber, eu acho que eu já devo ter zerado já as horas de descanso. E se não zerei, vou zerar em... Eu não sei como é que eu faço isso aqui. Não sei como é que eu vejo as horas de volante aqui. Se eu ligar o aplicativo, ele me dá algum aviso? Ah, requisito.
think we might be seeing an action transfusion, increasing the time of this boss fight back up to a normal boss fight time. Very unfortunate sequence of events for both teams on both sides. Timer's still looking pretty good though for Paper Fam, given how much of that trash card they have. Given this is their second boss fight now. Sei lá, eu não vou ligar o aplicativo sabendo que eu tenho poucas horas para dirigir. Mas se bem que também não adianta, se mesmo que eu não tenha descansado aí 6 horas ainda, que eu acho que já passou trabalhando aqui, passou mais 6 horas trabalhando aqui em São Paulo pela... Ih, rapaz, minha nota caiu! Tava 499 e baixou para 498. Alguém me avaliou mal. Alguém não gostou de mim. O que será? Nunca vou saber. O pessoal passa pela esquerda mesmo, não tá nem aí. Tô querendo recuperar minhas 5 estrelas da Uber. Em vez disso, só cai. Se eu soubesse por quê, né? Agora é pista de volta aqui até sair, até o aplicativo da Uber me liberar de novo. Vou tirar o direcionamento da 99, vamos ver o que vai tocar aqui. Removi o destino. Dei uma lavada no vidro, né, ali no posto de combustível. Vamos embora. Aqui noventinha mesmo. Ah, eles pegam água. Olha, dinâmico aqui tem, hein? Também só as quebradas aqui, mano. É foda. Jaraguá, Brasilândia, Peri. Que é... Aqui não é fácil não.
começar a voltar. Ai, ai. Vamos cantar? Tem nada pra fazer? Ah, vamos passar pelo primeiro pedágio aqui e vamos subir pela Anhanguera. E não vamos voltar para casa não, hein? Estamos voltando para Campinas. Direcionado para Campinas. Oh, we get melee about a corruptor. Oh, it's gonna be okay though. One melee survived. Boy, that was close. They're hiding around to the side here. It's gonna, the reason that you want to go around the side here is because you want to be able to double back so that the spider doesn't get too far behind the others. Because the spider's the slowest one because it's spent some time past it. So you need to do a little bit of doubling back. It's not as bad as the spider ports back. So Red has returned now to the other side, and now we have the spider in on the boss fight here with the rest of the team. So we do have some intros, so they might be okay. This is very scheduled, 14%. Oh, Ricky and Jelly go down on the side of Paper 13%. Yasma Fem alive. Moving from out there, we're going to cause some problems here. They're out of intros, but Spell Reflect is coming out from Fem. I'm going to send that one back. Crippling Pestilence is going to be injured by 7. 8% on Yasma's 8%. So there's 2 people left alive here. Oh, they have to make sure that doesn't make a connection with the boss. That's going to kill Sam. Couch just Fem. Fem 5% against Yasma here. Has to kill him all by himself. He's going to be getting chain casted on by the spider. There's that Noxious Venom into the Strength of the Word Major. He gets hit by the skewer. 3%. Oh, he goes down. 3% on Yasma. Pain for Fem have wiped here. Unless, oh yeah, they wiped. Unless Momo's have made it back. Equitax, meanwhile, have made it to Yasma, and they are in a great position to capitalize on Pain for Fem's mishap here. They will be able to kill this boss. Just 2 awakened enemies, and if they can do that, they are going to win this here. Para papá. Vamos voltar para Campinas? Gravando com o TechPix, que é isso, mano? É um celular. Tá feia a coisa aí, pô? Tá ruim a imagem? Pô, faz isso não, mano. Tô achando que tá mó legal. Deixa eu ver aqui. Eu tenho um celularzinho aqui que toca o meu retorno, né? Será que tem alguma coisa? Deixa eu fechar e abrir de novo, vai. Se tiver algum problema aqui na conexão, eu tô na estrada, né, mano? A internet tem uns momentos que ela dá uma caidinha. Um pouquinho de paciência aí, pô. Ó. Prontinho, voltamos. Deixa eu só virar lá pra fora. Ô Sônia, tá ruim a imagem aí, pô? Galera reclamando. Não é TechPix não, mano. É um pouco. Xiaomi pouco. Demorou. Às vezes cai um pouquinho mesmo o sinal, dá uma diminuída, porque a gente tá na pista, né? Então, às vezes o sinal perde um pouco de força. Aí a imagem não cai, ela dá uma embaçadinha, mas já volta. Show de bola, Ricardo. Obrigado aí pelo feedback, assim que é bom. Vocês colaborando aí com a gente.
interagindo aí, pô. Eu tô voltando pra Campinas, vamos continuar trabalhando ainda. Para papá. Ó, o aplicativo da 99 tá indicando que tem corrida por aqui, hein? Deixa eu ver se o da Uber aqui, a gente ainda estamos passando o pico do Jaraguá, ainda é São Paulo. Depois que passa Caieiras aqui, é que ele abre para eu ficar online mesmo. Não sei se ele deixa eu ligar já. Uber Pros. Deixa nada. Olha lá, Uber X. Uber X. É, deixou não. Deixa eu botar entregas aqui. Tentar ligar. Ah lá, ligou. Só que ligou com entrega. Deixa eu desabilitar a entrega. Ó, ligou. Já deixa ligado aqui, hein? Com a música na cabeça do Nobre Zeca Pagodinho. Eu morro de rir com essa música. Vou cantar a palhinha pra vocês daqui a pouco. Pode? Pode cantar? Tem nada pra fazer aqui, pô? Pra pagar no débito, tá pegando fogo ali, ó. Tá pegando fogo, bicho! Tá pegando fogo! Fogo! Esse aqui é o único pedágio que a gente paga pra voltar pra Piracicaba, né? A gente... Tá buzinando o quê, diabo? Tô na terceira faixa, cacete. Passa aí do lado esquerdo. Já anda aqui no meio aqui pra ninguém encher o saco. Estamos no modo economia de combustível, mano. É isso aí, noventinha.
90 km por hora aqui na rodovia dos Bandeirantes. Vamos passar do primeiro pedágio agora. E aí a gente vai até a entrada da Anhanguera. E aí a gente vai pela Anhanguera. E aí quando chega em Vinhedo, a gente corta pelo meio da cidade para não pagar o pedágio de Vinhedo. E aí a gente já sobe por Vinhedo e Valinhos. E chega em Campinas, por dentro. Porque como eu estou direcionado para Campinas, eu direcionei para a Praça de São Bento, né, ali, perto da igreja de São Bento, na Barão de Jaguara. A gente sobe até o centro de Campinas. Vai ter shopping fechando, vai ter um monte de coisa. A gente vai continuar trabalhando até de noite. Hoje vamos trabalhar o dia inteiro. Talvez eu faça uma pausa na hora que chegar em Campinas. Tem um colega meu mandando mensagem no meu zap aqui pedindo ajuda. Eu só consigo ajudar depois de chegar em Campinas. Campinas eu tenho onde parar em segurança. Ó, dá pra ir lá pelo do caminhão. Vamos lá pelo cantinho, ó. Aqui nunca tem ninguém. Os caras que ficam tudo se amontoando lá do outro lado lá. Insira ou aproxime para débito. Para crédito, aperte o botão. Ocorreu um erro na transação. Tente novamente. Ocorreu um erro na transação. Insira ou aproxime para débito. Para crédito, aperte o botão. Tenha uma boa viagem. Quero o recibo. Se deseja seu recibo, Me dá o escolha a recibo. opção imprimir. Claro que eu quero o recibo, depois eu vou conferir tudo. Isso aqui nem precisava conferir. Esse aqui não tem ressarcimento, só o que eu vim de manhã pra Sampa. Para papá. Vamos para a nossa terceira faixa. Sai daí do meu lado, filho. Vou para a minha terceira faixa aqui, é isso. Noventinha, trava no piloto automático e vambora. É isso, 90 km por hora. O gás daquele posto que eu abasteço ali na Bandeirantes é excelente, a pressão deles. Dura pra caramba. Ele consegue colocar mais gás no cilindro. Eles abastecem caminhão também, né? É bomba de alta vazão. Outro fazendo ultrapassagem perigosa pela esquerda, ó. Pela direita, né? Zé Prego. Vamos aproveitar esse lindo pôr do sol. O bom filho a casa torna. Caraca, eu adoro Campinas, mano. Tá doido. Campinas é bom demais pra trabalhar de Uber. Gostei de São Paulo hoje na 99 também, viu? Peguei uma corridinha de R$148. 26 em São Paulo. Agora tô voltando para Campinas, estou direcionado. Na hora que eu chegar ali quando a gente entrar na Anhanguera e estiver passando por Jundiaí, se não tocar nada, eu já vou soltar o direcionamento. Eu tenho até as 7 horas para chegar lá em Campinas, então dá para dar uma parada. Fazer umas corridinhas boas, se tiver um dinâmico maneiro, né, no caminho. Porque às vezes toca de Jundiaí para Vinhedo, para Porto Ferreira, a região aqui. Só não vou voltar para Cajamar, toca muito Jundiaí para Cajamar. Cajamar estamos voltando para São Paulo. O piloto automático desarmou. O carro não está entendendo que ele está andando e o etanol não abaixa. Que ele está no gás natural, né?
Então ele fica no modo economia de combustível aqui, que eu vou bem devagarinho na aceleração minha aqui. E aí o carro não gasta nada, é zero de etanol, gasta só o gás natural. Aí ele fica doidinho. Ele fala, não tô entendendo como é que esse carro tá andando. Aí ele buga. Entorta, baba e entorta. Eita, solzão na cara. Pronto, já liberei aqui o noventinha de novo, vamos que vamos. Retorno fechado, quilômetro 39. 39 não, 50. Retorno fechado, quilômetro 50. Próximo retorno, utilize saída 59. Taeretá, hoje é para caminho, a vizinha Japeri. Um dia se chamou Belém, final do trem, e Magé, com a serra lá em Iba, ilha de Pacobaíba. Um dia já foi também, tempo do 20 de Odoro. Um dia foi Sapopemba, Nova Iguaçu, Machambomba, Vila Estrela, Jamauá, Xerém, Maria, mas quem diria, até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Vilar. Xerém, Maria, mas quem diria, até Duque de Caxias foi Nossa Senhora do Vilar. Como eu gosto de Zeca Pagodinho, cara, Zeca Pagodinho é muito bom. Olha! Anhangabaú, Jundiaí! Vamos lá! Tomara que caia pra mim. Deixa eu ver se vai cair. Vamos encostar aqui na faixa do lado. Caiu pra mim! Muito bem! Já pegamos uma corridinha. Vou pegar aqui na entrada de Jundiaí aqui. Corrida de 20 conto, 8 km. E no caminho que eu quero ir ainda. Ah, moleque! Aí eu gosto. Eu vou botar teu nome na macumba, contratar uma feiticeira, fazer uma quizumba pra te derrubar, oi, ai, ai. Essa música é boa zoeira. Só eu sei que eu sofri, Deus me perdoe, mas vou me vingar. Entrada de várzea, Paulo, calma aí, filho, tá indo aonde que é essa pressa toda? Não passa pela direita, não. Tô com a seta pra entrar, não tô? Tem um carro preto de corrida aqui atrás de mim. Estamos aqui no nosso noventinho aqui, cara. Não é pra você ficar bravo desse jeito, não. Daquele tempo do velho Amaral Peixoto, meu avô era garoto e hoje eu sou quase avô. Já vou te responder, meu bem. Já vou te responder. Isso é uma coisa que eu quero mudar, meu bem. Não quero botar nada com direitos autorais, não. Desistir. Tô da minha fase rebelde.
O cara tá atrás de mim desesperado com um Polo sedã aqui, cara. Tá desesperado. Querendo me passar aqui. Mas não tem o que fazer, mano. Quer passar, passa, mano. Esse bairro aqui de Jundiaí chama Santa Gertrudes. E daqui a gente vai pro Anhangabaú. Vou passar perto da casa do Geovanex. Passar perto da casa do Gel. No vetor oeste ali. Dá um salve lá pro Gel. E aí, Gel? Ainda bem que a pessoa desceu, porque eu não ia subir mais que isso aqui não. Aqui é uma quebradinha legal. Número 352. É quase na esquininha. Na direita, aqui em cima. Natália à direita. Tudo bom? Tudo bem? Boa tarde. Como você chama? Bernardo. Que nome legal. Ui, cuidado. Fechou. Fechou. A luzinha daqui apaga. Vamos para a rua Urbano Rubo Copelli, 229. Beleza. O carro é todo iluminado, hein? Aqui não falta luz. Ah, mas o carro fica mais seguro, fica mais legal. É, né? De noite dá uma descontraída, entendeu? Então faz meu trabalho ser mais fácil. Sim. Dá uma quebrada no gelo. Sim. Uber de noite é aquele negócio meio esquisito, né? Fica todo mundo meio em choque. Muito com medo. É. O motorista falando, esse passageiro vai me roubar. E o passageiro falando, esse motorista vai me sequestrar. Né? Não fica meio esquisitão? Pô, é um monte de gente que nunca se viu na vida. Como é que a gente faz esse negócio dar certo? Né? Então fica aquele climão assim. Eu já dou uma quebrada logo no gelo de cara. Logo. Se não for pra fazer bagunça, eu nem venho. But that might have only been necessary on Rivas. That might not be something they need on Rivas weeks. So yeah, we'll have to see exactly what PaperFem's plan is here. They do have a pretty fast mother load time trial time though. Their mother load time trial was 15 minutes and 51 seconds. So that was quite quick. It was number 4 time on that dungeon, which is better than their average was. Yep, and I mean, at this point, I think they're almost certainly going to fly because between all this trash and last box area, there's no way that they think that is actually just the most efficient way to deal with the track, right? Because of the, I mean, it is saturated, so the peacekeeper area is annoying to deal with. But almost. it's so much more percentage. Não, é World of Warcraft. É um torneio de masmorra. Aí tem o tempo aqui, tá vendo? Essa fase que eles estão fazendo tem 4 chefes. 1, 2, 3, 4. Esses aqui estão no terceiro. Esses aqui estão no segundo ainda. Indo pro segundo, nem estão no segundo. Aqui é a quantidade de vezes que eles morreram. Eles morreram tudo no primeiro. Então esse aqui fez em 2 minutos. Eles fizeram em 8. Por quê? Porque eles morreram e tiveram que começar tudo de novo. Só que aí você usa as habilidades mais fortes tudo quando você chega, né? Tem que esperar o tempo delas voltar. Tudo. Porque é num nível muito difícil, né? Eu consigo fazer mais 10, o cara tá fazendo mais 19. Nossa. Mas são os melhores do mundo, né? E esse servidor de competição é legal, porque assim, você não tem que fazer as lutas do jogo pra você pegar os itens do chefão lá. Quando você mata, ganha o item. Não, vende tudo no NPC. Você só escolhe, tipo prateleira do supermercado. Quero esse, quero esse, quero esse. Porque aí você escolhe os melhores de todos. Aí monta o seu personagem com a build perfeita. E aí você vai enfrentar o chefão. E aí quem faz os melhores tempos se classifica pro mundial e passa na internet. Passa no canal deles, entendeu? E aí vale $250 mil. Sério.
Só que no Brasil aqui não dá pra você chegar nesse nível aí, porque a gente tem uma latência muito alta. O servidor é nos Estados Unidos, entendeu? Então a gente joga aqui com 180, 200 GMS. Os caras lá jogam com 15, 20. Não tem comparação. Milissegundos, né, de tempo de resposta do servidor. Então, tipo assim, você vê o bichinho lá, ele tá caçando uma bola de fogo. Quando ele solta assim, já pegou em você. Então você tem que desenvolver. É óbvio, a gente que joga aqui no Brasil, você desenvolve através do tempo uma resistência ali, né, a essa latência que a gente tem. Então você já acostumou. Você sabe que quando o bicho começa a fazer um negócio, daqui a pouco você vai tomar um dano. Então você se antecipa, você usa as suas habilidades defensivas antes, entendeu? E aí você consegue prever, né, essas coisas. Mas é muito difícil. Nesse nível que os caras estão, é muito difícil. É bem difícil, não é fácil. Mas é legal pra caramba, eu gosto. Esse jogo eu jogo tem 20 anos. Nossa. 20 não, 18. O jogo é de 2006. Eu jogo desde 2008. Então é bastante tempo. Eu tenho amigos dentro do jogo que nunca vi na vida. E são pessoas que, se o cara falar, mano, tô precisando de uma ajuda, vem aqui, eu vou. Entendeu? Porque um é até aquele de um dia aí, do Vetor Oeste aqui, o Gelvanex. Eu não conhecia ele até o ano passado. E aí tem um casal de amigos que estão... Um casal de amigos que estavam ali, que são da Bahia. Eu não conhecia pessoalmente, conhecia só pelo jogo. Eles vieram da Bahia pra cá no ano passado para assistir um show do Slipknot em São Paulo. E aí o que eu fiz? Eu moro em Piracicaba. Tô voltando pra casa agora. Direcionei pra lá, vai tocando corrida daqui no caminho, né? E aí o que aconteceu? Eu saí de Piracicaba, vim pra cá, pra São Paulo, passei aqui em Jundiaí, peguei o gel e a gente foi pra São Paulo. Aí assistimos, não fui assistir o show. Eu fui para encontrar com eles, a gente se reuniu num bar chamado Taverna Medieval. E aí lá a gente conseguiu ali reunir todo mundo, conhecer todo mundo, foi bem legal. E a gente que eu conheci no jogo. Esses dois amigos que vieram de Caetité, na Bahia, pra cá, se casaram. É um casal, a Moni e o Vini. Monique e Vinícius. Eles se casaram esse ano. Eu tenho até que mandar um presentinho pra eles, que eu fiquei de mandar e não mandei ainda. Desligar esse negócio. Ai, cadê a seta, meu filho? Cadê a seta? Cadê a seta? Você não sabe que agora no Brasil você tem que comprar a seta? É opcional, né? É opcional. É opcional. É que o site fica mais caro. Vem com desconto, cara. É difícil, na hora você, viu? Vem com desconto. O primeiro carro que eu comprei para fazer Uber era um Palio. E eu comprei o carro, fui na concessionária, o vendedor nem sabia o que era Palio, o que era Uber. Aí eu falei com ele, rapaz, eu vou fazer Uber com esse carro. Ele falou, o que você precisa? Eu falei, 4 portas e ar-condicionado. O que mais? Eu falei, não, vê aí as opções que você tem com 4 portas e ar-condicionado, que eu vou ver o que cabe no meu orçamento para eu comprar. Aí ele foi lá, achou o carro, pai, e tal, e falou, tem algum opcional que você quer? Eu falei, tem, seta. Pô, o meu tem que ter seta, hein? Ele falou, não, mas o carro vem com seta. Eu falei, rapaz, aqui em Piracicaba não. Eles vêm sem seta, tem certeza, mano. É difícil. Aí era só risada. Deixa eu ficar aqui no cantinho que a gente vai virar pra lá, né? Ah, é na outra rua. Que eu já levei gente nessa rua daqui, ó. Você entra aqui,
Só que é lá no final. O de vocês não, né? Tem que subir ainda. O que eu levei foi no final dessa daqui. E aí tem a rodoviária ali na entradinha também, né? They can definitely deal with that on the last bus. They've already shown in the past they're able to deal with obelisks at the bus here. And they also have the comfort, right? They have the triple hunter, which can top off the tank. Eu tô direcionado para Campinas. Então vou pegando corrida daqui até Campinas. Tocou outra já. Já é no caminho. 2 vezes ao dia eu posso fazer. Entendeu? Então normalmente eu faço para sair da cidade e depois para voltar para casa, entendeu? Como hoje eu tava em Campinas de manhã, e a terceira corrida que eu fiz uma corrida, fiz a segunda, aí tocou uma corrida para São Paulo, eu falei, putz, cara, tava pagando um valor legal. Aí eu falei, eu vou para São Paulo, vamos passear um pouco hoje. E deu sorte, assim, porque o meu aplicativo da Uber não funciona em São Paulo, tá? Porque eu tenho que ter um endereço em São Paulo para me cadastrar lá e para dirigir. O da Uber tem, da 99 não. Aí eu fui para lá, eu fiz isso aqui, ó. 224. Mas assim, isso foi de, sei lá, 10 horas que eu cheguei em São Paulo, 9h30, 10 horas, até agora, 4 e pouco. Fiz 224, esse valorzinho. Fiz 13 corridas. 13 corridas. Então assim, eu fiquei rodando lá até... E deu certo. Agora, aí, tipo, vim pra cá. Só quando eu saio da região metropolitana de São Paulo, quando chega ali Cajamar, Caieiras ali, sabe? Passa do Perus ali pra cima. Quando passa do primeiro pedágio lá pra cá, aí o aplicativo volta a funcionar da Uber. Aí eu direcionei pra Campinas, sempre pego um corrida em Jundiaí que vai jogando pra lá. Pode não cair em Jundiaí, mas se eu passo direto aqui e viro na Anhanguera, né, que nem eu entro pela Anhanguera aqui, quando chega na entrada de Vinhedo, aí cai. Vinhedo para Valinhos, Valinhos para Campinas. Sempre, 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 sempre. Porque sempre tem gente querendo subir na direção de Campinas. E aí Campinas eu fico rodando até enjoar. Aí a hora que o aplicativo fala, chega, para de dirigir, vai embora descansar. Aí eu vou para casa. Aí quando eu vejo que tá acabando, porque ele avisa faltando 2 horas, né? Aí quando ele começa a avisar que vai travar, eu direciono para casa e ele me leva até perto de casa, pelo menos. Nem sempre ele vai até em casa, mas se ele vai, eu subo de Campinas para Sumaré. Sumaré é para Nova Odessa, Nova Odessa para Americana, Americana para Santa Bárbara. Aí de Santa Bárbara para Piracicaba não tem nada no meio do caminho. Aí não toca mais. Mas aí eu já tô pertinho, falta 15 quilômetros. Entendeu? Aí eu vou vazio mesmo. É, sossegado. É um trampo que eu gosto. Quanto hora que Dá. Não, de Campinas pra lá dá 1 hora. Daqui dá 1h20, 1h30, acho que dá 1 hora. Ah, mas não tem problema não. Não esquenta a cabeça não. Ele gosta de dirigir. É um trampo que deu muito certo comigo. Não tem ninguém te mandando. Ah, falaram isso pra mim, eu caí nessa besteira de acreditar nisso. É sério? É. Ah, não, quem trabalha aqui. Ah, você não vai ter patrão, meu patrão só mudou de nome. Meu patrão chama Boleto. Esse não aceita atestado, não aceita falta, não aceita nada. E se você falhar com ele, você ainda paga juros. Olha que bosta. É difícil. Ah, não pode falhar não. Aí ou você trabalha ou você trabalha. Tem que fazer. Não tem outra opção, né? Não. É aqui onde tem esse povo aqui. Aqui? Não, lá. O outro povo. Esse povo. Tá, o povo daqui. Opa, tem um menininho querendo atravessar correndo. Nossa, do jeito que eu não conheço. Ah, que lindo que tá. Nossa, bonito mesmo. Oi! Finalizado aqui já, viu? Bom trabalho. Obrigado. Tem um monte de coisa. Tchau, garotão. Você chama Bernardo. Viu? Lembrei que toca aqui. Isso aí. Tchau, viu? Tchau, tchau. Ó, finalizei aqui já, viu? A festinha. Festinha infantil ali.
Vamos lá, já tô com outra corridinha. Deixa eu entender aqui, meu bem. Você mandou pra mim um negócio aqui, eu não vi. Tá bom, vamos lá. Vamos pro um pagodinho. Vamos tirar aqui meus... Tem uma outra questão também, mas depois eu vejo. Porque se eu colocar vídeos que têm direitos autorais, esses vídeos não aparecem para as pessoas, para os seguidores que estão no canal, não aparecem. Tipo, ah, comentei uma coisa do vídeo do dia tal. O vídeo não vai estar lá, o vídeo só fica disponível para mim. O vídeo que eu usei algum conteúdo com direitos autorais, ele só aparece para mim, não aparece para todo mundo, entendeu? Então se a pessoa quiser ver um vídeo antigo lá no canal, ou até mesmo para eu mostrar para as pessoas, olha quanta coisa tem aqui, faço live todo dia, a pessoa só vai ver os que não tem direitos autorais, o que tem não aparece lá no aplicativo. Então parece que eu não fiz nada, né? Porque não aparece para ninguém, só aparece para mim. Esse que é o B.O. Mas isso aí depois eu vejo. Vamos buscar a Marcela. Deixa eu botar um pagodinho. Dudu Nobre. Aqui do lado. Marcela à direita. Marcela à direita. Isso, tudo bem? É a Marcela. Joia. Maravilha. Ó, só confirmando aqui, vamos para o Lagoinha de Jundiaí. Prefeito Luiz Latorre, 4.880. Beleza. 21 vezes o mercado pago. Melhor pela direita ou pela esquerda? Ele dá os dois caminhos. Pela esquerda eu acho mais perto. Pela esquerda mais perto. Joia. Você que manda. Olha o pôr do sol, coisa linda. A bolona de cobre no céu. Aí chega a tá vermelho, né? Zé fez assim meio essa fumaça assim. É. Ai, pô, eu tava vindo de São Paulo pra cá, um monte de queimada nas matas lá, passando ali Caieiras, Cajamar. É duro. Porque Jundiaí é até arborizado, tem bastante gente. Agora São Paulo, tudo cinza. Se Jundiaí não fosse tanta montanha, eu vinha morar aqui, você acredita? Ah, você não mora em Jundiaí, não? Vaza? Nada, sou de Piracicaba, tô longe de casa, hein? Tô voltando na direção de Campinas agora. Piracicaba? Nunca fui em Piracicaba, mas lá
Lá é bom também. Tem muita gente que estuda pra lá, que mora aqui e estuda lá. É, lá tem um monte de faculdade, né? Lá tem um monte de faculdade. Aqui a gente mora aqui, tem um amigo que estuda lá. Mora aqui, estuda, faz medicina. Aqui quando você não tá subindo, você tá descendo. É que é muita. É uma cidade construída assim na beirada da pedra mesmo, né? Você vê que é tudo morro em volta, né? Eu não gosto não. Hã? Eu não gosto não, esse tanto de subida. Tudo é ladeira aqui. Quando você não tá. Mas não é? Quando você não tá subindo, você tá descendo? É verdade. Aqui é tudo assim. Ainda mais eu trabalhando de Uber, eu falei, olha só, se eu ficar trabalhando de Uber aqui, qual vai ser o problema? Meu carro vai ser muito gastão, vai gastar muito combustível, porque ele faz muita força para subir e para descer. Né? Descendo gasta muito freio, subindo gasta muito combustível. Eu falei, não vai dar certo não. Lá em Piracicaba não tem casa assim? É beira de rio, mas é diferente, né? Porque é uma cidade que ela é mais plana que Jundiaí. Mas por ser beira de rio, ela também é vale. Então também tem muita subida e descida. Só que lá eu já conheço a movimentação na cidade para ficar na região mais plana. Entendeu? Conheço. Tem um colega meu que mora aqui, mas ele mora meio... Ele mora no vetor oeste. É mais brabo. Tem essa no Menino Trabalhador. Aquele lado ali que você falou, direita ou esquerda? Ah, o direito é essa ladeira ali também. Nossa, tem vezes que eu saio da academia, eu subo aquela ladeira ali, eu chego no final dela, tá bom. É só pra terminar o treino, pô. O pós-treino é subir aquela ladeira lá. Aquelas vezes ali do Senac, eu vejo o pessoal subindo ali. Não, e não é ladeirinha não, né? A ladeira é braba. São ladeiras fortes, né? É por aqui pela direita? O GPS tá de sacanagem comigo hoje. Não, tô reclamando. Esse jogo da Uber aí deu atrás da outra rua. Aí o Uber falou pra ela, pode sair, né? Eu falei, já saí. Eu não tô vendo, nossa, você tá errado. Meu Deus, o GPS deu a localização. A rua lá de trás, lá de trás. Quando você tá dentro do lugar e você chama, às vezes ele joga na rua de trás. É? Porque assim, você imagina o seguinte, você mora na casa de esquina, tá? A sua casa dá pra essa esquina daqui, ó, tá? Só que o seu quarto fica desse lado da casa. Eu pensei nisso. Ele joga ali. Eu pensei nisso. Entendeu? Aí fica no lugar errado. Eu pensei nisso, porque eu mal chamei e ele já aceitou, foi rápido. Aí eu pensei, deve ser que a localização deu como se estivesse dentro do quarto, só pode. E realmente não tava quando eu pedi. Você entendeu? Então assim, quando você estiver numa esquina, ou tipo assim, você tá dentro do mercado, o mercado tem saída para duas ruas, para da frente e para de trás. Você tem que prestar atenção qual a saída que você vai colocar. Shopping, sabe? Você tem que prestar atenção à saída que você tá. O mapa no final, a última coisa para você confirmar a localização, ele não dá uma mexidinha assim? Sim. Você tem que botar aquele pontinho, aquele pininho preto lá, certinho no local que você quer embarcar. Que aí o Uber vai te buscar lá, onde você marcou. Entendeu? Para não desencontrar, é bom saber mexer nessas coisinhas, sabe? Oi, corrida. Pronto, cheguei em Campinas. Claro que eu aceito. Já eu tô direcionado pra lá, entendeu? Então, se tivesse alguém querendo sair de Jundiaí e indo pra Campinas, a preferência é minha. Então eles mandam já pra mim. Olha que beleza. Mas dá certo, se você souber usar o aplicativo, ele funciona a seu favor também, entendeu? Então, eu já tô há 9 anos nessa lida aqui, então já sei mexer no trem aqui. Já vai pra cá. Só no meu sambinha, meu pagodinho. Dudu Nobre.
Dudu Nobre tem um CD dele que ele gravou o samba enredo de todas as escolas. Como que decora, né? Aquele monte de coisa. E com você, na passarela do samba, Dudu Nobre. É esse ou é o karaokê? Não, o Dudu Nobre é novinho. Achei que era esse. Não, o Dudu Nobre é afiliado do Zeca Pagodinho, né? O Zeca Pagodinho que apadrinhou ele na música. É. E o Zeca Pagodinho eu conheço pessoalmente. Sério? E foi uma coisa do nada, assim, foi uma coincidência. É aqui, não é que você vai? Posso parar aqui? Pode. Pronto. Esse aqui é o Dudu Nobre. Ah, nossa, não. É, mas agora já tá com quase 50 anos. Tchau, tchau. E tchau. Prontinho. Porra. A evangélica entra no carro, né? Qual a música que tá tocando? Vou botar teu nome na macumba. Eu fiquei falando junto com a música pra ela não prestar atenção. Ai, meu Deus do céu. Bom demais. Ai, ai. Meu Deus do céu. Se é na avenida alguém mais feliz que eu. Nossa, isso é bom, hein? Eu vou na passarela. O maior espetáculo da terra. Oh, será? Esse samba é muito bom, mano. Eu acho que é esse o CD do Dudu Nobre, que tem uma porrada de... Eu no seu lado eu carrego meu patuá. Eu samba para você começar. Meu patuá. E a tristeza não pode cantar e cantar. Então diga, espere meu. Se a na avenida mais feliz que eu. Diga, espere meu. Se a na avenida alguém mais feliz que eu. Ai, você não queria karaokê, meu bem? Vou cantar então, hein? Doce. Isso aí, muito bom. É hoje o dia da alegria e a tristeza não pode deixar de cantar. Ou a outra. E a nova liberdade seja sempre a nossa voz. Liberdade, liberdade, apesar de sobre nós. Seja sempre a nossa voz. Nossa Senhora, esse é da mocidade. Dudu Nobre é um puta do intérprete também, hein, mano? Tá maluco. Rua aí, Tirapina 634. A imigração floriu, por o Brasil. A música encanta, o povo canta assim. E a princesa Isabela Tudo bem? Boa tarde. Raquel. Joia. Não fechou, essa luzinha faz.
8344. Vamos para a rua Daltair Paulino 660, Jardim São José, em Campinas. Vamos, filho, o farol tá perto. Às vezes a pessoa tá assim olhando pro celular, assim não vê o farol dele, né? Às vezes fica no celular mesmo. É. Cheio da pressa, aí chega o radar quer frear em cima, né? Os dois, o HB20 da frente e o track aqui. É 50 para descer ali, o carro vem bufando atrás. Aí fica assim com o carro atrás da gente. Mas não adianta nada. É?
Agora tem um pouquinho mais de movimento nas estradas, né? Hora do povo voltando para casa.
ver. Não? Ou aproxime para débito. Para crédito, aperte o botão. Retire seu ticket e boa viagem.
molecada entra no carro assim com a musiquinha, geladinho, balancinho, já dorme tudo. Capota. Vida boa, né? Na época só aproveita, não tem responsabilidade com nada. Ô, saudade de ser criança, hein? Em 600 metros, desembarque de Raquel. Dormiu não, baixinho, dormiu não. Deu tempo até de sonhar, fala tu. É do lado de cá, né? É. Direito. 640 650, então é o outro. Aqui, pronto. Aqui mesmo? Prontinho. Ó, finalizado aqui, viu? Bom finalzinho de domingo pra vocês. Boa semana aí. Boa prova pra você, hein, rapaz? Boa semana pra você. Obrigado. Ficou nada pra trás, não, né? Do joia. Agora vamos buscar a desça. Desça. É, se não tomar cuidado vai ser como desça. Vamos nós! Vamos nós! E ela tá indo para o centro, para José Paulino. Já estamos em Campinas. Estamos no bairro São José. Agora vamos buscar a Dessa. Quem é Dessa, mano? Não é possível que o nome dela é Dessa. Oh, meu sambinha do meu Rio de Janeiro. Esquerda para continuar em Rua Manuel Militão de Melo, então vire à direita na Rua Nova. Temos que pegar a estradinha de terra para sair lá do outro lado, quer ver? Olha lá. Estradinha de terra. Mas é melhor passar por aqui do que dar a volta lá em cima. Só um pedacinho. E já sai no asfalto de novo. Virou aqui, ó. Já é asfalto já. Ó. Pronto, chegamos no asfalto. E corta um pedação, viu? Falar pra você. Logo à frente, vire à esquerda na Rua Antônio Donizete de Andrade. O meu foninho do ouvido acabou a bateria. Então tô carregando ele. Enquanto isso vai ficar a Jurema vai ficar conversando com vocês aí. Vire à esquerda na Rua Antônio Donizete de Andrade. Então embarque de Dessa de à direita. Dessa de quê? Dessa de Oliveira. Dessa de quê? Sei lá, dessa. Dessa! Número 397, aqui do lado. Ah, ela aqui.
É, eu vou fazer uma pausa quando chegar ali na José Paulino, viu? Estou com fome, quero comer alguma coisa. Vou fazer uma bela pausa. Gabriel? Opa, tudo bem? Como você chama? É Andressa. Andressa, tá bom. Eu tava com medo de chamar de nome errado. Aqui não, tá não. Dessa D. É dele. Tá bom, eu falei, que será que é isso aqui? Pois é. É o código, né? Preciso sim. É 7... Só fecha, por favor. Isso, vamos lá. É 75... 75 52. 52. Dirija-se ao destino em Igreja do Nazareno, Central de Campinas. Igreja do Nazareno, Central de Campinas. Maravilha. Para sua segurança, Faça uma curva suave à direita na rua Rodolfo Vanoni. Em 600 metros, vire à direita na Avenida Anton von Zuben. Anton von Zuben. Vire à direita 15 na minutinhos, tamo lá. Avenida Anton von Zuben. Em 600 metros, mantenha-se à esquerda para continuar em Avenida Anton von Zuben. Mantenha-se à esquerda para continuar em Avenida Anton von Zuben.
acesso à Avenida Doutor Moraes Salles usando a faixa do meio. Eu vou parar para comer alguma coisa. Tô desde cedo direto. Vai ter problema. Acho que eu vou voltar aqui até. Esse óxido aqui da Zé Paulina aqui. Eu conheço o segurança aí. E tem uma área ali boa para sentar. Tem uma cadeirinha também lá dentro. Depois que eu deixar você lá, eu volto aqui.
Hoje vai estar cheio, hein? Olha! Todo domingo vai ser. Mas acho que como tem culto assim. Mas tem gente da cidade inteira que sai lá do fim do mundo pra vir aqui, sabia? Sim. Eu já trouxe gente até do Santa Genebra, lá de cima. Santa Mônica, perto dos Amarais ali. E vem aqui. Ó, deixa eu só andar um pouquinho pra frente aqui. Vou finalizar aqui já, tá? Ó, prontinho. Pode desembarcar em segurança. Tchau, tchau. Olha. Ficaram offline. Agora eu vou parar pra comer. Chega. Ó. 5h11. Puxa vida, que da hora. Só redirecionando. Tá acabando o culto das 5. É isso. Falta umas horinhas ainda pra gente trabalhar, viu? Aí eu vou dar uma pausa pra comer. Depois eu volto. Vou comer de verdade. Vou comer comida. Não vou comer porcaria não. Deixa eu sair por aqui, né? O pessoal tá saindo do culto das 5 aqui, tá tudo desesperado. Sai de qualquer jeito. Aí o culto das 7 vai começar daqui a pouco. Tá tudo daquele jeito. Puta, dei mole, hein? Era pra ter descido ali. Caraca, mano, não é possível. Era pra ter descido ali na esquerda. E aí, tio? Dá pra eu passar aqui? Dá? Dá. Oi? Não vou trancar o cruzamento, né?
E aí, será que a gente consegue parar por aqui pra gente comer? Caraca, a live já tá indo pra 12 horas já. Caraca. Eu vou abrir outra live depois que eu voltar. Não sei se eu ficar parado muito tempo ele vai derrubar a live, tenho certeza. Tá a Benjamin aqui. É a de baixo. Vamos na Zé Paulino. A gente fez, ó. Zé Paulino. Tirar uma água do joelho. Deixa eu ver com a mulher aqui se... Será que vão me xingar muito aqui? Nossa, vou passar. Aqui vai ficar ruim pra mim, né? Ah, o grandão lá. É o que é supervisor lá. Deixa eu ver ali como é que tá lá dentro. O supervisor rala muito aqui no Oxo, hein, mano? Tá doido. Ó, eu vou deixar... Deixa eu só tirar o brilho aqui. Eu vou deixar aqui a música. Vou levar comigo lá pra dentro o retorno. Se vocês falarem alguma coisa, eu vou ver aqui, entendeu? Mozão, mozão, tem telefone, mozão. Tá bom, amor. Eu tô entre a live e uma série aqui que eu tô assistindo. Aí às vezes fica muito mudo, sabe? A pessoa não conversa, fica chato. Quando for uma corrida legal, só dá um oi, um pontinho só. Aí eu ponho na live. Porque, ai, tem corrida muito chata. Tem mesmo. Ninguém conversa mais, querido. O povo não conversa, é duro mesmo. A mulher tá ficando brava que ninguém conversa.
Eu vou lá pra dentro do Oxo lá, tá? E depois, quando eu sair do rango lá, eu continuo, tá bom? Beijo. Mas eu tô aqui no vidro aqui, vendo o carro, tudo. E vou deixar a live aberta aqui, filmando a parede mesmo, não, não tem o que fazer, entendeu? Mas vou deixar aberta. Se o YouTube derrubar a live, eu vou levar o retorno lá pra dentro também. Qualquer coisa eu volto aqui e abro a live de novo. Deixa eu ver se o rapaz tá dentro lá. Deixa eu levar o... Ai.
We could be
so real. But when I get that low, 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 oh, I never realize, no, 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 if the feeling's gonna end. I need you to love me when I wake up from the nightmares. Tell me I'm alright. I just need your arms to hold me when I cry, because I'm only human like you. Don't you know I'm only human like you? On the surface, I'm good, but inside, it's like someone keeps coloring outside the lines. I try to remember to breathe, 'cause it's only anxiety. But when I get that low, 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 oh, I never realize, no, 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 if the feeling's gonna end. I need you to love me when I wake up from the nightmares. Tell me I'm alright. I just need your arms to hold me when I cry, because I'm only human like you. Don't you know I'm only human like you? I know that I'm safe just staring in your eyes, and I can hide the pain if you don't look in light, because I'm only human like you. Don't you know I'm only human like you? Pieces of my heart, like windows in the dark, looking out for something that's missing. Colors that don't change, all turn to shades of gray, staring in the night for vision. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say you've got enough for the both of us. We'll make it, baby. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS, singing SOS. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? Can someone save me? Save me. Can someone save me? Can someone save me? Save me. SOS. Quiet, it's too loud. My faith is on the ground. You lay down there with me when I'm lonely. Touching every scar, you fix the jagged parts. They cut you, but you still wanna hold me. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say
Can I have this kiss forever and be free? Just as long as you breathe with me, I can hold on to your soul, don't you leave. Just as long as you stay with me, stay with me, stay with me, stay with me, just stay with me. Just as long as you stay with me.
nothing's wrong. It's just how life moves on. I found a way back again, but then it might be all gone. All the story you can put into a song. Oh, try to do it still. I'm just running through the motion.
I'm feeling like a saint. Leg arms in a straight jacket. I wanna run away from the pain, but I can't. I'm trying to change the way I felt before I fell apart. Trying to run away from the straight up broken heart. It's been weeks, months, the years go by. I've been thinking about you every night. Yeah, we had love, then we let it get away, love. Two rings and then one gave up. I've been trying to fight something before. It kills me every time and breaks me more and more. I'm feeling like insane. Leg arms in a straight jacket. I wanna run away from my brain, but I can't. I'm trying to change the way I felt before I fell apart. Trying to run away from the straight of broken heart. Before I fell apart. On the trail of broken heart. Hearts, broken hearts. Before I fell apart. On the trail of broken hearts. On the trail of broken hearts. On the trail of broken. I'm feeling like we're blind. On the trail of feeling brokenness. I wanna run away from the pain, but I can't. I'm trying to change the way I feel before I fell apart. I'm trying to run away from the strength of broken hearts. Broken hearts. Before I fell apart. On the trail of broken hearts. Oh, I've been thinking of you every weekend. Tell me you too. Tell me you too. Don't you feel you miss me? And you wanna kiss me? I feel it too. Baby, I feel it too. Come and run to me, I will like that. Stay close to me all the night, like ooh, yeah, yeah. Ooh, yeah, yeah. Come and run to me, I will like that. Stay close to me all the night, like ooh, yeah, yeah. Ooh, 'cause I feel love on Tuesday, and I feel like I'm on Monday. Baby, don't you feel it too? Baby, don't you feel it too? 'Cause I feel love on Tuesday, and I feel like I'm on Monday. Baby, don't you feel it too? So baby, don't you feel it too? Feel it
sol me da esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento y tú lo sientes, energía, baby. Lost in the moment and it feels so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down. That's the way we feel. Going down, going down, going down. That's the way we feel. I always used to feel like I long so without a hope, but now I've come to realize that I'm right where I belong. Alone with you, 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 alone with you. I always used to feel like I long so without a hope, but now I've come to realize that I'm right where I belong. Alone with you, 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 alone with you. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I'm so young and I'm taking my chances. So I call on my friends and I tell them to make it. I follow my heart, don't ask for questions. Don't have much time, so I hope you're with it. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down.
tell you what I really think of you. Would you wanna try a love or something new? I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down.
I know you're scared sometimes. Don't know if you're alright. You've been doing things you never thought you'd do. Taking it day by day. It seems like you lost your way. Even when you win, it still feels like you lose. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. Don't hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. Don't hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. I'll never let you go. I'll never let you go. I wish that you could see what I see. You're so much stronger than what you think. No sleep, cause if you do, then you dream nightmares, but I'll be there for everything. Just think of me. When your heart is racing, racing at the speed of light, and you feel like you got nowhere else to go. Don't hold you till the sun comes in the morning light. Yeah, I'll keep you safe, I'll never let you go. When your heart is racing, racing at
wake up from the nightmares, tell me I'm alright. I just need your arms to hold me when I cry, because I'm only human like you. Don't you know I'm only human like you? On the surface, I'm good, but inside, it's like someone keeps coloring outside the lines. I try to remember to breathe, 'cause it's only anxiety. But when I get that low, 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 oh, I never realize, no, 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 if the feeling's gonna end. I need you to love me when I wake up from the nightmares. I'm alright. I just need your arms to hold me when I cry, because I'm only human like you. Don't you know I'm only human like you? I know that I'm safe just staring in your eyes, and I can hide the pain if you don't look in light, because I'm only human like you. Don't you know I'm only human like you? Pieces of my heart, like windows in the dark, looking out for something that's missing. Colors that don't change, all turn to shades of gray, staring in the night for vision. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say you've got enough for the both of us. I'll make it, baby. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS, singing SOS. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? Can someone save me? Save me. Can someone save Quieting's too loud, my faith is on the ground. You lay down there with me when I'm lonely. Touching every scar, you fix the jagged parts. They cut you, but you still wanna hold me. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS. Can someone save me? I'm all out of love. You say you've got enough for the both of us. I'll make it, baby. And I shoot up a flare, throw my hope in the air, singing SOS, singing SOS. And I shoot up a flare, throw my
thought of you. Maybe it's getting stronger. But you never know, never know. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know why, cause I really need you, baby, right there. I don't wanna say goodbye, cause I really like you, don't you notice? I don't wanna know when. I don't wanna say
close to me all the night like, ooh, yeah, 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 yeah. Come around to me all the right day. Stay close to me all the night like, ooh, yeah, yeah, ooh. 'Cause I'm in love until stay, and I know I get my way. Baby, don't you feel it too? Baby, don't you feel it too? 'Cause I'm in love until stay, and I know I get my way. Baby, don't you feel it too? Feel it too. I see you walk by, baby girl. Lost in the moment and I feel so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down. That's the way we feel. Going down, going down, going down. That's the way we feel. El sol me da esperanza, como tus ojos, pura pasión y amor. Yo lo siento y tú lo sientes, energía, baby. I see you walk by, baby girl. Lost in the moment and I feel so good. Let's do a twist now, baby girl. I love the way you make me feel so good. Going down, going down, going down. That's the way we feel. Going down, going down, going down. That's the way we feel.
I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I'm so young and I'm taking my chances. So I call on my friends and I tell them to make it. I follow my heart, don't ask for questions. Don't have much time, so I hope you're with it. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. Feels alright to be wide awake. 'Cause a life like mine is always restless. If I tell you what I really think of you, would you wanna try your love or something new? I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I pray the sun don't go down. I pray the sun don't go. I pray the sun don't go down. I pray the sun don't go down. Won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down. I won't let the sun go down on me. I won't let the sun go down.
Another star, you fade away. Afraid our aim is out of sight. Wanna see us alive.